Yes, karibuni kwa show yetu siku ya leo. Yeah, it's a wonderful day again. Yeah, where we are coming to evaluate na kuona vile Kasongo anateswa ama anateseka. So karibuni kwa show yetu. Yeah, I know it has quite been a time. Jana nilikuja, I think Innocent was telling me that ati nilikuja nikalala studio. I didn't know. I think yesterday I was tired beyond beyond reproach. Kuna pahali nilishinda and things were a bit unconventional. So I think that is why nilikuja tu kwa studio tu alafu tu nikaanzia Innocent was telling me that ati nilisnore kwa studio. Na mbona msikuje kuniamusha shwari? You people, you allow me to snore in the studio. I think that one is very wrong. Anyway, sorry for that. Today is a busy day. Tuliona Bwana Ruto jana akitusi Matiang'i. Yes, ani karibu. And you need to forgive me. Historia. The other day, ile siku ingine ulinimaliza mpaka morale na nikafunga show. So, and usikue hivyo, at least be a motivational person. Yeah. Kukuja na kusimama hapa sio rahisi. So just be kind to me at times. Yeah. I know your heart is in Iran, which is okay, but hata ukisikia saa zingine nimeongea vitu zingine tu assume tu, but it's not very good kuingililia your own general. Yani wewe umeamua tu kazi yako tu utakuanga una attack to your own general. Okay, ni sawa. Maybe I have to accept to be a punching bag at times. Anyway, other than that, sina shida. Unless muniambie kile kiliendelea Kisii. Yasiyopita sio ndwele. Nasikia alifanya AI 1992. Niko na degree 3 na nilifanya AI 1992. Wewe. Watu wetu kweli wamesoma. Tunacheza. Ni kama mujaenda shule mujue kuna watu walifanya AI 1992. So wale watu walienda shule vizuri. 1992 they were doing AI. Wow. Good. So our clarion call, Ruto has to go right now. Kuna mtu aliniuliza mbona mimi sinanga disclaimer yangu. Ruto has to go right now. That is usually my disclaimer. Ruto kama ni kuenda ni sasa hivi. Ani mutashindwa na kusema hiyo. So ukuwa unanikumbushanga hiyo mustari yangu yani. So Ruto anaenda sasa hivi. Yeah, thank you. Hebu niambie pole. The other day you attacked me heavily. And ukanimaliza nguvu by the way. I was unable even to. Nilikuwa tu naangalia tu show hivi tu najiuliza tu what am I doing here. So saa zingine najua uko na kipawa ya kumwagia mtu maji baridi, but for now nimwagie maji moto at least. I keep on pushing. Hata ukienda na huko hata TV kikukasirisha usikuje. TV kikukasirisha. Unajua saa zingine you might think hizo TV munaona na hii TV yetu hapa, sababu hata hii yetu ni TV, Njiro TV, Kenyan Democracy, of which you don't believe in democracy, which I agree, but I said it is Kenyan democracy which we are trying to recreate. Yeah. So at least be nice to me. We have been here even before Gachagua. So kama munafikiria sasa Gachagua sasa ndiye ameanzia kuwapea now you people you can forget us. Mushindwe sana. We have been in this space longer than Gachagua, and that is why by the you people you need to appreciate us. We were at these spaces when Gachagua was working with Ruto. So if there are people who you
and you are supposed to acknowledge ni watu kama sisi, people who held the fort at a time when you people you are very desperate. I remember and venye mulikuanga hapa, mulikuanga na pressure mingi sana. You people used to, mulikuanga na pressure na stress. Mnauliza sasa tutafanya nini? Tutafanya nini? Now that you have Gachagua, sasa wale watu waliwashikilia the time when you had no one, sio watu tena. We have been here in this space. In case hata Gachagua waacha, by the way, hatuwezi waacha. And so we are the only non-coordinate. Sisi ndio the only people who cannot change. Uyopata Gachagua yeye ameshika, amepata that rigid point. Unajua sisi we are the only people who cannot change. Sisi we will live to be one term forever. Yeah, until we get what we want. So yeah, so naona so at least for once appreciate me a little bit. Hata kama sio kwa kikombe cha maji ama in whatever reason, at least the fact that I'm able to come and burn some midnight oil here, at least acknowledge that. We are some of the people, though small, as you may want to say, kama watu wengine wanatuambianga hii machannel yenu ni ndogo sana. We are among the people ambao wanapea Ruto sleepless night. Kama kuna watu wamefanya masikio ya Ruto imefuke ni sisi. And because he thought that online spaces we will go away. So, and we have contributed kwa masikio ya Ruto kurefuka hivi. So please take us with the accolade and the appreciation we deserve. Yeah, now ni akina Stony PK, those are akina Stony PK au ni VIP nitamurushia link once nimepata mtu ama nimeanzia kucheza video. I'm trying to do a curtain raiser. Yeah, I have heard that. I've heard like in Mbere ni kama kuna watu wawili wamepigwa risasi. I think who is this one? Shall be solutions nonsense. It's okay. There's no problem. Hakuna shida. Then why is our nonsense making you not sleep? And it is midnight in Kenya. Huh? Why? Why is so what is your problem, shall be solutions? What's your problem? Yeah. Yeah, that is very unkind of you. Yeah. Yeah, that one is very unkind of you, but in sawa. Yeah, for us, we are fighting Ruto. And we will focus on fighting Ruto. So if shall be solutions, if you don't have if that is not your business, so propagandist of what nature? Nini Ruto ametufanyia ya maana ili uanzie kusema ama propagandist? So why should I waste? You know, Sharobi, you think we don't have work to do. I think my time is much more important than coming here to build up on propaganda. So if I was to come here and work on propaganda, I think I better even lose this channel. I don't think there's any need of being here if I'm working on propaganda. So ile kitu inakusumbua ni kwamba wewe ni mfuasi wa Ruto Kasongo. That is what is bothering you. So you cannot believe that Ruto will be one term. Na by the way, watu wanangolewa by the way kwa mamlaka. Even in Hungary, the president of Hungary has already been defeated. So wale watu walikuwa nafikiria people cannot be defeated. People will be defeated. I used to support that man. I don't know what happened, but it's unfortunate that he was defeated. Sai kuna shackles of change.
Yeah, I was a big supporter of Viktor Orban from Hungary. Lakini ile kichapo amechapwa manzi. Wow. Things are not good, by the way, in the world. Watu wanataka changes mnoma. That friend of mine, Viktor Orban, yeah, he is a conservative guy, what, blah, blah. Hey, Hungary tumepigwa wewe. Lakini ni sawa, hakuna shida. 16 years. Ni kama mujaona hiyo, hey, Hungary tumepigwa manzi. I don't know what never worked for us. Let me show you and vile watu walikuwa na celebrate huko. Yeah, this is a government which was defeated, by the way. 16 years in power. Huh? Yeah. Hata mzito wetu ameshtuka bana. Venye kuna venye vitu ni noma anyway. But what do we do? Wacha nikuonesha vile watu walikuwa wana celebrate kule Hungary. I didn't know people can dance this way. Yeah, ni sawa, but we will fight another day. It doesn't mean that if you get defeated, Viktor Orban was an amazing man, but hatukutoboa. Yeah, we just lost that election. I don't know, but yeah, you can lose power anyway. I don't know. We will review. This is how they were celebrating in Hungary. I'm hearing that guy will be the health minister. Anyway, it was democracy at work. Sharobi ananiambia, do you know why he was defeated? They want a more extreme guy. Maybe you can make me understand. No, Sharobi, we can be friends. Hata kama unaniingililia. I have no problems of interacting with the people and trying to. I'm not telling you to support Gachagua. That's not what I'm here to tell you. Gachagua is just in our front. And you are saying he is the most stupid and self-centered to want Kikuyus. Well, so then why not talk of Matiang'i, Kalonzo? I think, yeah, Sharobi, we have more than one person in the united opposition. If you don't like Gachagua, why is Kalonzo not tilting you? Why is Aya Ananiambia the newly elected prime minister is more tough than Orban? Is he still a conservative? Unajua sasa mimi sikufuatilia sana. If he is still a conservative, then we didn't lose the election, because I was expecting maybe Orban could have won. 16 years in power. Maybe it's a time for rest. I don't know. So maybe Jay, you will make me understand that. Like anyway, I will look at keen interest of Hungary. Unajua me, I'm those people. I'm those people who thought that maybe Orban hiyo itakuwa walkover. Kumbe sio hivyo Orban. Anyway, what I'm trying to say is people are changing power everywhere in the world. Na hivyo ndivyo hata Ruto mwenyewe atatolewa kwa power. So
that one doesn't mean we cannot win this election. Hii uchaguzi tutashinda. So there are those winds of changes. There are those winds of changes which are flowing globally, and we have to look at them. So Nje anasema kitu. So Sharobi ameniambia kitu. What change do you expect Kalonzo to change? Someone who has been in leadership for 40 years. I think hiyo ni statement ya Ruto. Ruto has also been saying the same. Matiang'i, who became a millionaire overnight. Okay. So according to you think we don't have people to win the election. We have people. In fact, Sharobi, we are spoiled for choices. We are spoiled for choices. Hata Sifuna si yako pande yetu. Part of the ODM is also part of us. So, okay. Mutashinda. Don't worry, Sharobi. Unajua pia team yetu inajiform. So let me see what Jay is saying. Yes, people are complaining Orban did not curtail guest worker migration. Oh, kumbe hata huko kuna story ya immigration. They said, the news said he will close it. Oh, okay then. But kama story ndio hiyo sasa. Okay, so maybe Jay, I need to know if the new guy, okay, maybe let me check here. The new prime minister of Hungary. Is he conservative? Is he conservative or liberal? Let's see. Yeah, he is called Peter Magyar. Yeah, Peter Magyar. Viktor Orban has been serving as prime minister since 2010. Wow. Loses election. So let me see. 5 things we didn't know about Peter Magyar. Ndiye huyu. He looks young, Peter Magyar. Let's see. It's a stunning event. He is 45 years old, lawyer and a politician. He burst into scene as an opposition leader in 2024. So 2024, he was opposition leader, became the leader of the center right. So center right. So his party is center right. Center right. Watafunga. Unajua center right ina. So if he is a center right, I was expecting him. He should be the person who is not extremely tough. How comes mtu wa center right ndiye anakuwa more tough? Hii makubwa. So the leader of the center right Tiza party, which won 2/3 majority in Sunday party, he won 2/3. Wow. Orban who considered and congratulated Magyar less than 3 hours after poll close. Kwa hivyo kumaanisha hapo mambo ilikuwa, ukiona mtu ana concede 3 hours after closing of the poll, ni kumaanisha kulikuwa kunoma. Maybe I will also have to listen to him about his because I know even Orban was more friendly to Russia. As kind of okay, Magyar, supporter of the prime minister. Oh, he used to support Orban, by the way. At that point, Magyar was a long-time supporter of the prime minister. Kumbe Muzito ametoroa na rafiki yake bana. Magyar, Yeah, so the guy is a center right. Wow. Center right. The board video, recent one. Okay. We will do that as I roll over. Today I have some energy, so nikisikia naishiwa na nguvu I will give you the video, but I have some energy to speak. So don't worry. Saa zingine videos zinakuanga za kukusaidia kukunywa maji. Yeah, especially ile wakati Sharobi amekugonga sana. You put a video to so I have some energy, so we can interact a little bit. Yeah, there are so many things which we can explain. Okay, ni sawa. So Nje,
Can you tell me how comes a center-right is more serious than a right-winger? Maybe I need to hear that one from you, because center-right, I'm expecting center-right, a person with center-right to be a person who can actually be oscillating towards liberalism, and he can also oscillate to, and his coordinate is not fixed. I'm surprised that center-right they are also doing things. So Salobi, you think you know more than others. The people of Kenya have made up their minds when it comes to corrupt, cornerman, dictator, root all. Yeah, you know, Sharobi aliingia na ubaya mwingi sana. Yeah, aliingia by attacking me, shaming me. Ni sawa tu. Anyway, hakuna shida. So, I would want to hear from you. What do you think Ruto campaign in Kisii look like? Like nikikuuliza, people went for a moderate, not far right or liberal. That's okay. No, Roberto, you know, what I was asking is, I just wanted to know, how comes the moderate seems more serious than our right guy? Yeah, that's what I wanted to understand, because like the point which Jay put, I was not expecting like a moderate guy to focus on that. So it also looks like also moderate guys have come to. I hope he will not do an overturn, because that is usually the problem of moderate guys. They say what they say what people need to hear, then wakiingia kwa power they turn around. Yeah, so that's the only fear I have with the moderates. Yeah, moderates turning back is usually very easy. Nakuanga nako kashida na moderate, because saa zingine moderate anaweza kuambia tunafanya hivi, akiingia hapo anapinduka bana, anapiga 180, anasema wewe hatukusema hivyo, tunaenda south. But anyway, it is their country. Victor Orban is a bygone, so he lives to fight another day. Yeah, he can always come back to power if people will want. If this one will not achieve, he can always come to power, or he can even retire. No problem. Saa zingine inabidi lose power ili, so that also you can become serious as well. But Ruto tunamtoa na hakuna kurudi tena. So Sharobi. So Jay is saying something. I don't think the guy is moderate. He has vowed to close the guest worker migration, which Orban allowed. He is cozy up to establishment in Brussels, Budapest. He strongly campaigned on corruption. That is why, if he is a moderate, he will not make it. That's a problem which I have. A moderate cannot achieve some of these positions which need critical decisions. Okay, so Robert Oino anasema most independent voters side with moderates. Watch what happens come November elections in the US. Moderates will sweep Republican majorities in the Congress. So ananiambia, okay, Robert Oino, ya Marekani, I can still debate with you. Ya Marekani ni ngumu. Ya Marekani ni ngumu kidogo. So I still believe the other party has a lot of work to do. But anyway, we don't need to over-debate about that. Meru protested, mambo ni mingi. So Annie ndiye anatupea update hapa. Na mbona watu wakuji studio? And I think I've done an enough cut and raiser. I also saw a press conference from Gachagua, by the way, today, reiterating the same things which he most of the time
So and because uliniambia nicheze video ya the board, the earliest one, so sijui kama hiyo ndio tutaanza nayo or we start with Gachagua. Pia Simba Arati manzi ametusi watu. Hey, I think I will start with Arati. Oh, okay, je, ni sawa. So let's start with the Arati. Ni sawa, je, tutarudi baadaye. Arati Simba, let's see what Simba Arati told the people pale Kisii. Nasikia Simba Arati is like he decided to work with Ruto. Jinga, So Wakisii, you know what to do now. So musingojea tutuambie cha kufanya. So Wakisii musingojee tuwaambie cha kufanya. Huyu Simba Arati has crossed the munaitanga Rubicon, has crossed the red point. Huyu hawezi okolewa huyu tu akue Ruto akikula one time yake, hata ubesti akule one time yake. Haya, Masimba hoye! Masimba hoye! Wacha nione onye waikaga kobwato okoboko tukwana ningo igoro igandoro sino omole. Asante Mheshimiwa Rais, ukitoa maa pale inabaki Simba, ukitoa maa inabaki Simba. Hapa Masimba Nyaribari Masaba, mimi nataka nikuulize kwa haraka tu, wale mnashangilia dakika mbili, kwa sababu mheshimiwa umefika hapa Masimba. Nataka nikuulize tafadhali, hapa Masimba ukiangalia namna hii mpaka mwisho hakuna street lighting. Kama utaweza. Huyu ni gavana wa saa ngapi anaomba street lighting? Street lighting ni pesa ngapi shwari? Is this guy sick? Governor anaomba president street light. I remember there was a time when we did some street light in we did some street light hata kama sio sahi, we did some street light in Siaya. That time one lamp was going for 40,000. Yeah, we were doing, unaona hiyo lamp taa moja ilikuwa inaenda at 40,000 in Siaya, 40,000, and we did like 400 lamps in major towns of Siaya, 400 lamps. So I think that was around 16 million. I remember sijui Bondo 20, wapi 10, 5. Hey, governor anaomba street light. Huyu atolewe bana. Huyu atolewe. Governor anaomba street light. Street light anaweza finance na pesa ya mfuko bana. Street light is the simplest thing. Sini taa tu. Sini mlingoti, hata unaweza nunua chuma na ununue. You can improvise. Street lighting, what you do, you buy a steel pole na nini mbili, sola mbili hapo juu, sola mbili na taa mbili hivi ambazo ziko orthogonal to each other. Si ninakwambia, I remember 2013 one street light it was going for 40,000. Maybe sasa hata kama imefika 50,000 your inflation you can do. So tuseme one street light ya 50,000. One town, by the way, I can tell you, unless if it is a very big town, big towns, you need like 40 street lights. Very big towns. Towns like Embu, those big towns. You need like 40 street lights. Like Bodo has around 44 street lights.
Bondo, because those ones I know vile ziko. Lakini gavana mzima anaomba street light, huyu angolewe bana. I was just giving you an example of the cost of one street light, ni around 50,000 without inflation. Kama utaweza milioni 10 itamaliza hapa mpaka mwisho. Mheshimiwa Rais, hapa nyuma unasikia hata amesema, umesikia hata akisema vizuri milioni 10 inaweza maliza kutoka hapa mpaka mwisho. Of course he knows. So kama ni milioni 10, hiyo anaomba hapa, gavana mjinga anaomba project ya milioni 10 street light bana, wakisi bana mlijinyonga bana. If this is your governor, you people, I just want to light moja ni na hii town vile naiona, this town is a very small one by the way. Hii town this town should do like 20 street light. Hii town ni town moja, hii ni town kadogo sana. This is not like a big town. So he is saying 10 million. So hapa ame include mpaka ya corruption na street pole moja ni 50,000. We are talking of 200 lamps. Those are too many for this town. So according to him, kama amesema, so according to him, hii town inaweza ipea street light 10 hii. Yeah, hii town, this is a very small town. Na ipea around 10 to 15 street light hapa hivi. Na ingine moja kubwa kwa soko, hapo ndani ya soko ile kubwa, ile front lamp. Pale kwa soko. Unajua front lamp, hapo kuna maduka mingi pamoja, hapo kuna street light hizo zitapita kwa corridor, kwa barabara hivi. Then pale where the town is forming, hapo unaweka front light where the town is forming. You put, na again hii front light you can improvise. I'm double sure front light ya so mbili hiyo inatosha. 200k you can do a front light, because the only difference ya front light ni you need a taller pole na bulbs mingi, bulbs kama 6. Sasa hiyo unaweka bulbs 6, sasa zile bulbs kubwa. So 200k front light moja, na hii town 2 front lights are enough. Front light moja where the shops are congested, and the other lamp uweke kwa soko, so mbili. So that is 400k. Na street light 20 at 50. So hii pahali hata nikipea pesa mingi sana ni between 1.5 and 2, even if you want to be extravagant. Yeah, those are things we can estimate here for you. Yeah, I have experience ya street light, so I understand what they are doing. So hiyo ni wizi, but I never even wanted to focus on that. My focus is gavana mzima ambaye ako na kite ya billions anaomba street light aje. How can a governor ako hapa mbele ya watu? So kama governor anaomba street light, what about these complex jobs? Who will do? Kama sasa imefika level unaomba Ruto street light. Kama unaomba Ruto street light, who will do a maternity? Barabara itafanywa na nani? Who will do a dam? Kama wanaomba street light, can these people even talk of a dam? Or can they talk of an infrastructure which can serve people? Unajua nataka I want us, unajua nacheza hizi video as we also interact. Governor anaomba taa. Governor anaomba taa. Somebody with millions. Actually, easy taa, and he can even donate them to the county. Uyu governor, he can actually donate them because it's a very cheap job. This man is stupid, man. Hapa nyuma niko na hospitali ni level 4. Unajua ile pesa umenipa ni kidogo, na kuuliza tu unipe shilingi milioni 20 niwekee vyombo hapa. Iko hapa nyuma ya hii building. Your Excellency, kitu ya 3 na kuomba tafadhali kule Keroka, kwa sababu tumekuwa na mfurugano kidogo na Nyamira,
Sasa ile soko yetu pande hii na ile back street, tafadhali sema kitu watu wangu wa Nyaribari Masaba wapone. Najua rais akiwa hapa ndio baba wa taifa, si ndio? Yeye ndiye hapo na ile kisu. Kwa hiyo buchari anaangalia ni mahali gani kuna mafuta anakata. Kwa hivyo nauliza kwamba hapa Nyaribari Masaba, tafadhali pale Keroka, kwa sababu nasema tengeneze hiyo town yetu, naomba kwamba hiyo back street na hiyo soko umesema ni pesa nyingi itengenezwe. Kitu nyingine Mheshimiwa Rais, nikubalie niseme haya. Nataka nikushukuru kwa sababu wewe umeweka bilioni 1 kwa stadium yetu ya Kisii. Ruto ni fire ama si fire? Ni fire ama si fire? Hebu kama ni fire onyesha yeye ni fire namna hii. Mheshimiwa Rais, nataka nishukuru kwa sababu ya soko la daraja 2 ambapo umeona kina mama hapa wanaenda wanachukua bidhaa zao kule. Pia kule umenipea 1 billion ya kujenga soko lile. Nataka nikushukuru kwa sababu ya airport pale Suneka Nyambera, 450 million, soko inaendelea kujengwa. Tukaendelea kama moda geteto kame setuka ng'ombe chebu atelieme na moda gete Masimba Masimba chaga Mungu bwana shebishi. Bwana Rais, ulipea ndugu yetu hapa, ulipea yeye kazi ya waziri. Hiyo waziri akaamua kwenda kukula school feeding program. Ndio sababu nasikia kwamba ukupea yeye tena nafasi nyingine ya pili. Hapa ni nyumbani kwao, lakini lazima yeye ni mzee na mheshimu. Tutamwambia mzee, poa, tukuonyeshe vile maendeleo inafanywa. Ama ngana shibishi tumole tayari eto tebaniga tuboneke maana wike gochango chandega Masimba nkoyana nande chimilioni sana ebereche basari abana nkonyu barama bere Januari omotienyo 8 na ate benga nkoyana nande abana ba grade 1 na grade 2 amabere ntigego sengenderere. Sasa niulize, wacha niulize hapa Nyaribari Masaba, kwa wale wako na roho safi, kama shetani ameingia ndani yako wewe usiseme. Na sisi wakati tuko na mkutano wetu tunaheshimiana, tunawaambia jamaa, kama wewe una shughuli, kama unataka kutusi sisi, nitapea wewe metende. Niko na uwanja karibu eka 20, enda tusi kule. Lakini tukiwa na mkutano wetu usijaribu kuja kuleta kinyoko katika mikutano yetu. Nimeambia Rais, mama iteke kondo kibwateke minji na boge kubeke ngata ya isaranse na boge go isaranse kiminje kage na maenge bosege isaranse kiminje kya moto yokerege kondo go isaranse kiminje ki ya ibna gekorda ki kigane tie Masimba na hapa Nyaribari Masaba, mko tayari? Mimi kama deputy party leader wa chama cha ODM, baba alituacha katika mikono ya rais, na tumesema kwamba tunashirikiana pamoja. Wacha nisikie tukisema ODM nasema tuko tayari. Hata wale wa UDA hapa ndani ndio wasikie, including rais. ODM Rais, hivyo ndio tunasema sisi wana ODM. Tutashirikiana na hapa watu wa Masimba tikangondara. Emotake teto sabwe tamwe ya mose hivi. Tikangondara bantu tamwe yule. Asante sana. Asante mheshimiwa. Sasa huyu ni ODM gani anaongea story yake? Ile ODM Matambara.
Saa zingine, which ODM is he talking about? Ile ODM Matambara. Okay, let me do Gachagua's speech today. We are Shaisha, and then I'll do 2 speeches for Gachagua. I'll do 2 speeches for Gachagua. One ile alifanya, I don't know, there's a press conference alifanya pahali, then is meeting in Kangema, then I will circle back to your bold analysis tusikie ni nini anasema as I wait for people. So if we do those 3 videos, na kama hakutakuwa na mtu atakuwa amekuja, yeah, we will call it a summary for today. Yeah, so I want that one to form the storyline tonight. Now, please, kama hujatupea subscribe and you are there and you want to give us a subscribe, you can go ahead and do it. Thank you. Let's hear what Gachagua said today. Ona ke moge ko yakauga haria ikagio ri euda komaga ahejete matu makathie iguru ndimutindikite ararira tambi enyitetwo ni mutego ndimutindike ararira gandira atiriri gutire wirira gangithie tagikate na no ndamukundĩtie ũhoro ngĩmwĩra maũndũ macio ũrabangira na nyũmba itũ mũkungire akorire ũ mũkungi akorire ũ tũrarĩ nake Karaũ nĩmũronire ndĩramũrora ũguo ndĩramwĩra we tiga maheni nyihanyihia mahe aranyuire maĩ icua 16 na ndĩramwĩra amenye gũkũ kĩrĩma kũrĩ chuma ithegethaga kĩ amenye ũguo ithuĩ twoka andũ ambiri kuga nĩtũkenete nĩ ũrĩa mũtũhoeire na kũnyita mbaru na gũsupport nĩngenete mũno niĩ nyũmba itũ nĩngenete nĩ inyuĩ na niĩ ndirĩ ũndũ ndingiuga no kũmũhoera Ngai amwĩke wega na mũrathime Ngai amwĩke wega tondũ niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ niĩ ndingĩcokia ngatho ĩrĩkũ kwĩ rũrĩrĩ ũrĩa rũrũgamĩte naniĩ ngĩhũrwo ngahĩtwo ta thia rũrĩrĩ rũkarũgama naniĩ rũkauga tũtingĩtiga mũrũ wa Gachagua niĩ ngatho yakwa no tũteithanie tũcarie atongoria ega akũmũrutĩra wĩra katiguo tondũ ithuĩ twendaga kũrutĩrwo kĩ ithuĩ tũtirĩ maũndũ bote nĩ mũĩ rĩrĩa ndĩrarĩ obici ndĩrarehire mabadiliko thĩinĩ wa sekta ya kahũa rĩu nĩ kararĩho wega nĩ makarĩ maheni rĩrĩa ndĩrarĩ obici nĩ ndĩranindĩte njohi ya ibango nĩ makarĩ maheni ndaumagara rĩ nĩ acokire kana nĩacokire ithe gũtianyitanire o mũtikamake gũtirĩ mbura ĩtekagate mwaka ũyũ ũngĩ mũndũ wa Gachagua gwĩcoka wĩra atiguo ĩni andũ mere andũ acio mendagia njohi ĩyo ya kũraga ciana citũ mwendie rĩu mĩeri yatigara 14 ndacoka thirikari na andũ aya makũnjokia Ngai etĩkĩrĩte mũmenyero ũrĩa mũrĩrutaga mũtikũraga ciana citũ katiguo kahũa gaitũ tũkarore macani maitũ tũrore iria ritũ tũrore biacara citũ tũrore andũ aitũ matiendaga maũndũ maingĩ mendaga maheo kahinda mathũkũme tondũ andũ aitũ nĩ andũ merutagĩra wĩra niĩ andũ aitũ nĩ ũrĩa nyendaga na mũndũ understand na niĩ ndirĩ ũru na mũndũ niĩ nyendaga gũcokia gĩtĩo kĩa mũgĩkũyũ na kĩa mũkenya mũndũ aheo gĩtĩ niĩ nyendaga mũndũ aumagara mũthuri aumagara agathũkũma akainũka na kanyama oroko nĩ kuota katiguo niĩ nyendaga gũcokia gĩtĩo gĩa athuri na atimia atĩ kahũa karĩ wega macani makarĩ wega iria rĩkarĩ wega biacara ĩgatherema mũthuri agakorwo na kanyamũ mũhuko akaruta 3,000 akanengera mũtimia wake akamũhe ũguo nĩ kũmwenda atakũmwĩra ũrĩa gwĩka nacio tondũ mũthĩ mũtimia akĩnengerwo 1,000 nĩ mũthuri ĩbangagĩrwo nginya change tondũ mũciĩ ũcio 1,000 no ĩke nĩ ũguo nĩguo nyendaga
nyenda gatimia itu tiga ya CWA na Women's Guild na Mothers Council tiga ne muthenya wa giathi marikiraga itambaya mithenya eno ingi magathie guku Murang'a town njuire gekirwo kinyungu gathiururukio magathakara tondu ni mahua maitu katiguo katimia ti mahua maitu iyo guo niguo nyendaga mutimie na mbeca ciake ethukumeire akaingira nduka-ini akera mwendia ukawe mwendia nyita ngiri 3 nengera kibura na kira gitagwo kinyau katikio ni uguo niguo ni nyendaga na ni uguo niguo ndirenda uria mundu agigia kindu giake agie gitio uhoro uyu wa basari ngai angiteithianie no nyende uthire mundu wothe athukume akorwo na mbeca ciake ukerihira cukuru na thithino yaku ugakena ukirihira mbeca handu wa guthie kwarara-ini kuheo basari no riu tondu gutikingiri gitongijo geterere basari no ngai witu ni agutuonekanira ni turikinya hau nie ndirira maundu maingi no kumwira maundu ni mega na mutikawa make ona hanini gutire burete kagate ile ti mwaka uyu roka mweri wa kaigana mweri cigana la cigana da cigana kenda mundu yakwenda 8 mundu ti mundu mwega kenda ni tugucererwo tukwenda 8 tugakorwo raini-ini na gutire maundu bote tuthiete kundu guo tondu kiama gitu ni mwire kiriku gitagwo atia kiama gitu ni kiriku wira wakio ni uriku wira wakio ni uriku thikiriria ground guku mbiri andu a mbiri guku ri hihi murauga ate murauga atia guku no one time Harambe Kasongo aende asiende wangapi wanasema Kasongo aende nie gutiri undu ungi tuonire thina ni guthio hiki na ngari ene niguo twakinya roi tukirundukia atia tukiona thina riu ndiraikarire na athuri na timia na babishopu okuria wa Munyoro maranjira tondu wa Gachagua wika mahitia uru ni gucoke. Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform made. Tuthondeke ngari itu kiama gitu mwihoko witu mwigito witu gia guceria thirikari na kurugamirira maundu maitu yurage kiaga tutigathio hiki na ngari ene turithiaga hiki na ngari itu kwa mutino kihiko kingihitana tukaigira ngari itu tugacoka gwa aciari atiguo hau niho muri ndirenda ite ciothe guku Murang'a kuma iguru nginya MCA kiama ni kiriku na ndimwire Gathogo tondu ni mundu mugi muno ni arageria guthondeka twama tuhuiru baru nginya guku Murang'a thondeka kahuiru baru ga kuhenia andu ati ohereria andu wa Murang'a Murang'a mutire mwaruta president rugamia imundu nigetha tugania kura cia kirima ni mugwitikira kiama ni giki kirima ni giki mutongoria ni uyu hau niho muri mundu uri ungi wothe urenda oke DCP tunyitanire tutindike hamwe mbogo ici twaranaga ni kwendana ni ugwati wa guthie ri andu aitu ni mukunyitirira ugo ni mukunyitirira ni ndakena ni MCA ni arateithia ciana ici citu cia boda boda ni mui Gathogo aragia horo wa boda boda o muthenya ni muigua akigweta horo cio ni agwetaga mama boga no maheni kandu wa maheni okite na kirikaniro na ithuĩ tondũ tũkĩrĩetĩkia mũno rĩ agagĩtwĩra mwathani agocwo tũkauga amina ainaga nginya nyĩmbo citũ agĩtũheria atĩ nĩ ũmwe witũ kumbe yarĩ ngarĩ ĩhumbĩte rwaro rwake rĩu twakinya kũrĩa kiugũ rĩ ng'ondu nĩ gũkunya gĩkunyaga anjirie na rigiji mbũri ya mbere ĩgĩkunywo andũ nĩ maingatirwo mawĩra atũheririe na kĩrĩkanĩro na tũtiamenyaga nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ
ole ure tukiohegete tutingicoka irima riri ni ngomuruta na irima riri tutigacoka inyuĩ ndĩrenda muoe kura na nĩ ngathiĩ Kameme rũcinĩ gwa Gatonye Jumatatu njarĩrie nyũmba itũ mathaa 3 ndĩmũhe ũhoro matũmenda kũhiũha mahiũhe nĩguo nĩ mũkwenda ngamũhe ũhoro nĩ tondũ no nginya tũcire ta nyũmba kenjuge maũndũ merĩ nĩgetha aigua arĩ harĩa arĩ. Unajua huyu jamaa alikuja hapa mlimani na Kenya akalete hustler narrative, hustler versus dynasty, akatudanganya tukamuingiza. Tangu aingie haongei mambo ya hustler, haongei mambo ya bodaboda, haongei mambo ya mambaboga. Ilikuwa tu ni ukora, alitudanganya. Hakuwa na haja na hustler. Saa hii Nairobi ametangaza vita na mahasla. Anabomoa manyumba ya watu, anaumiza watu ya bodaboda, anaumiza watu ya miarero. Ametangaza vita na watu ya kiwango ya chini. Sasa tunauliza wewe William Ruto, hawa watu ya chini, hawa watu ya kuhangaika ndio walikufanya wewe kuwe rais. Mbona umetangaza vita na hii watu ya chini? Kwa nini umetangaza vita? Unawaumiza kila siku na uongei mambo yao. Number 2, mimi niseme tulikuwa pale Olkalau. Alikuwa amesema sitaongea. Akaambiwa na watu ya Nyandarua, hapa kiongozi ni Mumo na wewe ni mgeni hapa. Kabla Rigiji hataongea, hapa huwezi ongea. Nikasema basi mimi nitaongea, lakini kabla niongee kijana wangu anaitwa John Medhu aongee kwanza. Ndio. Sasa wakasema bana, hii kijana ni mbaya ataharibu. Wewe ongea, hii kijana hapana. Nikasema kama Medhu haongei, mimi siongei, na mimi nisipoongea hata wewe hutaongea. Tukapatia Medhu, akampatia maneno. Sasa nimeona huyu mtu anaitwa Soprano ati akienda kuomba msamaha juu yetu. Na yeye siku Uhuru alikuwa president, huyu Soprano alimsomea na akamwambia sisi tunakuheshimu, hatukuogopi. Huyu Ruto aliambia Uhuru tunakuheshimu, hatukuogopi. Sasa Medhu akimwambia Ruto tunakuheshimu, hatukuogopi, iko makosa? Kwani nyinyi watu ya Biri mnaogopa Ruto? Mnaogopa Kasongo? Mimi najua watu ya Biri mnaheshimu Kasongo, lakini mnaheshimu Kasongo lakini ama mnamuogopa? Sasa nikuulize wewe Soprano. Yeah, I have to enter on that one. See, but there is an exact speech ya hawa watu wakisema hivyo, hata akina Kindiki. Wewe una tunakuheshimu lakini hatukuogopi. They have surfaced by the way. The same enyewe ndio nimekuja kujua bana, malipo ni hapa duniani, mbinguni ni kuhesabiwa. Nimekubali. The same thing they used to tell Uhuru, wameambiwa face to face life. Hata Soprano mwenyewe, Soprano alikuwa anaambia Uhuru hivyo. Na anamwambia hata maneno ya story ya mene tekera. Mjinga yeye. Soprano nugu wewe. Nenda kuomba msamaha ati juu yangu na Medhu. Kabla hujaomba msamaha juu yetu, wewe kwanza uombe wa Kenya msamaha kwa kuua watoto ya Gen Z ukiwa waziri ya interior. Si ndio? Wewe Soprano, ukimaliza kuomba msamaha kwa sababu ya kutumika kama CS interior, kuteka nyara na kuua watoto ya Gen Z, uombe wa Kenya msamaha kwa kusabaratisha vita dhidi ya pombe haramu, kwa sababu tulikuwa tumemaliza, wewe ukasabaratisha hiyo vita, ukarudisha pombe kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Wewe Soprano, kabla hujaombea sisi msamaha, uombe msamaha kwa kutumia pesa ya Wakenya vibaya, kutumia shilingi bilioni 8 kila siku kukoboa mahelikopta kuzunguka Kenya kudanganya Wakenya.
si ndio? Ati arere tu ati ashindane na niene Kasongo no ahote riu erwa athi ati kwaria na ndogo shindana na niere andu no gutheka arugama kwaria ri ni fire si fire ni noma si noma ni sabrano si sabrano sabrano ni bure si bure aende asiende. Mimi nilisema juzi hapo Kenyatta National Hospital nikatangaza ya kwamba iko shida, manases hawana dawa, hawana gloves, pesa yao hailipwi ile ya deductions, hakuna chakula kwa National Hospital, pesa nalipwa kwa citizen. Kasongo ameiba, leo wamegoma, wagonjwa wamepata shida pale, wagonjwa hawana chakula, hakuna dawa, hakuna chochote. Na nilisema wewe Kasongo unasema wewe ni patron ya Nairobi Hospital ambaye ni private hospital, wachana na private hospital, enda shughulikia maneno ya Kenyatta National Hospital ambaye ni public hospital, ndio tujue wewe unasema ati uko na kilo za kutosha, tujue wewe ni rais, si ndio? Sasa tumeona goons wamejaa Kenya, na sisi tunataka tueleze hakuna goons. Hii ni serikali. Hii goons inapangwa na William Ruto, Kipchumba Murkomen na Raymond Omolo, na vile wanataka ni kuleta confusion, ndio walete askari waue watu alafu waseme ni goons. Ndio naona Murkomen akisema ati iko shida ya goons, ati ameunda special police unit to deal with the goons. Wewe Murkomen, wewe ndio mwenye goons mkiwa na Kasongo na Omolo. Utateua special unit na namna gani to deal with the goons, na wewe ndio mwenye goons ya Kenya? Nyinyi mlituma goons kanisani Othaya Wetima ACK Church waue sisi, askari ya polisi. You're not just moving, you're moving in the right direction. How am I going to play soccer in Connecticut? When life changes lead to tax changes, don't navigate it alone. Get expert guide. Pale Kikuyu, huyu kijana bibi ya Ruto, huyu mheshimiwa ya huko, anaitwa nani? Ametuma polisi kupiga watu ya Kikuyu. Sasa yeye analia, anatoka Inoro, NTV, anatoka NTV, anaenda Citizen, anajaribu kujitetea, mambo imeharibika. Wewe Ichung'wa, ulituma polisi kupiga watu walikupigia kura mara 3. Wewe umejimaliza wewe mwenyewe. How can you send police to beat and humiliate the people who elected you? Nyinyi mumebeba ufara na Kasongo. Kasongo anakuambia chukua polisi ukapiga ile watu walikuchagua. Wewe ni mjinga ya saa ngapi? Unaweza tuma polisi kupiga ile watu ambao walikuchagua? Ni ujinga si ujinga? Ni ujinga si ujinga? Mimi niseme sisi tutatembea kila pahali. Goons alituma wachache wakanyoroshwa na raia, akaleta polisi wanaitwa RDU ambaye walipanga na mtu anaitwa DIG Masengeli na Murkomen, wameumiza watu wa Kikuyu. Sasa wewe Ichung'wa umetengeneza maadui 30,000 wale ulipiga na tear gas. Hapo awali ulituma mtu na nyuki, wawachilie nyuki siuwe watu ya Kikuyu. Mungu akasaidia, hizo nyuki sikasema hasitaki kuumiza watu kwa sababu hawana hatia. Ulipoona nyuki zimekataa ukalete polisi. Sasa wewe unatoka station hii unaenda hii unalia kwa sababu mambo yako imeharibika. Wewe utaenda nyumbani pamoja na Kasongo. Sasa wewe ufuatana na Kasongo huko Sugoi, mkakae na yeye huko, si ndio? Na watu ya Kikuyu wameniambia nirudi huko. Mimi nimetangaza nitapanga, nitarudi Kikuyu town, nitaenda Keno, nitaenda Rusigiti. Watu ya Kikuyu ni watu yangu, they are my supporters, na nitawatembelea tena. Ukitaka kupanga polisi tena wakuje wapige watu, endelea, then tuone wewe utafika wapi. Finally ndio nimalize, sisi ni watu ya democracy. Mimi naunga mkono mambo ya demokrasia. We want strong political parties for our democracy, and that is why nimekuwa nikisema watu ya ODM
msikubali William Ruto amalize ODM. Mukanipigia kelele, mukaniambia to keep off. I have seen Gladys Wanga now is crying. Junet Mohammed is crying. All the leaders ya Raila wanalia. I warned you ya kwamba Kasongo atamaliza ODM. Amepanga Mombasa, iko chama ametengeneza ya kupatia Joho ODM ikwishe katika pwani. Huyu Oparanya atajiuzuru hivi karibuni, amepewa chama ya Western. Kasongo anataka ODM ikuwe chama ya Wajaluo. Na hapo ndani ya Wajaluo pia amepangia nyinyi. Amechukua huyu PS anaitwa Raymond Omoro, amempatia pesa na goons awekee candidate ya kumaliza watu ya Raila. Anataka watu ya Raila wote wafukuzwe, aweke psychophants katika Luo Nyanza. Hii ODM Mungu akisaidia nyinyi, mtafikisha wabunge 20. Nairobi hamwezi pata hata kiti moja. Mlienda mnafuata Ruto, Ruto hana wafuasi Nairobi. Wale alikuwa nao, walikuwa na watu yangu, nimempatia. Ametusaliti, ametupiga teke, tumechukua watu wetu. So ODM, you not have any seat in Nairobi. Luo Nyanza, Kasongo, Anomoro, atawekea nyinyi candidates ya UDA. ODM will be lucky to have 20 members of parliament. So mimi ODM, mimi singili mambo yenu, mimi ni Mkenya mwema. Ningetaka legacy ya Raila ya ODM ikae chama kubwa, tushindane na DCP na chama zingine. The only way you can survive before muingie any cooperation with William Ruto, mukubaliane izile area zote ODM ilikuwa na maarufu, UDA iondoke, musimamishe watu ya ODM. If you don't do that, atamaliza nyinyi. Na niliambia nyinyi msiseme, sikuambia nyinyi. I warned you. Because akipanga kumaliza ODM, tulikuwa na yeye nikiwa naibu wake. Siku alichukua Raila, nikamuuliza huyu mzee unataka nini na yeye? Akasema wacha nilete hii mzee karibu, nimpange aende AU, akienda AU nimalize ODM. Kwa bahati mbaya akashindwa kumsaidia. Kwa bahati mbaya mzee ametuacha. Sasa vile alikuwa amepanga wakati ile ya kumaliza ODM ndio anafanya. Sasa nyinyi mnashinda pale mnamuibia, broad based, bread based, na yeye anakulia nyinyi chini. Na nyinyi watu ya ODM msikiza sisi watu ya mlima. Sisi tukimwambia unamjua, muuliza sisi. Sisi tutadanganya hapa. Nimeona juzi huko anapiga kudanganya nyinyi, atanapenda nyinyi. Hapa kwetu alikuwa anatengeneza mutura. Nyinyi hamjui huyo mtu. Akimalizana na nyinyi watu ya ODM, mtakuja mnalia vile watu ya mlima tunalia. You can do whatever you want with the information, hiyo itakuwa ni juu yenu. Someone recently asked me, what exactly happens in an initial consultation? Well, niye gweda dekeri hau na juga die dire na maundu fote niye dire do thayo ndenda mwenda ne andu a nyumba itu ndukana rathe muru wa nyukwa kahiu ka mogo arorete mbere ndukana igwire mware wa nyukwa wiru ni ahikio ni gitonga no korwo gitonga kiu nikio gigathomithia ciana ciaku reke itwenda na nyumba itu tondu mundu ni aratumena. Umeona jana ameenda pale Githunguri, amechukua shamba ya Wakikuyu, ile cultural shrine ya Wakikuyu, pahali Maumau alizikwa na mafupa ya Maumau, anatuma tractor kutoa mifupa ya Maumau. Wazee wameenda hapo, ametumana, wamepigwa. Ametuchukia mpaka anapiga wazee wa Wakikuyu. Sasa ndio ajiokoe, ajisafishe, ati ameita Wakorino pale. Na hakuna Wakorino walikuwa pale. Wakorino wako pale ni 25 peke yake. Wanashughulikia tumbo zao. Hao wengine wote ni watu ya kuwekwa kitambaa. Mpaka Moses Kuria anasemekana ni Mkorino. Sasa na huyu Kasongo atatuonesha maneno. Atoe Kasongo, unachukua Moses Kuria unaweka yeye kitambaa ya Mkorino, ati unaambia sisi ati Moses Kuria ni Mkorino? Mimi nimeambiwa watu walitoka Maunaro kila pahali. Kulikuwa wewe utafute kitambaa ya white, pahali unapata. Hata ile ya sitting room ya kuweka kwa meza, unakatakata, unafunga. Wale wa 25 only. Wakorino wengine Kristo wazuri.
Na hatutaki, mimi sitaki mtu kuingilia kanisa. Kanisa ya Wakorino ni watu wazuri na ni watu ambao wanapenda Mungu. Wale walikuwa ni watu 25 wamepangwa na Kasongo. Hawa watu wengine wote hakuna Mkorino, wakiongezwa na Moses Kuria. Na hakuna alitoka hapo na kitambaa. Saa hii ukitafuta Moses Kuria amevaa kitambaa. Ni ukora si ukora? Tena tunauliza wewe Kasongo, kama unataka kuomba kanisa ya Wakorino, State House iko kanisa? Bona uiti Catholic huko wafunge kanisa wakuja State House? Bona uiti PCA wafunge kanisa wakuja State House? Bona uiti ACK? Kwa sababu hawezi kubali State House hapana kanisa. Wewe kama unapenda Wakorino, toka State House enda kanisa wa Wakorino, uombe huko na Wakorino wengine, alafu ukimaliza uende nyumbani. Lakini hapana ita watu kuwahonga pale na kujifanya ati ni Wakorino na ni watu tu wanatafuta pesa. Mimi unajua the other day ameenda pale kanisa Independent Gachagua North. Ametafuta vitambaa ya wamama, amefunga mpaka wanaume. Na huyu Kasongo sasa sijui kichwa yake imefika wapi. Wanaume amewafunga vitambaa ya Mothers Council. Ameenda town pale ametafuta majangiri ya wamama, amewaleta kanisani, amefunga vitambaa. Sasa jana amefunga watu wengine vitambaa ya Wakorino. Mpaka Moses Kuria. Mpaka mama mwingine anaitwa Jenny Kagiri, women rep ya Laikipia. Tulifunga yeye kitambaa ya PCA. Huwezi kuwa na kitambaa ya PCA ya Women Guild, utoe ufunge ya tofauti. Ya CWA ni tofauti. Ya Mothers Council ni tofauti. Sasa hii Kagiri alifungwa ya PCA pale Laikipia. Kasongo amemwambia wewe toa hiyo ya PCA, funga hii ya Wakorino. Sasa huyu Kasongo amechanganya mpaka kanisa. He is creating confusion in the country. Mimi sielewi. Lakini ningetaka kuuliza jamii yetu, tafadhali msiingilie Wakorino na kanisa yao. Wale walienda pale ni mabroka. Na mtu mwingine sijui inaitwa Karango. Na mwingine anaitwa nani? Na mtu mwingine anaitwa sijui Martin. Hawa ni watu sasa wanapewa pesa na Kasongo kuleta confusion. Na mimi nimetaka kuuliza watu wetu, wale wenye vilabu, hawa watu wasiitwe kuperform katika vilabu yetu. Katika ceremony zote, hawa watu wasiitwe master of ceremony. Na mkifika huko mkiwaona, mnatoka mnaenda nyumbani. Tumekubaliana? Adwashio marathiete kwendia nyumba itu na guconorithia kanitha wa Mukurino. Netho cia ruriri magongona mao andu matigacoke guthie. Mwakora mundu ucio reto Karangwe etitwo MC, mwakora niwe mukauma mugekade. Mwakora ucio ngoretwo Janet etitwo handu aine nyimbo, mwakora niwe mukainuka. Nigetha tubundithia andu aya ndabu matiga guconorithia ruriri. Ni arekire uru muno kwa handu itambaya cia Kurino, andu matari a Kurino. Kou no gucambia kanitha witu na ti njira njega. Niguo andu abiri ni mukugeithania. Ni murioka gucera wa Munyoro. Ni murioka mugokari. Ni murioka. Asante, na mimi nisaidia hii watu ya boda boda. You want to file free? Hit it. Sasa wewe Budi unasema hii kitu haina comeback, uko huko mbele. Kama do you right. Anyway, I like Gachagua consistency. Many people are criticizing because they know how destructive he is to Ruto. I think that is why many people are trying to discourage us and saying that sasa munataka tuache Ruto tuende kwa Gachagua. That's what and I don't know why people have over-focused that everything we are doing is about Ruto. No, it's about Gachagua. Mistaken. Anyway, wacha tusikie Gachagua leo Kangema. Pia leo ameongea Kangema. Hey, huko ndiko alikuwa anatoa Sunday. Huko alikuwa na Sunday ni nini? Huko ndiko alikuwa anatoa yani like smoke ikiwa na those springers. Anyway, let's see.
Weka hii mabango chini. Andũ aitũ ndoka tũiguithanie tondũ nĩ ngĩthiũrũkire bũrũri mũgima ndauga nginya kangĩma gũkũ kwa mĩcũkĩ nĩguo ndauga nginya gũkũ kĩama gitũ nĩ kĩrĩkũ kĩama gitũ nĩ kĩrĩkũ kĩrĩa gĩa gwĩka atĩa ndauga DCP mũkauga sikiza ground DCP siwacha tusikize ground hapa Kagema. Munasemaje? Kagema munasemaje? Kagema munasemaje? Ate morauga atea. Ate. Hapa ni one time. Wacha nione. I have to repeat that. Ate munasemaje? Yani anaweka rhyme. Nataka ani muziki hapo. Ate. Yani kanatoka na utamu. Yani kuna rhyming eh? Sisi kama mnakumbuka ile tulikuwa tunasema rhyming. Ate. I like that rhyming. It's a good rhyme. Nataka muziki hapo tena. I want you focus on that rhyme. Ate. Ukisikianga Mukikuyu ameweka hiyo ate. Hiyo ni ile anataka urudie pahali tamu. Gito nĩ kĩrĩkũ kĩama gitũ nĩ kĩrĩkũ kĩrĩa gĩa gwĩka atĩa ndauga DCP mũkauga sikiza ground DCP siwacha tusikize ground hapa Kagema. Munasemaje? Kagema munasemaje? Kagema munasemaje? Ate morauga atea. Ate. Hapa ni one time. Wacha nione. Harambe. Wewe Ruto wewe. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe mwizi. Wewe muuaji. Wewe mtu ya kutenga. Wewe mtu ya Singapore. Wewe nataka tukisikiliza hii ground ya Kangema, you analyze the ground. Nataka muangalie ground na ni kama siku hizi uanalyze utuambie kama ni organic kama si organic. Look at is the ground organic? Are people motivated? Unajua nataka tu muniambie temperature ya hii ground. Are they there? Ni watu wako hapo like are they there ama tu ni watu wanapitisha time? So Gachagua is speaking, nataka to analyze all those issues, then we talk. Adui ya Mukikuyu Kasongo aende asiende. Kasongo aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende? Bas. Custom gear to rally your team. Let's funding go! Custom. Are you getting the runaround from workers' comp after your work injury? You're not alone. A lot of injured workers are stuck. Si maneno ndio hayo. Yona digaino kale uri oguo. Niene ndanyita riboti. Kana thie na mbere. Thie na mbere. Thie na mbere. Hii watu ni wengi sana, wacha nikaa hapa juu. Hey. Kagema. Nenjue. Mwaumera oguo. Kai monyendete atia ma. Oi. Nĩndahotwo nĩ wendo wanyu. Andũ a Kagema. Kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ amũkĩra ngatho ciakwa. Niĩ nĩngenete nĩ wendo ũrĩa nyũmba itũ ĩnyonetie. Kuma rĩrĩa twaingatirwo nĩ mũimonĩiri ũyũ, mũtũũraga mahoya-inĩ, mũgakua na mwana wanyu, mũkauga nĩwe mũkwenda, nĩwe mwĩhokete, amũtware kũrĩa mũkwenda gũmũtwara, na mũkarũgama na niĩ. Nĩndamũcokeria ngatho. Amũkĩrai ngatho ciakwa.
Harambe! Nimeingia Murang'a leo. Nimetoka Kiharo huko Mbere. Niko Kangema kutangaza safari ya kupeleka Kasongo nyumbani imeanza. Aende asiende? Aende asiende? Huyu Kasongo ametuumiza kama jamii. Ametukosea heshima. Anatukana sisi. Anatuita wakabila. Mimi nimekuwa naye juzi pale Olokalao. Muliona? Muliona? Nikamwangalia kwa macho. Nikamwambia wewe Kasongo, hapana tukana jamii ya Wakikuyu. Nikamwambia Kasongo, sisi Wakikuyu tukikuchagua, huku wanaitwa Kamau, huku wanaitwa Joroge, wewe ulikuwa ni William Kipchirchir Arap Ruto. Na nikamwambia Kasongo, nimekuonya. Ukienda kutukana Wakikuyu tena, usikanyange hapa Mlima Kenya, tutakufukuza. Harambe! Unajua alikuwa amenipangia kiti atikae na waziri mwingine ambaye anauza madawa ya kulevya. Nikamwambia kijana yangu John Medho, mimi siwezi kaa na hii mtu ya dawa ya kulevya. Huyu ndio anaua watoto wetu. Sasa wakasema Rigiji aongee. Nikaambia na kijana yangu anaitwa Medho, wakasema ataharibu. Nikasema kama Rigiji ataongea, lazima Getungati John Medho aongee kwanza. Harambe! Harambe! Na kama Medho akioya. Nimwoni ndio Medho. Medho akioya. Hebu pause kidogo Kasongo. Ninakuheshimu. Aya, go ahead. You can react. You can react to the orthogonism of that crown, or maybe whatever you want to react. Orthogonism. Yeah, you can react to orthogonism of that crown. Mbona unacheka sasa? That word, man. Orthogonism. What does that do? Go ahead. Orthogonism. What does that mean? It is from the word orthogonal. Orthogonal is lines which connect in a right angle. Okay. Yeah. I'll talk about the orthogonism. Yeah. Can you talk about the orthogonism of this crowd? Are they connecting? Are they connecting? Yeah. Nafikiri Rigathi Gachagua is a witch. Explain the witchism. How can he predict everything and it happens? By the including hata bei ya mafuta. Sinasikia ati bei ya mafuta ati kesho wanaongeza 40 bob exactly. Na huyu jamaa yenyewe sasa huyu ni kama amepata ile nokism ya Raila Odinga. Eh? How do you predict all that stuff? Like anything he says, we used to say is a madman in a happen. Na bado wanatuambia Gachagua si ati anakuja kutuongoza. I think Gachagua is very effective as a punching bag for Ruto. What do you think? It's too much. No, it's too much. His predictions are too much. Like it might even take months. Kwanza nangojea ya shift na shai kitu. It's going to happen now. Hey, bwana, this guy. Ile kuanguka. Ile ambaye alisema in 6 months itaanguka. Alisema lini? Is it alisema last month ama 2 months ago or 1 month ago? No, it was before. It was literally 2 weeks before he went to the burial. Usiende mbali sana. So there's still time. Then they started by you carrying. You remember Nani went on a tour. What's his name? This guy panicking. This billionaire from our money. This Somali guy. Kimbia kila mahali trying to cover holes. Medho said something important about that SHA thing. Ati kuna machines Kasongo ameleta. You pay 6,000 to be checked, and then 6,300. Alafu 300 inabaki kwa hospitali, 6,000 inaenda kwa Kasongo. Imagine.
mtu amefinya watu mbaya sana. Like that is the unfortunate thing. And you know, some of the things that Gachagua places, you can see elements of the truth. I'll give you an example. Our to have power. He's been warning them for months. Sifuna, of course, aliwaambiwa ataachwa akiwa Matambara. He said that prediction, and then he told them, see ati sikuwa najua, I was with this man and he told me this was the plan. And now you're beginning to understand. He knows the nature of Ruto. Look at Linda Ground, bana. Linda Ground, hata hakuna mtu anaongea about it. It's like it's a ghost. This goes to show you when Sifuna was saying that they were being sponsored by Ruto, it's the truth. Hakuna. You remember when I used to say that, wow, look at the stages that Linda Ground has. It was so clean. Like you could see a lot of money had been spent on the Linda Ground meetings. Now what walikuwa na enjoy pesa bana. The number of the event planners for that thing walikula. Right now, you're seeing Gladys Wanga going to schools, going to small events. It's not similar to what was happening before. Mr. Power, quiet. Ametoka London the other day. He's really quiet. It's really bad. Aida hapa, because I was watching the Bold also. Aida is also amesema, oh, I'm not going to support two-term. I'm not political. Kwara. The Bold said it clearly. That's a political family. The Odingas know they effed up because this zoning thing is going to destroy a lot of politicians' career. Especially while I remember we used to say here on the channel that there are guys who have power on the grace of Raila only. Wale wameshikwa kichwa na Raila. You know, that's what we do in ilots. Unashikwa kichwa na mzee. Huyu amepata blessings. Gladys Wanga is one of them. There's a chip in the radio station saying that. Peter Kaluma also blessing from Gladys Wanga. Apparently Gladys Wanga alikuwa anataka kuingiza ndugu yake, her brother, to enter politics through the back door. So these guys started spending. Unajua ile unaambia kuna pesa inakuja. And najua tu watu wenu wa mlima, you don't spend money if not ijafika kwa bank ama kwa M-Pesa account. You don't spend it. You don't even count it. But these guys have been spending it. They've seen that they have power. Like they spent money they did not have, or political they've given out too much to Ruto. Ruto, you know, like Ruto is self-preservation. That's what these guys did not understand. He's only survived this season of politics because of the Kikuyu nation. I'll tell you the truth. The Kikuyus he brought in through UDA, or acha tuseme mlima mzima, the mlima people that is brought in through the UDA faction are his own idiots. Kina Imani Chungu. Sasa ukileta watu kama Karis, so anakuwa impeached. So he's trying to get people to self-preserve. Sasa akaenda, what was he doing in Kisii? What was he doing in Kisii? Like, nasikia ameenda huko kutusi Matiang'i ati kumuita kumbafu. That was uncalled for because he was using the euphoria of football, Shabana. It was Jamira, sorry. Shabana. Obviously, people are coming to see what their football club is going to come. Other guys who've never seen a head of state. So ni kwenda huko. But then obviously, it is not genuine. I think even Kenyans are coming to know. They're listening to Gachagua. Kula pesa na utoke. There's even a Kikuyu man who was in full UDA regalia. Amenda kwa in spirits amesema ati hii pesa ya Ruto haifiki nyumbani. I cannot give my children this money. Hii tunaikunywa hapa.
si hata unaona hata venye hata tumeandika hapo kwa unaona ni vile Gachagua alisema aangaishwe asiangaishwe na kukula dichotomy. So that's what I was trying to tell you, like I think hiyo rhetoric ya Gachagua ya Ruto amalizwa akulwe, I think people are getting it, and I think for the first time in the history of Kenya kuna uwezekano watu wakule do ya Ruto na apoteze kura, like akuwe yani like yeye amepoteza kura na amepoteza pesa. Don't you think Kipu ya there? Well, Jerry, when Jerry is Meadow is all right. Meadow is all right. His friend came and said he's okay. It was Jali. That they can't arrest him. Meadow is fine. Yo nikuguza. You know, you can't capture somebody when he's that hot. It's just impossible. Meadow is somebody you can't touch. Ruto can't touch Meadow. Like right now, for example, right now, Meadow and Otsotsi are the same. Jaribu kuguza Otsotsi sasa. Try and touch Otsotsi. Hiyo ilikuwa fluke sasa. Now, Meadow cannot be touched. Gachagua cannot. There are certain leaders you can't touch now. Like, they have the complete love from their constituents. Nyandaro itaungua bana. Nyandaro will burn. By the way, you sent me something disturbing from there. I know people died, but then you said I've heard 2 people have died in Mbere. Hiyo video ya Mbere siko na, I don't know, but I'm hearing Boulder may discuss. Lakini kama utaipata Kipu naweza tuwekea hapo. I didn't know that in Mbere there was maandamano actually. I didn't even know that, because you sent me a caption for because you're from Embu. I want to know a caption for Karis. What happened there? Yeah, you know Karis is like akina Mbarire are trying to pull him on their side because unajua of course wanajua Karis alikuwa na watu wengi, so they think if they pull Karis they will be able to pull your crowd ya Karis. Ni desperation ya Ruto. But I was speaking with the akina Stone PK na watu wengine. Stone PK alikuwa ananiambia Karis akienda kwa Kasongo asau anything else. Acha nini watu washa hapo amemwambia ukitaka kwenda uende. We don't care, but utaenda tu vile huko. Hiyo crowd yote alikuwa nayo inayeyuka. Karis alikuwa na watu sababu hakuwa pande ya Ruto. Karis kama anataka kujua kwa peke yake aende kwa Ruto. Because we know that was stolen, and everybody knows that was stolen. Yeah, but and I don't know why like they are hoodwinking him with all that money. I think wanamwambia hata watamrudishia pesa yake. I don't know the amount of money used in campaign. It's like some people approaching him wanamwambia watamrudishia hiyo do alitumia ya campaign. Because I think it's like he is posing like to be as if he doesn't have anything. Ni kama amesota. Yeah, whatever. Hiyo tutaona. I think just kumalizia because it's late. I think ODM's grave is almost done, because once Akina Sifuna go there, I don't know what shell Akina Sifuna are going to be holding on, because this guys, as the Boulder said, the Boulder put it very beautifully, that once you command presence in Kisumu, the rest of Nyanza, Kwisha, it's done. It's finished. That is it. The euphoria just drives across the rest of Nyanza. And having blessings from the godfather of Kisumu, that's it. Kwisha nguvu. Because Anyang' Nyong'o said, wacha akuje. And I'm beginning to think, unaona hii kitu ya Otsotsi, it's got nothing to do with Linda Ground. Take it to the bank. It's got nothing to do with take it with the Linda Ground people. Those guys, you know, when a thug shoots somebody, wipes the DNA and the fingerprints from the gun, alafu anakurushia. When you know when you're throwing something, naturally, what do you want to do? You catch it. So that is what happened to them. They caught the gun,
The gun has all the fingerprints, and now they are the ones who are being blamed. But it's architecture of Ruto. Ruto wants to take the what do you call it? He wants to take the Nyanza people. He's already giving them deals. Waseme sasa nyinyi kama you either convert to UDA, or we're going head on, even though we're partners. Nasikia again, this guy, I don't know where he gets information. Oparanya atanzishiwa party yake huko Nyanza na Ruto. Njoo atanzishiwa party yake huko na Ruto, and then he's going to swallow them after 2027. This guy has backup upon backup upon backup upon backup of plans. Huh? Ruto is a political animal, but the negative one. Ile absolute negative. He does the worst of the worst. I don't even know. Nikukuuliza, what were they looking for? What were they? Yani hata mtoto mdogo alikuwa anaona what Ruto was planning to do with ODM. We all knew. We all knew what he was planning. But somehow, these guys were oblivion. Oh, how do you trust a thief? Sometimes I feel I feel like unajua ni distract we mbafu. Nimekuwekea mbili hapo. 2 of your videos. Alafu na utaniwekea hiyo wimbo nimekutumia pia. So wacha tuzicheze the small. Ya kwanza ni ya jamaa wa Kisii, an MP from Kisii akisema Ruto alienda kufungua, kuna project alienda kulaunch mara ya 5. Andi akasema yeye amechoka. Hawezi enda kuona project ikilaunchiwa mara ya 5 tena. Then the second video is on a project ni mashini zilikuwa zimepelekwa Ruto akiwa ameenda Ukambani. Ile wakati Ruto alikuwa ameenda Ukambani, mashini zilipelekwa. Wakati Ruto ametoka, na hizo mashini zimebebwa. And Goja before you play it. Yeah. Gachagua alisema nini juu ya Wakorino bana? This guy is an insulter. Ati wanaume wanavalishwa nguo za Wakorino. What is wrong with that man of yours? Kichwa yake ni mzuri kweli. Ati fake Wakorinos came to status. Hapana we. Relax bana. Wacha Gachagua endelee kuinject. Kazi ya Gachagua inataka kuinject. Hakuna hata Mkorino mmoja amekuja TikTok ama YouTube or even anywhere. Si utaona hata Wakorino serious hawakuwa state house. I'm double sure. Unajua pia Wakorino is a very divided sect, eh? There are some who are like loose. Yeah, kuna wengine wajinga sana. Anyway, wacha tucheze ma video alafu tuendelee. What do you think? Yeah, go ahead. Na huyu president anaitwa William Ruto ako kwangu leo Kisii, Nyamira, na anaenda kuzindua kitu inaitwa University of Nyamira for the 5th time. Mara ngapi? Mara 5. Iko kwangu. Ilipofika mara ya 4 nilisema hapa nimechoka, wacha niende Kajiado nikasalimia watu, because how many times are you going to lie to people? Honestly, you know, I looked at the Witima. After full video of that one. That one sounded interesting. Nimemaliza kazi. Mashini kenywa kabando maimonda ba makuba kinjirishi nyoni. Amali kakaluhanga. Kamali kazi giza khola. Esa ne wara khwira mushumochoro langa. Ramwe kamali kazi ka kholanga. Mwenye monde ebe khande. Injire bere kholeshele mola ibwere. Eyo. Rutam.
ciana no kũragwo nĩ gũthurarwo. Baba nĩatwĩrĩte, baba nĩatwĩrĩte tũkĩmũkararia. Baba nĩatwĩrĩte, baba nĩatwĩrĩte tũkĩmũkararia. Baba tũrekere, baba tũrekere nĩ gũthurarwo. Ithuĩ tweyohire, nĩ ithuĩ tweyohire tũgĩthurarwo. Tũtigacokera, tũtigacokera nĩ gũthurarwo. Tũtigacokera, tũtigacokera nĩ gũthurarwo. Yeah, Kipuliro, kama manyimbo kama hizo zimefika Mlima Kenya, you can be assured Ruto hata kura moja hawezi pata. That is how watu wa mlima wanaongeanga hivyo. I'm double sure such songs will become viral. I wish Kipuliro ungeweza kuelewa hiyo wimbo vile hao watu wanaimba. It's like the song is about regretting Ruto. I can tell you these are some of the songs which will run like bushfire in Mlima. I think vile Gachagua aliambiwa, no sio Gachagua, vile Ruto aliambiwa hasahau Mlima Kenya, I think he should forget. And I think yule Redama aliambia Ruto vizuri. Aliambia Ruto, you can forget Mlima. And it is true. I want to tell you Ruto, you can forget Mlima. Kama mambo Mlima ni hivi, you can forget it. Hii hata ujaribu kugawa hii utoboi. Hii hata ujaribu kugawa hii hata ukuje na dhoo, ukuje na pawaso, ukuje hii Mlima uwezi hii. I think the mountain has spoken, and I think part of embracing Gachagua was a decision in motion. Gachagua just became their spokesperson. So Kipuliro, Mlima mambo imeisha. So to focus na Western, I think the two regions which I can confirm now, they are in the backyard, they are opposition in full, not in pieces. Mlima and Kisii, those I can confirm. Kambas bana, acha zako yao. Kamba uko ndani. Wewe. Na Ukambani. Wewe. Na Ukambani, ujaona Ukambani imeanza kuingia coastal region. Yeah. Ndio najaribu kusema sasa. Yeah. I can now confirm those three regions ziko kwa opposition. Hata ufanye nini? And then you got to think about the largest province in terms of concentration of voters. You are asahau kabisa, Nairobi is gone. ODM gone. Hakuna hata MP mmoja atatoka kutoka ODM. And Western, mbona unadharau Western hivyo? Western is gone. Sijadharau Western. I use the word definitively. Definitively is what you can mark. I didn't say Western inaweza kuwa imeenda, but I still cannot use the word definitively. But Mlima, Kisii and Ukambani, I can definitively say zimeenda. If you can see the Kimilil MP is not talking UDA anymore, what do you think is happening?
And you know, Didmas Barasa is an idiot kabisa. Kama hata huyo ameogopa. How can Otsosi and Sifuna be on the same stage at the same levels? Do you understand the seriousness of the situation? That is Maragoli and Bukusu sitting on the same table and agreeing to Kopa Moja. They never do that. Papa Roma, sijui atafanya nini. You can see again, he shows opulence, anaenda anaonyesha ile nyumba kubwa amejenga, analeta wazee kwa nyumba yake, then you forget about the people. What does Gachagua do every day? Anaenda kwa wananchi. What does Ruto do? Now, let's go to Oledema's statement. Oledema is trying to tell Ruto, don't spend your money on the Kikuyu land. Don't. Spend the money on ODM, Ikitu Linda ground. Just spend the way you've been spending. That is what he's been trying to tell them. Because Oledema has been enjoying the fruits of perception of popularity. Because anapewa pesa na Ruto na wanakuja Narok. Wanakuja Narok. You can see the big seats. You can see the wazes wanashiba. That is another thing that Ruto uses. And Ruto is saying that he's wasting his money on kulisha wazee. Akienda usitoe hiyo wimbo Kipril kidogo, hiyo wimbo usitoe. Hiyo wimbo tutaicheza tena after 20 minutes for people to understand. It's a very serious Kikuyu song. Please, tutaicheza tena. Go ahead. Mimi nataka kwenda kulala. Sorry? Wacha nicheze alafu uende. Ngoja. Acha nitoe hizi zingine. Kutafutia video. Yeah, nitafutia video kwa hiyo wimbo. Do you understand what the man is doing? What is his name? Ruto is doing. Ruto uses money to come and sit down with greedy so-called leaders of the community. And they sit down in big tents rather than going into the crowd. That's the same thing like inviting the so-called Akorinos to State House. You never saw one member of public because inviting members of the public has become expensive. Oh, no, ile chapa wanatolewa na Ruto, but it's not peanuts. Mpaka mjamaa ananunua pombe. This is not a long time ago where mtu alikuwa anapatia 50 bob. Gone are the days of 50 bob. Gachagua has raised the price. You never understand you. Gachagua is a witch. Acha nikwambie ukweli. He's raised the price of listening to voters listening to Ruto. Because hapo Kisii there was no time of 1,000 shillings unatoa siku hizi. Anywhere in Kenya lazima utoe 1,000. Tucheze plug, you know, I like plug. Cheza plug, alafu tutaenda kulala. Nacheza plug, alafu na nicheze wimbo. Then you go and sleep. Na tuseme asante sana. Yes. So in the next 3-4 weeks, mafuta itapanda na zaidi ya 40 shillings kuendelea mbele. We offer firm assurances to Kenyans that they will not be penalized at the pump for this ill-conceived fuel importation misadventure. Is the new fuel price a market crisis or a planned strategy to siphon money from Kenyans? You see, on Tuesday, the 14th, Kenyans received the kind of news that makes walking look like a very attractive financial strategy. Now, depending on who you ask, the latest fuel prices are either an unavoidable global crisis or a very deliberate plan to extract every last cent from the Kenyan taxpayer. Msituambie mambo ya kuongeza mafuta bei kabla hamujaweka subsidy na kama hamujaondoa kodi ya mafuta ya VAT na kama hamujateremsha fuel levy. According to the latest announcement from EPRA, the cost of living just became significantly more expensive.
petrol prices jumped by 28.69 Kenyan shillings per litre, while diesel surged by a massive 40.30 Kenyan shillings per litre. And in Nairobi, the numbers at the pump are now almost identical for the first time in history. Petrol stands at 206.97 Kenyan shillings per litre and diesel at 206.84 Kenyan shillings per litre. Now, kerosene remains unchanged, which is cold comfort for a country that moves on four wheels. Mimi nafikiria kwa maoni yangu hii mambo ya shida na fuel haijaanza na ingava, ilianza kita. So we are just being taken in circles, but there is nothing good will come out of it. Juu imekuwa ni biashara wa ndosi. But the most striking part of this financial blow isn't the price itself. It is who saw it coming. A week ago, during a church service, Gachagua told the congregation exactly what was about to happen. He warned Kenyans that the government was planning a fuel hike of 40 shillings per litre. So hii vita ni ya biashara, wanapigana kwa sababu hawa wafanyikazi wamefanya biashara nyume ya mkubwa yao, na yeye amekasirika. Na yeye rais hajali, anasema hii mafuta hata ikipanda anapata faida. So in the next 3-4 weeks mafuta itapanda na zaidi ya 40 shillings kuendelea mbele. So na ikipanda fare itapanda, kila kitu itapanda. Sasa wewe William Ruto umetajirika. Sasa hii utajiri mingi ni ya nini? Si umeumiza sisi ya kutosha. Tafadhali tosheka na ile umepata. Hiyo inatosha wewe. Sasa hii ya mafuta umesema iongezwe hata ifike pesa ngapi? Wewe ujali. So that is a problem. At the time, some may have dismissed it as political talk. In fact, UDA Secretary General Hassan Omar went ahead and blasted the former deputy president. It is for this reason that the UDA finds it necessary to address the impeached former deputy president, Gachagua, otherwise known as Wamunyoro, and his surface-level economic expert, Kiharu MP Ndindi Nyoro. We urge the two shallow well talkers who have styled themselves as echo chambers enthusiasts to desist from acting at the behest of their Mombasa-based benefactor. However, later, April confirmed Gachagua's plan is almost perfect. Not even almost. Extremely perfect. So what's really happening with the fuel price? Here is our report from Winnie Mudhoni. Sasa ile kitu wamefanya, hakuna kitu wamefanya. Kwa sababu ile kitu kimeoza, wamewacha pale ndani. Sasa wanaote ni kutupuka macho tu. Kwa sababu ile watu wenye hiyo kazi, CS wote, watu na wao mwingine, wanafanya niko ofisi. Ile inaweza tuogopesa sana niyo mafuta kupanda, sababu kama kwa biashara yetu yenye tunafanya lazima tuangalie kama customer wenye tumezoea kubeba ama service yenye tumezoea kuwapea, lazima tuogope, sababu ule client kumwambia ongeze pesa, wengine wanasikia ni kama unawapeleka vile haifai. So pande wetu inaweza tuadhirisha sana. The government has said all the time since 14th of last month. But now they are helter-skelter in the last day. They are still consulting up to the last day about how to set fuel prices in Kenya. That the people in government have all the time to be on top of vehicles campaigning when other governments and other countries are being prudent enough to address the issue of fuel prices in a manner that is humane. Our government has not found any urgency, and today being the last day, they are still consulting. That is truly disappointing, and it is very insensitive that up to the 14th, they are waiting for stations waanze kusoma taarifa leo ya saa moja. A few minutes before that time ndio watume ujumbe. Hii si mambo ya kutuma ujumbe na karatasi. This is a matter that befitted the entire government to talk to Kenyans about what is happening. Na kabla waambia wa Kenya maneno yoyote kuhusu mambo ya Iran, the government must also take responsibility
that they have a 50% chance on influencing fuel prices in the pump. Because the pump prices that Kenyans pay, 50% are made up of taxes and levies. And therefore, Kenyans will not accept, and let me underline here. And let me start by saying this. The stability of Kenya from today is in the heart of the decision that the government is currently consulting to communicating to Kenyans. And Kenyans will not accept anything, any sentence with the name Iran inside there as a scapegoat. Before the government communicates how much subsidy have they provided to the Kenyan people, secondly, they must reduce VAT on fuel products. And number three, the minister in charge of transport must give a gazette notice immediately on lowering and reducing the fuel levy. Kwa hivyo nyinyi watu ambao mko serikali, sisi tunawapea mawaidha free. Mchukue, msipochukua, hata msipochukua leo, wiki haitaisha kama hamujafanya kile Wakenya wanasema. Ya kwamba msiambie Wakenya tu story ya Iran kabla hamujapeana subsidy, kabla kodi ya VAT ya mafuta haijapelekwa chini ama kuondolewa kabisa, na kabla waziri wa transport haja reduce fuel levy. Tafadhali mchukue ujumbe haraka haraka, na kwa sababu muna consult, ni vizuri mjue Wakenya wamesema hivyo. Mkiconsult nyinyi watu wa serikali mkiwa na suti kwa maofisi, mjue consultation ya Wakenya inaendelea. Na consultation ya Wakenya ni kwamba msituambie mambo ya kuongeza mafuta bei kabla hamujaweka subsidy, na kama hamujaondoa kodi ya mafuta ya VAT, na kama hamujateremsha fuel levy. Maybe Kipril kabla nicheze hii video nini? Is indeed Nyoro predicting maandamano after the effection of after effecting these fuel prices, like when you're saying like can you give me like what is the people reaction? Aren't you seeing small pockets of people getting tired? What happened in Nyamira when people died? Again, people keep dying in small pockets. See, they are like, where ulikuja hapa juzi na ujajenga barabara. They went on the streets. They went on the streets. So, I think, honestly, it's self-incitement and it's education. I would have loved to know where that clip for Ndini Nyoro was. If it was in Citizen in Ikusha, National Plate, we've got the older generation watching it. You've got to remember, yeah? Although as we get our news from TikTok and YouTube, some of these guys, like my dad, watch news. And if you see an MP sitting there and explaining to them, Sasa nikulize, when the farmers in Kericho or the farmers in Eldoret go to the petrol station, they usually come and, you know, sit there while they're washing their vehicles or doing whatever it is, and they discuss that fuel price. So they'll say what Nyoro is saying. They'll discuss this thing amongst themselves. So it's a good thing that Nyoro said that. It's a very good thing because it's an incitement. It is also educating them. It's like, yeah, it is an option for the government to reduce the high taxes they've put on fuel. If Mbadi himself has been talking about reducing the problems of Kenya, kwanza he should not have stated. Mbadi alijiuzulu kwa hiyo kitu, but he shouldn't, because he's the chief head of the country when it comes to taxation. He should reduce it. He should reduce the levies. Discuss with the CS Mbadi.
I don't know who's taking transport right now. They should all talk amongst themselves and see how they can make the lives of Kenyans easier. Kama mkono ya Mbadi imefungwa na prices kutoka Iran, na huyu hapa wa transport levies, so wazungumze waseme sasa tutoe hii gharama kwa Kenya. If not, you go discuss with the CS of finance. You discuss that also and see how you can reduce this. That is why there are supposed to be the board team of Kenya. They discuss amongst themselves. It's not in my docket. It's not my docket. That is why they need to meet, and they need to meet with their partners, meaning the businesses. I like the way he said it. Say ati unakuja kupata announcement kwa gazeti. You did not talk to us. So obviously these people are not. They are not charities. By the way, these petrol stations are not charities. Some of them are international companies. Total, Galana, Lake Oil. Ukiwauzia mafuta ikikuja na hii levy, if it comes to this levy, this is what I'm going to sell to the people. So these things are discussed. All of them are the board meetings. They come sit down together and discuss with the government and negotiate with them. And then they see the markup. So for me, wanataka kuweka mama taifa, weka mama taifa. Ozi, lakini labda ukuje na agenda na kitu ya pili, musitishe Jamhuri ya Kenya. Musiseme ya kwamba mtasimamisha Kenya. Hamna uwezo. You have no capacity. You have no wherewithal. You have no ability to stop Kenya. This Kenya belongs to God, and we will make sure as government Kenya does not stop, because Kenya does not belong to 2 or 3 people. Ni kweli si kweli? Nchi ni ya watu wawili ama ni ya sisi zote? Nchi ni ya viongozi ama ni ya wananchi wote wa Kenya? Kwa hivyo mimi nataka niwaulize watu ya Nyamira, tuunge rais mkono, tujenge barabara, tujenge university, tuendelee. Na mimi nikiangalia nyinyi ni watu ya 2 term. Ni 2 term, si 2 term? Ni 2 term, si 2 term? Wacha nione 2 term ya William Ruto 2 term. Asante sana. Rais amefika Nyamira, maneno ya maendeleo. Ni kweli si kweli? Si umesikia mambo ya barabara? Si umesikia mambo ya university? Mambo ya maji na masoko? Hiyo ndio agenda imeleta Rais William Ruto hapa Nyamira. Aendelee kufanya kazi ama asiendelee? Aendelee asiendelee? Wangapi wanasema aendelee? Jambo la pili niseme hivi, ya kwamba wale wanashindana na sisi wakikuja hapa, muwaambie watulishe boli, wawachane na mambo ya siasa. Uchaguzi bado ni next year. Sasa ni kazi, siasa ni next year. Ni kweli si kweli? Lakini wakifika hapa, kabla waongee siasa, waulizwe mmefanya nini? Umejenga shule gani? Umejenga barabara gani? Umeweka maji wapi? Stima umeunganisha wapi? Tunataka kazi, siasa ni baadaye. Ni kweli si kweli? Jambo ya mwisho niseme hivi, wale wanatisha wa Kenya wakisema ya kwamba watasimamisha Kenya, wajue hawawezi kutisha wa Kenya, kwa sababu Kenya hii ni ya Mungu na tunaongozwa na Rais Ruto, na hii nchi haiwezi simama kwa sababu ya hao. Asanteni sana. Abantu baminto ni banchete buyamore. Mheshimiwa Rais, tumeshukuru sana. Hii barabara itauinua uchumi wa sehemu hii. Masoko ambao unajenga itasaidia wanabiashara wetu. Stima ambao unaunganisha itasaidia watoto wetu kufanya homework, wapite mitihani. Hiyo ndio kazi Rais, tunasema asante. Wewe umekuja hapa Kisii na hujakuja siasa, umekuja maneno ya maendeleo, maneno ya watu ya Kisii. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Rais amekuja siasa, si amekuja mambo ya barabara, mambo ya masoko, mambo ya stima, mambo ya maji. Na kwa sababu hiyo ndio agenda ya Rais ambayo imetuleta hapa, ndio tunasema next year
ni tutam, ni tutam, si tutam, ni tutam, si tutam. Aendelee asiendelee? Jambo ya mwisho, wale wanakuja kuomba viti ya siasa hapa, kabla waongee siasa yao, kwanza waseme siku walikuwa na viti kubwa kubwa katika serikali walifanyia nini watu ya Kitutu Chache North na watu ya Kisii. Ni kweli si kweli? Watangaze ajenda yao kwanza, alafu waongee siasa baadaye, na watulize boli, kwa sababu uchaguzi sio leo, uchaguzi ni next year. Na nikimalizia, wengine wao nimesikia wakitisha watu wa Kenya ati wasipopata viti ambao wanatafuta ati Kenya haitasimama, ati watasimamisha Kenya. Mimi nataka wajue hawana uwezo, hawana mamlaka ya kusimamisha Kenya. Wao ndio watahangaika, Kenya itaendelea, kwa sababu hii Kenya sio ya viongozi, Kenya ni ya wananchi wa Kenya. Ni fire si fire. Wewe Ruto, turudishie mtoto wetu, usitutesee mtoto wetu. Sisi hata kama Kindiki ametukosea, hata kama Kindiki anaongea hivyo na soprano, ni mtoto wetu, turudishie mtoto wetu. Ona vile unatutesea mtoto. Mtoto anakaa mpaka ni kama ajielewi, anakaa ni kama anaumwa. Ni kama yeye ni hapana. Ruto, turudishie mtoto wetu. Wewe chukua hawa kina Grades Wanga, chukua hawa kina Uburu, chukua hawa kina Junet, wafanye chenye unataka, lakini usitutesee mtoto. Kindiki ni mtoto wetu. Ona huyu mtoto wetu venye anakaa. Tafadhali Ligiji, mtoto wetu huyu akiomba msamaha, msamehe. Hata kama anatoa soprano, hata kama anatoa ana bass, tunamsamehea juu ni mtoto wetu. Vile Uhuru amekusamehea na mmesameheana, pia huyu ni mtoto wetu, tumsamehe. Ona tu vile Ruto anatesa mtoto wetu. Not fair. Si fair.
Haya. Kipril, nimekutumia kamoja. Nimeona hiyo. Tuweke tu just the last one and I call it a day from your side. Alafu niweke ani ya the board analysis. Then we call it a day. Wacha tuweke huyu bibi ya Ruto. That one we have to do. Najaribu kuidownload. Hayo ni Yeah, that one we madharau. have to do it. That one we have to do it. Mungoje bibi ya Ruto wapendwa. This one we have to do it. Keep hii hakuna vile unaweza ondoka bila. And hii ukiona hii utararuka for 2 days. Hebu nitumie TikTok link yenye the original TikTok link. Kuna TikTok link? TikTok yangu ama? TikTok link ya hiyo. Oh. Because my WhatsApp is messing up. I can't. I want to show it. It's too much. Hata sitaki kusema ni nini. I want people to watch it. Ai bana, hii ni kali. Iko na si uangalie huyo ameandikwa hapo mwenye hiyo TikTok, si ameandikwa hapo jina yake. Just ameandikwa huyo ameandikwa hapo at Joseph Mbugua 05. Si uende hapo. Joseph. Wacha nitafute wewe. Hiyo ni noma. At Joseph Mbugua 05. Hebu angalia account and maybe upitia kidogo haraka huko, maybe unaweza ona. Yeah, Ian, this one will be a good night for you. Trust me. What? No, let me tell you, Ruto asharus ground Kiprira. I don't believe people the way at what some people, some raise people saying we really need to be idiotic kushindwa na mtu kama Ruto. And ati nisikie Ruto ameshinda uchaguzi. Bana. I cannot recover. This is the easiest one. Anyway, I'm waiting for you. Wacha nikuwa na kutafutia board analysis. Ruto mtota Gachagua ogopi. Gachagua is a witch. I've come to believe he's not Ujaona hii and you've not seen this one. Imeingia? And you've not seen Goja. Umepatana nayo. So, and Storm, Mama Ainda shocks Ruto, Nyong'o backs Orengo Sifuna Kisumu Rally leader ground. Hiyo ndio ulikuwa unataka tucheze. Kuna ingine ya 5 hours, Ruto cuts Kisii stay. Which one is which? Niko kwa bold. Ni mingi? Ni hiyo Aida. I watched that one. Yeah, Aida Okay, ani nitakuwekea hiyo. Wacha kwanza tuone bibi ya Ruto. Kumbe anashaiona ashakuwekea hapo Kim. Pata fununu venye tumesema. Ameka kwa group. Venye tumesema Mbugua, venye tumesema ati Joseph Mbugua 05. Ameelewa. Ni kama asha sniff. Unajua Ann ni sniffer. Ann ndio mtu anatakanga kuwe pale mbele yako. Ati tusimwekee ati no Kipriru indeed that. Uwezi ondoka bana. That video is very serious for people here. No. Hiyo ni noma sana. That one tutafungwa bana. No, I'm ready tufungwe bana. Wacha tufungwe bana. We can't let that go bana. But he killed a lot of people, So unfortunate. Joseph Mbugua. I was trying to get the TikTok. Joseph. Nice. Ngoja. Just a few more seconds. I think I found it.
Lakini Njero unanga huruma. No, we have to do it. We have to do it. That's why we are here. To shame all these guys. Hao watu wametutesa siku mingi. Lazima tumalizane na hao watu. Wacha tumalizie. Na huyo mtu amenitumia hiyo video, Mungu akubariki sana. That's why I usually see your comments, na angalia. By the way, mtu akinitumia comments saa zingine some of those videos watu wananitumia. That's why. So thank you so much. Wanatumia na wapi, kwa email ama wapi? No, wananitumia tu na WhatsApp tu. Watu people send me those things from different. PK Asante, if you are listening to this. Just a moment. Mbona Lena take Njero Aki, you're evil man. You take double play. I will triple plate. Yeah. And I will do the soon. Mwamba, be kind to the young man. Yeah. No, that's why I asked that question. Like, Bwana Ndindi Nyoro, is he predicting maandamano Kenya, or is he predicting a forceful reaction from Kenya? Me from my look, mimi naona kama hii mafuta inaweza trigger Gen Z wave 2 or upper uprising. I don't know, but I feel not even Gen Z. I feel hii mafuta hii it could be the is it mnasemanga what broke the camel bone ama the camel back. Hebu sema tumekulipia school fees mingi sana uweze kuwa ujue hiyo kitu. Wewe hata mimi ndio latest duty. What did you say today? Kizingine hata sikuwa nimeelewa pana. Ulisema what was the word you said? I said orthogonism. Orthogonism is things tying up in right angles. Are things tying up in right angles? We do that in mathematics, Bwana Kipril. What is the orthogonism of these 2 points? Yeah. Anyway, sawa. Yeah, umetuweka sana bwana, na nataka Mwamba aruke hapa akuje atuelezee huyo second wife ama ni third wife wa Ruto. Aha. Ndio hii. Acha zako. Haya. Wewe Kipril, hii lazima hii hatuwezi cheza bila member. Wewe Mwamba lazima ukuwe member sasa. Tucheze hii. This is too much. This is going too far, man. Yeah. Hii lazima mmoja akiriki member hapo sasa. Ama mmoja akiriki thank you tuwachezee. Hatuwezi kuwa tunachezea vitu kama hizi bure bana. How many likes do we get, Joe? Yeah, bado tuko na likes ngapi leo? Unajua bado tuko na jokes pia. Watu wana likes our like, unless sasa muni promise all these 29 people they are going to like the video. Alafu sasa ni watu. That is the one. Umeshika. We are giving you the theater of fun here. Like 2 videos surely. At 5 likes, 2 likes, 3 likes. Unajua saa zingine haki nasikianga vibaya. Nasema tu ni sawa, nyinyi ni wangu, ni vile. Yeah, I have to appreciate tu hata kama hamtaki. Yani like 5 surely in a whole video, like 5. Na tuko na jokes. Ukimwambia tupe project, tunafanya kazi safi kama hii ni sisi tumefanya, anasema hakuna, toka hapa na hii miaka kidogo, hakuna kazi kama unaweza fanya. Kituona kwa national television ndio utaamini. Hiyo kuna mtu tukimwambia tupe project, tunafanya kazi safi kama hii ni sisi tumefanya, anasema hakuna, toka hapa na hii miaka kidogo, hakuna kazi kama unaweza fanya. Kituona kwa national television ndio
Ndio kuna mtu tukimwambia tupe project tunafanya kazi safi kama hii ni sisi tumefanya, anasema hakuna, toka hapa na hii miaka kidogo, hakuna kazi kama unaweza fanya. Kituona kwa national television ndio utaamini kweli. Ndio kuna mtu tukimwambia tupe project tunafanya kazi safi kama hii ni sisi tumefanya, anasema hakuna, toka hapa na hii miaka kidogo, hakuna kazi kama unaweza fanya. Kituona kwa national television ndio kuna mtu tukimwambia tupe project tunafanya kazi safi kama hii ni sisi tumefanya, anasema hakuna, toka hapa na hii miaka kidogo, hakuna kazi kama unaweza fanya. Kituona kwa national television ndio utaamini kweli. Ndio kuna mtu tukimwambia tupe project tunafanya kazi safi kama hii ni sisi tumefanya, anasema hakuna, toka hapa na hii miaka kidogo, hakuna kazi kama unaweza fanya. Kituona kwa national television ndio utaamini kweli. Ndio kuna mtu tukimwambia tupe project tunafanya kazi Ndio kuna mtu tukimwambia tupe project tunafanya kazi safi kama hii ni sisi tumefanya, anasema hakuna, toka hapa na hii miaka kidogo, hakuna kazi kama unaweza fanya. Kituona kwa national television ndio utaamini kweli. Ndio kuna mtu tukimwambia tupe project tunafanya kazi safi kama hii ni sisi tumefanya, anasema hakuna, toka hapa na hii miaka kidogo, hakuna kazi kama unaweza fanya. Kituona kwa sawa. No, bwana Alex, you also need such things. You know, those are things which they point direction of what is happening. That video is volume. Alex anakwenje amecheka huko kwa gari sahi. Ametoka kwa gari yake anacheka sahi. He's laughing his head off. You see, I knew it. You see? We are very serious, by the way. Whoever did that video, ako serious mbaya. The person who did this thing is very serious. Huyu best alifanya hiki. Kuna mtu tukimwambia tupe project tunafanya kazi safi kama hii ni sisi tumefanya, anasema hakuna, toka hapa na hii miaka kidogo, hakuna kazi kama unaweza fanya. Kituona kwa national television ndio utaamini kweli. Ndio kuna mtu tukimwambia tupe project tunafanya kazi safi kama hii ni sisi tumefanya, anasema hakuna, toka hapa na hii miaka kidogo, hakuna kazi kama unaweza fanya. Trust me, huyu hataezi enda Kikuyu kuomba kura. I think Kemanongo is quenished. Is it quenished or questioned? Second wife bana. Hey, dimples. The orthogonosis is not real. Bana. You know. If this is seriousness, then at orthogonosis is not real. The one between Ruto and Kikuyu, it's done. No, I think this guy has done his last term in Kikuyu. Kemanongo has just done his last term. Trust me. Do you know what the bold always notices things that I don't see. He stated that when Kimani Chungo was talking about Alijitega, he mentioned that he knew the goons by face. How do you know the goons by face and even the areas those goons are coming from? And secondly, why didn't he do it live? Unajua vile unaendanga kwa talk show, unaulizwa maswali, you answer them. He decided to record the video and discuss what happened in Kikuyu. Do you understand? If you are genuine, like, you know, when Gachagua is doing a speech, what does he calls a press conference, and definitely he says so much they don't even ask him questions. When Kalonzo goes and a press conference, they ask him questions when something serious happens. This guy went to do a recorded video na Katumo kwa media because he didn't want to be asked questions. Yeah, imebidi Budi aletwe na vitu sio serious. Anyway, Budi, karibu sana. We are here holding the fort. Ruto has been in Kisii. I'm hearing he has cut his stay short.
I don't want to guide you on what to say. There is too much things to say in Kenya. So hata unaweza anzia na huyo moka wa Ruto ama bibi ya Ruto, moving backward. Go ahead. No, acha tu niwasalimu. Thanks for holding the brief for us. Tukisikiza tu kutoka job, naangalia tu, merudi kwa vibarua sasa hapa nje. Kipa, asante kwa kupanda hapa juu, umesaidia huyu jamaa, alikuwa ameboeka bwana, alituwekea Gachagua for 1 hour straight. But unajua hii inakuanga raha yangu kusikiza Gachagua. I listen to that guy a lot. I don't know if you guys saw, there is something that disturbed me about yesterday or 2 days ago. I don't think in all my political life I've seen somebody give a stern warning. Anyway, maybe personally, I've never seen somebody give the president a stern warning in a way that I think maybe the media decided to ignore it. Maybe it was too heavy. I still don't know. I mean, I saw it in social media. A lot of people put it, but I thought the political elites were going to pick up on that, more especially the ones from the mountain and also ODM. But I think none of them has picked a fight about this. I think there's something Gachagua knows that you and me don't know. If it is not true, then I think Gachagua is a madman. I listened to Gachagua say this. If Murkomen, I hope I will say the right thing he said. Maybe I'll paraphrase him, and you guys will help me play that clip. If Murkomen and his boys, I want you to listen to his statement, because this is not a statement that was impromptu or an afterthought. These are well choreographed statement that is too heavy for the nation to bear. If Murkomen and his boys, now he starts by saying Murkomen and the entire security, they are boys. Naelewa? Then anasema in their misadventure. Then he continues, and their juvenile escapade. Hata before tuende mbele, muachie tu hapo. And I wish Stone PK could have been here, because, you know, some of us, we've been reading these newspapers and analyzing it for years. And there's a red line you don't cross. Now, that is even before he says what he wanted to say. So he starts by saying, you know, Murkomen, you and your boys, that is Raymond Omolo and the goons. And then he's calling the entire security operation of the Ruto administration what? Misadventure. Not even adventure. Misadventure. And then he decides to call the entire security system of Kenya as a juvenile what? Escapade. Then he goes now to the heart of the matter. If you touch one of us, you will not sleep in that state house. I swear to you, I have never had somebody in my whole political life. That was heavy. Like the guy said it, nobody responded. Come again. You will not do what? You will not sleep in state house. It's the same thing that Babu Owino said. It's like these guys are stating they're already radicalizing the people. I was left. Wakasema sisi Baba. That's what I'm trying to say. We're not Raila. We're not Raila.
I see what you're saying. Hata Kalonzo another time kidogo Kiprire. Hata Kalonzo another time alisema mimi sio baba uniibie kura zangu. Sio sahi. Sometime I think 6 or 7 months. Anyway, like, but there is some convergence of courage from these people. Go ahead. So I don't know. I think the only person who came close to almost saying it, maybe SK Machari had to stop the discussion, was Yvonne Okwara, who said, why do you have a beef of a person he just fired? Unaelewa? I have sat down and I've asked myself, what does Gachagua know that we don't know? The boldness of Gachagua in the last few days, I mean, I don't just think that Gachagua is talking because he's just talking for himself. I think Gachagua is having a heavy backing because the confidence of that Can man. I say something? Can I say something? Go ahead. Why would he no, it's just for you to continue. Why would he wear a helmet and a bulletproof jacket? Do you understand the seriousness of that? Why would he do that? Obviously, and that's where I was coming, that if you look at Gachagua, he's not a person who is wearing military galaria kama ile Raila used to wear just to scare the people out of it. Gachagua is propping a war. He's in the middle of a war. Unajua naye ana atakangi story ya unasema kitu unaacha. Sasa unaona sasa bwana Budi sasa anarukia atakangi yani those hiyo tutaelezana baadaye. Tutaelezana baadaye. Iko mahali tutakutana. So the thing is this. What happened in Kikuyu was not by coincidence. Metho interview was not by coincidence. You see, the rally in Kisii, I thought it was just a joke because I saw Bold say that it has been cast short and he has to run because of Mbere and whatever the demonstrations that were rocking, that level 4 hospital is not functional, and all of a sudden people have been killed. I mean, I think there is an uprising that is brewing slowly. And the whole security system is much aware of it. And the boldness of the mountain right now, anybody, if I was Ruto, I wouldn't fight somebody like Metho anymore. You know, as I said here, and I stand by my words, Metho became a heir apparent after kusema na kuheshimu lakini sikuogopi. You yourself, you have seen the aftermath of that. You yourself, you have seen it. And he emboldened it when he went and actually, for the first time, I listened to the guy for a long time, and I was able to say, Metho ako na shida mbili. He does not get angry, and he does not deviate. And you have to be careful for leaders like that. You see, there are leaders who you can actually deviate by, you know, bringing in nonsensical things within a debate. Metho will not interrupt you. And he's so informed to the core, and he seems to be, all these times that he was with Ruto, he was learning the man. So him coming to speak late, you may think it's just a one-time senator. I think they were too close to the man. He knows him in and out. Now, you look at his character, his debates, his emboldenment, and where he's going, and especially when he said, you know, some of the things he said, Mimi Sikuogopi, was not even more. What was more crafted ni ukikuja hapa umekaribishwa.
Hakuna mtu. Unaelewa? So, and then the way Ruto ametoka nasikia the last night there was a security brief meeting because of the scare, real scare. And if you look about 2 weeks ago, when 2 weeks ago before Kindiki had to say what he said, look at the chronology of things. Some people, we are so glued to the cliches, we forget real issues that are going on. The Meru people came in and actually spoke about the issue of insecurity, banditry, and the tribal hegemony that has rocked the police posts, and some people being there for 15 years in the police, and you're not supposed to be there more than 3 years as a police officer. And they were unveiling these things, and they were saying, this is what is happening to our people. And, life has become so difficult. And the last few days, umeona how they've been exposing schools, hospitals, and so many things that are going on in your region, Njiru. I don't know if you're looking at that news. That is totally deflating Kindiki completely, whether it's intentional or unintentional. But now you see the killing of them. Do you think they just killed those people because it was just no? For me, it was a calculated move to silence the uprising and the coming together of the mountain east to say, look, we are done with this person. But if this temperature continues like this, remember, two things are happening simultaneously. And this man Gachagua actually anaendelea kutia chumvi kwa the wound in what? In ODM. And if you remember yesterday, Mama Aida, finally the pressure went too high to the point that finally she said, don't involve me in 2027 talks anymore. And then Nyogo, through the pressure, alikuwa amekatashwa that there is not going to be a rally of ODM, the Sifuna led. Nyogo revolted. Nyogo has given an Manoke, and obviously it looks like he's going to be part of that rally. To add injury on that, I hear that Oburu has decided finally that, there is no way we can talk with this guy. We are done with Western. They came, they did what they did with Raymond Omolo. That's a Western is gone. Coastal region, I hear that Joe next week is unveiling his party again. So he has totally flattened. And on top of that, he's saying there is no what? Zoning, and the people like Jaka Kimba are going to contest through UDA. So Gachagua knows something. If you look at Gachagua, the way he keeps on talking about ODM more than DCP. ODM more than DCP, anasema na anasemanga Kasongo aliniambia. It is, there is something that Gachagua knows that is disturbing me. No, he's a witch, Bana. Alex, I was just telling Jero in the beginning, that man is a witch. He's a witch. He knows too much. How does he predict all this stuff? I think the reason why Gachagua knows all those things, Bwana Kiprire, I think Gachagua has been saying he has been in politics for so long. I think he can understand the moves. I think, and it's very simple. He's a witch. He could be the real chess player in politics because, we used to say Raila Odinga akikwambia bibi yako ako na mimba anzia kununua diaper. It looks like Gachagua has also lived to that aspiration of a man to be trusted with crucial information, especially when it comes to a nation progress. Maybe Bwana Budi, if I ask Raila used to miss. Gachagua amesema But Raila used to miss. No, but Raila used to miss. This guy does not miss. This man doesn't miss. This guy is like Steph Curry in I need to hear that one from Washington Warriors. When you do that comparative analysis, do you want to tell me that Gachagua accuracy is close to 98% na Raila Odinga ilikuanga 93%?
Do you agree with what Kip is saying when it comes to accuracy of? I don't call it prediction. 60%. Both men had accuracy because they were getting intel. The problem with Raila, he played politics with it for political expediency. Gachagua is playing political survival. These people are coming from totally two different backgrounds. Okay, Gachagua understands that whether he likes it or not, he has to show Ruto that you betrayed. And indeed, let's be honest, on the level of how Gachagua used his own money, betrayed Uhuru Muigai Kenyatta, forced issues, used his own money. I don't think the best thing that Ruto could have done was to, impeach him. He would have done wisely what Uhuru did and just leave him, give him 2-3 contracts, so that 2027 ajipanga, because after all, he was the president. But what they did with the Chungwa was to completely take him out and cut off from every other thing the guy was going to do prior to 2027. So I think when you look at Gachagua from that angle, politically, financially, ameingilia mpaka familia, Ruto has totally passed the red line. But when it used to with Raila, Ruto even has a baby with a sister to Raila, which means somehow they are related. There used to be a line whereby they couldn't cross. But when it came to Gachagua, they all crossed the line, and I think they had put a death penalty. So my issue is that for Gachagua to resuscitate himself, he has completely gone berserk. And it looks like whatever Gachagua has been saying is not even 1% of what he's going to continue saying. Now I'm believing. The other day I thought he was just joking when he said, kuna vitu nitaongea hata wamama watabaki nyuma, wataenda tu kupiga kura. And you are laughing here about it. No, Budi, I have to reinforce it. Lazima niseme vile alisema hivi nitaingia kwa redio na saa hiyo hata ma-TV zinaoneshana, nitakuwa tu na interview ya masaa ngapi, na akaweka sasa, hata akuweka video yake vile ulitukurukuwa tuonesha ati anaweka hivi. So alisema nitaongea masaa ngapi? Masaa 3. Nakwambia vile tu nitamaliza tu hiyo speech yangu, mama tu atakuwa anaambia mzee anachukua tu kibeti akiambia mzee tupatane baadaye. That's how he said it, and that's why I laughed, because I started asking myself, if you look at how they are doing it, together with Muturi, I think Muturi and Gachagua are the real architect of how this election was won. The person who is just a recipient and beneficiary is just Ruto. And I think Ruto made a big mistake. Murkomen is trending carefully, even when he is forced to make statement about Gachagua. What Gachagua has done so far until today, I swear to you, if I was a president, I wouldn't leave him out there. But Budi, why do you want to pretend to be tougher than Ruto? Sure. No, I'm not pretending. No, I'm not pretending. I mean, Gachagua said things that lakini wewe Ruto, wewe ndio ulifanya hivi. He doesn't fear anymore. It's not allegation anymore. You hear that? My friend, go listen to Gachagua. That's what I'm saying. The guy has gone berserk. Sindio? I told you, either Gachagua is a very normal person, the way, nani alisema kitu najua mpaka nikajiuliza, was it intentional? It was, maybe I take too much statement into my heart. When Metu David Nyandarwe said, I'm an adult of sound mind.
because he knew your statement anaenda kuwekelea hapo. And you know, there is nothing bad when uko na devil and nywele iko shaggy, you are telling him that Nalichagua nywele hiyo siku bwana. Nywele yake ilikuwa smart. So I'm like, okay. The guy, honestly, why did he have to say this? Did he want to remind me like sometimes he acts like a madman or what? But it was intentional. It was meant to send a message. Unaelewa? So I'm saying either Gachagua has gone berserk the last 1 week. This is a different version of Gachagua. And if he continues, and I said it the other day here, you know, Gachagua has started being so emotional. The way he's campaigning, and let me tell you, today I was thinking about something, and forgive me, this is not the best thing to say about Gachagua. I think this is the worst I will say about Gachagua, and not because I really want to say something bad, because I have realized a characteristics in Gachagua that I never thought, because it just came out today, and the reason it came out is very few people in the political life are capable to stand up and make a political speech for 1 hour and everybody's glued and listening and you don't miss even a thing. Very few people. In my political life, I've seen Fidel Castro is the one who could speak for 3 hours, and I could, through translation actually, because I know a little bit of Spanish too, and I could listen to his speech for 3 hours. The other man who can just stand up there and make a speech for even 45 to 1 hour and I can listen to him is who? Julius Malema. And for some reason, Gachagua started making all these long speeches. Remember, it was a funeral. The guy spoke for 28 minutes and we all listened. Don't take that for granted, my friend. 28 minutes. Ruto's speech became irrelevant. Attention span ya mtoto ni 7. Ya mtu hata kama we Njiru sahi, hata vile ninaongea hivi, already you have lost it. So unajua Budi, you are trying to tell me pay attention what I'm saying here, because unaona ni kama nisha. Yeah, because Gachagua is having a characteristic of a socialist leader who can stand up and make speeches and emotionally make everybody like him. Kwani ni kama yule jamaa nasikianga aliongeanga 2 days, alikuwa anaitwa yule jamaa wa Cuba. There's a guy of Cuba alipeana speech ya 2 days na watu wako hapo wanasikiliza, wanaenda lunch wanarudi. But now Gachagua started giving very long speeches and the Kikuyus are listening. From church, juu ya magari, and the guy is so eloquent. Whether ana mix Kiswahili, Kizungu, Kikuyu, we are just glued there listening to something we can't even understand. Ruto should pay attention. The only thing you understand ni hii. Usidukua na tuonesha hii, ati anafanya hii. Ukiona akiweka hiyo mbele, tunajua tu everything is right. Ruto anaumia. Akiweka mkono hivyo. Akianzia kupima hivyo. Akianzia kufanya hivyo. And you know the worst part of it? For instance, listen, Gachagua the other day. Whether it was true or not, I don't know if it was true or not. Hii jamani memungojea. Wakanipa microphone. Mimi nikachukua. Chupa ya kwanza, hiyo Kasongo. Jamaa alikunywa 16. Whether it's true or not, I don't know. But in many people's heart, they know jamaa alikunywa maji chupa 16. I'm telling you, Gachagua, there's something Gachagua is up to. The guy knows Ruto to the core. I swear to you, when Gachagua says, hii mtu hata lala, I swear to you, I have come to that conclusion. I take it from Gachagua. Not that I am a sycophant, but what the guy says,
Ruto is not sleeping. Take it to the hata ikue wewe mtu anakukajoli hivi atunakunywa maji 16 kifo bwana. Wewe ni Mkalenji umekatwa bwana. Mtu anakwambia hivyo, uko na bibi kwa nyumba, si ati bibi anavaa Sasa Murkomen, bibi anavaa goggles na ni mchana na anawashwa tu hivyo, like the guy has gone berserk. It's abnormal. So they are trying to put the word treason in it, but it can't work. Treason. How? I don't know whether it works or not. I have never seen this. I don't know if it's a red line or not, but I think Ruto has called this for himself. The funny thing about Ruto, Ruto should have arrested this guy a long time ago. It's too late. It's too late. No, of course, there is a level a politician akifika, he becomes bigger than life, and sasa unajua sasa Gachagua ile level amefika, and that's why you hata Mbudi ulisikia if in the unlikely event uwe Matiang'i ama uumize Matiang'i, uwe Kalonzo ama uumize you had the way he gave the chronology ya wale watu that will be the country will be fire. And he knows it. He says, Ruto himself said it. It was Gachagua actually. Gachagua said, no, it was Uhuru, sorry, Uhuru alisema hivyo. Uhuru said, ukiangusha huyu mzee, inchi itaungua. He was referring to Raila. The same thing. There are certain things you cannot do in Kenyan politics. It's different from the rest of the world. And the thing that Ruto forgets is when he stole these elections, he had friends. He had so many friends. He can't do this on his own. Like, which friends does Ruto have? Who are his friends right now? No, of course, Ruto ana rafiki. Okay, Kipril, you'll continue. One thing which have come to, the reason why actually Gachagua is becoming very real. Do you know that Gachagua anasikilizwa na haters? People who don't like him. Do you know how ndio watu wanasikiliza Gachagua sana? Ruto has made people's lives so miserable to the point whereby he has sanitized Gachagua completely. Do you know that Ndindi Nyoro can never be sanitized? Hajafanya worse than what Gachagua did. But the worst part of it is that Ruto is specifically sanitizing Gachagua. And nobody remembers the bad things. You know, it was just 1 year ago whereby the guy was a total together. Beyond repair, impossible. But now he's speaking for the nation. In Google right now in Kenya, people are looking what did Gachagua say today. Hata kuna jamaa aliniambia, unajua Njiru saa zingine naonanga ukicheza video ya Gachagua anacheka. Na venye umetusi hiyo jamaa siku mingi bwana. No, as mama comes in, Njiru keep, I want you to go and bring that where I started from. Naelewa, if Murkomen and his boys in this adventure and juvenile escapade, and you tell me, you analyze, you tell me, is that how you cajole? Is that how you cajole the whole security system and nobody talks? Rigathi Gachagua. I'll look for it. Gachagua and Murkomen. Okay. I think kuna mtu nataka turespondie kidogo alafu mama aingie. Weka mama bana atazako. Okay, sawa mama. Unajua kuna jamaa anasema hapa kidogo Kuna jamaa kidogo naweka mama 1 minute. Kuna jamaa ati anasema hapa ati amekuwa akitusikiliza and ati what we were saying in 2022 ndio tunasema saa hii. Anaitwa Jonah Kimei. So Jonah Kimei is saying Gachagua is just entertaining people. Nataka kusoma comment yake because mniambia brothers ndio hiyo. Brothers, I have been following your politics since 2022.
the same way you predict Ruto will be defeated in 2027 is exactly how it was in 2022. Second term is assured men. Why are you listening and giving people like these props? You know very well, Raymond Omolo and Itumbi have put these boys on payroll so that they can. The moment you start seeing these boys here, know that you are doing something formidable. They don't go anywhere that is not formidable. Where has he been? Mbona hatujai muona? Don't give him any airtime. Mama ongea. Okay, go ahead. Mary, go ahead, Mama. Thank you, Njiro. Na salimia Kip, na salimia Cowboy number 1. Na Wakenya wetu pahali popote wako, comment section, habari zenu. Kuna picha Njiro ulikuwa unaonyeshana hapo ya huyo mrembo alikuwa anatembea na handbag. I don't think Ishongwa has those muscles. However, he don't have such chest. He don't have those kind of strong legs. So, but anyway, it is good for people to have something to laugh at times, because people are really miserable in Kenya, and we, the country people, we are suffering so much. Besides all these back and forth talks that has been going on. Alex, you talked about Gachagua giving speech. Surely, when you compare what Gachagua talks and what Ruto talks, Gachagua looks more president than Ruto. Ruto just being an angry man who won't always be listened with that very harsh rhetoric, trying to tell us, like, commanding us like we are his children. It is really very, very frustrating many people, and also feeling dehumanized, because the problem Ruto has is that he don't want anybody to be over him or be more understandable to wananchi than him. And he is talking nonsense. How can we listen to nonsense? How can we listen to an angry man? Angry man will never give us any idea of moving forward. Angry man will never develop a country. Angry man will never focus on the goal of what people are looking for. He will always be angry, and he wants to terrorize everybody so that you either die or get sick or vow to what he is telling you, which is very, very sad. Kenyans are used to their liberation, that I have my own things to do. And if I'm not doing wrong, why should you ask me? Why should you tell me? Now, we are focusing on so many things in our country that are going wrong. And let me tell you, Kenyans, wherever you are, as much as we are listening between Gachagua and Ruto, there are foreigners who are really getting in our country, hibernating themselves, very busy, building their businesses, whichever the kind, while we are watching these people who are talking. I'm not denying Gachagua the chance, because he is the man who is really giving us the focus, the way, the goal, and where we are heading. But Ruto, he knows that whatever he is talking is nonsense. He is telling us nothing, while he knows he have allowed foreigners to enter in our country and start deciding, this is my portion, up to there, this is mine, I'm going to build this and that, because there's nobody who is asking them. They have been given liberty than even Kenyans who are the owner of the land. Those are my pain that I really am going through as a Kenyan. Because when you look at all what is going on our land, in fact, the people who are comfortably living in that country, it's the foreigners. They have been given immunity. Come to think,
Foreigners are given immunity that you cannot ask a question to them. But where they are coming from, it's not somewhere that you can go and you occupy, then we exchange. It is not that way. We are the one who are suffering in our own country, and yet we are the people to be shown the middle finger, I'm sorry to use that, by a foreigner. Because the leader whom we have is collaborating with those foreigners, giving them mandate. You can occupy wherever you want, provided money is there. But we are not interested with the money. We are interested with the peace, to live in that small location, that small piece of land, comfortably as a Kenyan. That is all we are looking for. But Ruto is not going to give us that breath. We are not going to breathe with Ruto. Ruto is going to give us the headache that we have never experienced. Kwa sababu ameonyesha watu wa nje ndio dhamana yake. Hao ndio wako na maana, sisi hatuna maana. Nchi yetu imekuwa sasa, kuna wale watu ambao wanajitenga nayo, wanajisaidia nayo comfortably bila shida. Come to think about the fuel. Hii mambo ya petroli, it is going to drain every Kenyan. Ile kitu chochote ulikuwa nacho kwa mfuko itaenda. Na itaenda kwa nini? Once fuel goes up, everybody knows this. Kila kitu itapanda. Niambie sasa, ni wakati wa kujisaidia namna gani? Hata kama ni wale watu ambao walikuwa wanaambiwa bodaboda, mama mboga, how are they going to survive? And with all this kubomoa vibanda za watu saidi wana survive with this bad economy, how are they going to survive? Hiyo mambo ya petroli italeta shida kubwa sana nchini. People will not be able to move from one corner to the other as they had been doing their businesses. People will face a lot of problems because hata kujinunulia chakula ya kutosha utapata. Kwa sababu ile mambo yote inahusika kwa nchi huwa inagharamiwa na petroli. Movement, vitu kuwa transported. Kwa hivyo kila kitu sasa ni kumaanisha, it is not only gas. Si ati ni petroli tu itapanda. Ati mnaambiwa tu petroli imepanda, mnaangalia tu hapo kwa hiyo kitu ya petroli ati imeandikwa ati imepanda. It's now unga, sukari, nini, everything that you eat, it's going to be up. The price will rise. And then come to think, you have other problems, not only about food. You have other problems that you wanted to cater. You have a business that you want to continue with. How are you going to manage that? How are you going to make it? Hata ukipandisha hizo vitu zako, wateja watakuwa wachache because they don't have money. So what are we talking about? Ruto is not interested with you guys. Na mimi sijui ni kwa nini wa Kenya hawaelewi. Huyu mtu ako na mkumbuke, Ruto alifutwa kazi wakiwa na kiunjuri. Kwa nini? What were they doing? Walianza kufanya magendo ya kuleta mahindi badala ya kununua mahindi ya wananchi wale wamelima Kenya ndio waweze kunufaika. Hiyo ilikuwa mchezo ingine. We were told by Uhuru they are losing 2 billion every day. Where was it going? So Ruto started putting money together kwa sababu alijua Wakenya wakisha kuwa maskini, waonyeshe pesa, wote watakuja wameboromoka kwako na wakupea kile unawaitisha. Na si ati unawapembeleza, ni lazima. And that is how Ruto has built himself. As far as the little history I have learned about Ruto, because me, I'm not a politician, I am just gathering what I can see and I can hear and analyze and understand whether it is true or not. But we have come to realize that Ruto is not a leader. He's a crook, a person who don't care whether people are sleeping hungry, whether people are dying because of hunger, whether people can't afford medication, whether people cannot afford anything of the basics. Hajali. Provided yeye ajaze magunia yake aweke pahali. Can you imagine right now? There is a room that you can go open. Ukute pesa zimejaa kwa hiyo room. Lakini wa Kenya
Kuna mtu anatembea miguu tupu na alikuwa na kiatu. Kuna mtu atalala njaa hana chakula. Kuna mtu hataweza kupata dawa kwa sababu hakuna dawa hospitali. All these things have been swindled. Imekuwa curtailed. Kwa vile sasa mtu amejiona ameingia pale alikuwa anatafuta. Hata msifikiri ati vile alikuwa anasema hakuna mtu wako na shida na Wakikuyu kama sisi wa Kalenjin. He should even make it broader. Hakuna mtu ako na shida na Mkenya ama mimi Ruto. Na asiseme wa Kalenjin, because we have Kalenjins who are living with us harmoniously. So he should make it that way that he is the root problem of our country. Na hiyo mambo yote amefanya akijua. Si ati ni kimakosa. He knows what he is doing. And he started long time ago. Na ndio umeona alijishikilia hapo akasema mimi sitaenda kufanya mambo ingine. I'll just stay here. When he was fired with the Kionjuri, they went. Already they had gotten a lot of money. Hakuna mtu aliwasukuma wakapelekwa mbele. Waliendelea na business zao. They continued with their life. And now, after he was stealing 2 billion through, remember ule mzee wa kusema wakakula. Alisema kuna yule kijana alifurutwa na Ruto akawekwa kwa bank, either kwa treasury. Huyo naye akapata matatizo na sasa hayuko kazi, walifutwa, walikapelekwa kotini just because of Ruto. Na nimesha sema mara nyingi hapa, Ruto will never be found guilty of anything because he uses other people. He passes on your shoulders and then he get to the other corner on somebody's shoulder. So you'll never see footprints, neither fingerprints. Ni mtu ambaye ni mang'aa, mtu ambaye ni mafia wa Kenya, na hiyo kazi yote amefanya akijua. Si kimakosa. Na kwa hivyo wa Kenya tafadhali, it is time for you to wake up. And I don't know who are these Kenyans who feel comfortable that they can vote for this guy. For what? To do what? What are you earning? What are you getting from this guy? Except he can kill you anytime. He can make you poor anytime. He can make you cripple anytime because he is a corrupt-minded person. Mtu ambaye hana shida ya kufanyia mtu madhara. Hana. Na hiyo ndio upendo wake, na hiyo ndio furaha yake. And that is why you see him angry. Gachagua said, ati ukiibia mwizi, huyo mtapelekana mbali. Which is very true. Mtu yule unaona kama sasa huyo Ruto. God forbid, because I would not wish that to happen. If one of his child is killed somewhere, hakuna mtu atakuwa na sauti kubwa kama Ruto. He will be yelling at the top of his lungs. That guy, even he might make the country suffer because of that. Lakini hashughuliki, hajali watoto hawa wengine ni kuku. That is how he look at us. Na sisi hatuna haja na yeye. Sisi tuna maisha yetu. We don't care where he goes or whatever, but make us live in our country comfortably without any disturbance. All these things that they are doing, it's just a kind of confusing Kenyans. Lakini anajua hata, I see people calling Ruto smart. He is not smart. Me, I call him a crook. Na crook ni mtu ambaye hakuna kitu hawezi fanya mbaya. Si mzuri, mbaya. Because what good has he done in our country? This guy, since he entered that office, what good has he done? Nothing. Because hata kama umejengea mimi barabara alafu uniue, ulikuwa unajenga ya nini? Itapitiwa na nani? So those are things that people have to look at this time round. Mlikosea ndio wakati ule mlimweka hapo kwa hiyo ofisi, because me I didn't. But this time tushikane. Hatutawapembeleza. Shida zile mko nazo ndizo zitawapembeleza, za kuwaonyesha ati huyu mtu hatutaki awe pale tena. Na kwa hivyo mi nitaachia hapo, but I just remind Kenyans, please let's be truthful to each other. Tusidanganyane, kwa sababu shida ni yetu wote na tunaumia wote, na kila mtu
ataumia kama hatutashikana. Wacha hawa watu ambao wanajiona ati ni werevu, wanaendaenda hivi, wanapitia nyuma yetu, wanaingia huko, wanapewa pesa. Okay, nimesikia ati pesa nendeni mkule ni zenu, sijui nini. But there are few who will be caught up. Watakuwa trapped. Wakuwe watu wa kufuata huyo mnyama ambaye hata hamjui na hamtambui. Niliona akiimbisha hao watu wimbo hapo Arogoshwo, nikakumbuka hiyo kitu, nikasikia kutapika. I felt to faint. It is really disgusting. Hiyo wimbo hata sitaki iimbwe pahali niko. Hiyo nimeitupilia bali, hata sitaki kusikia. Because it is the same lullaby mliimbiwa na huyu mtu, mukalala, mukaamka mkakuta mko kwa shida. And that is what happened. So please guys, Kenyans, with goodwill, vote wisely. Think about your country. Think about your neighbor. Don't think about Ruto. Ruto will take you nowhere. And he will never recognize you. He will kill you anytime he wants. He don't care. Provided watoto wake wasiguzwe. That is what he told Uhuru. But he is capable of touching other children of other people. We are not animals. Those are parents who lost their children because of your fault. Remember that. Asanteni sana kwa kunisikiza. Thank you. Very apt. Mama Mary, I can tell you today is one of the day where I think your spoken speech is high notch. Sijui Budi na Kibu mmesikiaje? I think Mama Mary is also becoming political. Kama ni Gachagua anawafunza pia nyinyi. Yaani mnakuwa fine tuned siku hizi. Ama ni orthodoxy. Anyway, so should I begin with videos? Hata Kipu alikuwa anaenda lakini ni kama mambo imeshika moto, hataki kwenda tena. Utalala kesho, wacha mambo mingi. So let me do the videos. Bwana Budi, video zako zimekuja. Can I do them? Then you react? Yeah, go ahead. But I want to say, Mami, Sorry, okay. Hebu react kwa hiyo story ya Mami kidogo. Sema, alafu niweke. This political theater that because Ruto has gone petty. And sometimes cannot talk about development when the president is so petty. Because if you look at what the president masquerading all the time that in development, then unapata is no development. You find us responding to his pettiness, and in the event, unaona like whole political circus inakuwa ni kama theater. Naelewa? So I don't think in the hearts of many politicians, they really want to respond to this guy. But sometimes, like, the lower electorate can be duped to his depravity and degenerated mind, and think that that's how the president needs to talk. And I'll give you an example. Some of the greatest responses from the sides of Gachagua that actually makes Ruto look like a fool are when Ruto decides to start saying things that are not right and are actually below his pay grade, and on top of the vehicles, that forces people like Gachagua and people like Matiang'i and people like Kalonzo to respond. About 3 weeks ago, the president goes and starts talking about somebody's cow died because of a tick. I mean, how do you respond to that other than the way Gachagua responds? Sasa amekuwa mtangazaji wa nini? Wa vifo za ng'ombe. That's the only way to put the man down. It's not like Gachagua really wants to be vitro with the guy or go down. But Ruto wants to bring everybody down. And in politics, it's called Samsonic theory. Remember Samson when his eyes had been gouged out, his hair had been cut. He knew that, that was it. He said, God, give me one chance. And that was that chance. And that day he died with more than 3,000 people. Okay? He wanted one chance. It was the best chance. And that is what Ruto wants to do. He wants the whole of Kenya to die with him because after all, he has no place to go.
He doesn't have the health. He doesn't have, he will not never go scot-free. The Hague is still looking at him. He has no true friends, he knows that. He has messed up people's lives. So what does he want to do? To go down with everybody. So I don't think the political environment is happy to respond to him. But yet we don't have an option. What other option do we have? I mean, he has made Kenya to be a circus and a theater of things ambazo even the neighboring country. I saw one guy, 2-3 guys from Tanzania kwa anasema wa Kenya wanaambia rais yao tunakuheshimu lakini hatukuogopi. Kwani wa Kenya wamefika wapi hapa? I don't think Methu, in all his respect for the seat of the Senate, would have wanted to do that. But he said, huyu jamaa hatujai kutana naye for a very long time. What he came here, he said we were in front of the people. He said he will do. He doesn't want to do, he's doing. And then he's promising more things that he cannot do. Let us tell him. So I think the response we are giving towards Ruto is not because we really want. But how do you, because he has so acidified the political scenario, we are only alkalining it to put it to a level whereby both the elites and the people in the law in the society can understand this person is polarizing. Otherwise, if you refuse to respond, there are people who are petty who may think that, you know, the president is doing his work. Unfortunately, if we don't respond. So he has created this environment that actually even us sometimes, you know, you wonder, is this the political situation in Kenya? And this is how, like the other day when they were in Nyandarua, we did not remember, we did not give due diligence to a man that we went to mourn. All we remember was the circus in the what? We didn't even know we were in a funeral. Because Ruto has made it like that. When the mainstream media started reporting on what happened in Nyandarua, nobody remember it was a political theater where the titans met, not a funeral. Nothing. If you tell me what I should remember about that man, it is only Gachagua who said something about the guy. They were together in the university. The guy was an architecture. He designed his house. At least Gachagua said things that we can remember. What did Ruto do? He played politics. So that is the kind of president we have. And you know, the president sets the tone because he has the tools of powers, unfortunately. And the fourth estate also knows that two things. You follow where power is, but also you follow the person who has the narrative. Now, what is happening is the fourth estate, for it to sell news now in Kenya, it has to follow Gachagua. That's the only way, because with Ruto alone, you can't sell news anymore. So that's where we are because of the pettiness of William Samoei Ruto. I wish everybody could think the way you are thinking, Mami. But if we go to that route, we won't be able to respond to this man, and this man will go scot-free because he has gone scot-free for a very long time. When people like Matiang'i were responding to him that utatenga, we sit in the budget. All these things is telling you are lies. Nobody was listening. When you respond as an elite, unfortunately, there are people who will not be able to understand. So we have to bring him to his own understanding. If it is cajoling, we cajole him. Kama ni matusi, anatusiwa. Kama ni threats, anapewa threats, because that is the language he knows. And that's what makes him not to sleep. I wish we could up our politics, but Ruto will not allow that. Look at all his cabinet. Who actually speaks like a cabinet member? Look at Mbadi, speaks like a fool. Look at the Minister for Internal Security. The weakest, without Kindiki was weak. But this one is a joker. If I ask you who is the Minister for Agriculture, you don't know. If I ask you who is the Minister for Education, you can only say it's a Kisii, but you don't know his name.
If I ask you, who is the minister for the other day we were talking, who is the minister for sports? One young man goes somewhere in Benin or in country Ghana, he wins a silver medal, he wins a gold medal, the sports does not even know, he went with his own ticket, and then you tell me that, how do you even respond to that, Mama? You tell me, Mama. How do you even respond to a Kenyan who has been given, and he is saying, congratulations, Kenyans, we have made it. A young man alone, gone with those own ticket, and we have a ministry for sports, and yet we don't even know the minister for sports. How do you respond to these people, Mama? That is the quagmire, the conundrum, and the dilemma we are all in. The power of Babel, confusion, and Ruto knows how to thrive in it. So amepata dawa na dawa kutoka kwa watu ambao wanajua how to unveil his confusion, because they dealt with him during the campaign. Now they have come to know that, look, we joked with Kenyans. The better way to do it is to make sure that these jokes do not continue. Whether they are doing it for us or for themselves, it doesn't matter. Thank you. So, and by the way, sijui kama Kiprile kabla ulale unaweza tutafutia video ya Tinibu. Pia ati like Tinibu is saying sijui kama Bwana Budi umepatana na Tinibu wa Nigeria. Tinibu is even saying Nigeria is a million times better than Kenya. Mumemusikia? Tinibu, yule wa Nigeria, yule Tinibu the other guy. Like he was saying, you guys, you are complaining here, go to Kenya. Go to Kenya. So, it was like a fuss in the social media for the last like 1 week. I'm surprised Budi kama ujaona hiyo Tinibu akisema Kenya ni kunoma hata kuliko Nigeria, ati Nigeria waache kucomplain. Kenya things are hotter than hot. Hata kama Kenya imeenda chini, no. Do you want to put a clip of that, Tinibu? Now the West who do not give us money, they want us to use firewood. Do you know that clip? You love me, I love you too. Hiyo ni jamaa anaambia watu bwana, mwanaume anaambia watu kwa rally, you love me, I love you too. Hatujafika hapo bwana. Hiyo naye Nigeria wako ligi yao. Hiyo ni hallucination, compounded hallucination. Sawa, nitaitafuta usikie vile aliongea story ya Kenya, but wacha tuweke hizi za Bundi. Tumeona goons wamejaa Kenya, na sisi tunataka tueleze hakuna goons. Hii ni serikali. Hii goons inapangwa na William Ruto, Kipchumba Murkomen na Raymond Omolo, na vile wanataka ni kuleta confusion, ndio walete askari waue watu alafu waseme ni goons. Ndio naona Murkomen akisema ati iko shida ya goons, ati ameunda special police unit to deal with goons. Wewe Murkomen, wewe ndio mwenye goons mkiwa na Kasongo na Omolo. Utateua special unit na namna gani to deal with the goons, na wewe ndio mwenye goons ya Kenya? Nyinyi mlituma goons kanisani Udhaya Wetima ACK Church waue sisi. Askari ya polisi pale Kikuyu, huyu kijana bibi ya Ruto, huyu mheshimiwa ya huko anaitwa nani, ametuma polisi kupiga watu ya Kikuyu. Sasa yeye analia, anatoka Inoro NTV, anatoka NTV anaenda Citizen, anajaribu kujitetea, mambo imeharibika. Wewe Ichongwa, ulituma polisi kupiga watu walikupigia kura mara 3. Wewe umejimaliza wewe mwenyewe. How can you send police to beat and humiliate the people who elected you? Nyinyi mumebeba ufara na Kasongo. Kasongo anakuambia chukua polisi ukapiga ile watu walikuchagua. Wewe ni mjinga ya saa ngapi? Unaweza tuma polisi kupiga ile watu ambao walikuchagua? Ni ujinga si ujinga? Ni ujinga si ujinga? Mimi niseme sisi tutatembea kila pahali.
Goons alituma wachache wakanyoroshwa na raia, akaleta polisi wanaitwa RDO ambaye walipanga na mtu anaitwa DIG Masengeli na Murkomen. Wameumiza watu wa Kikuyu. Sasa wewe Ichung'wa umetengeneza maadui 30,000 wale ulipiga na tear gas. Hapo awali ulituma mtu na nyuki, wawachilie nyuki siuwe watu ya Kikuyu. Mungu akasaidia, hizo nyuki sikasema hasitaki kuumiza watu kwa sababu hawana hatia. Ulipoona nyuki zimekataa ukalete polisi. Sasa wewe unatoka station hii unaenda hii unalia kwa sababu mambo yako imeharibika. Wewe utaenda nyumbani pamoja na Kasongo. Sasa wewe ufuatane na Kasongo huko Sugoi, mkakae na yeye huko, si ndio? Na watu ya Kikuyu wameniambia nirudi huko. Mimi nimetangaza nitapanga, nitarudi Kikuyu town, nitaenda Keno, nitaenda Rusigiti. Watu ya Kikuyu ni watu yangu, they are my supporters, na nitawatembelea tena. Ukitaka kupanga polisi tena wakuje wapige watu, endelea, then tuone wewe utafika wapi. Dr. Matiang'i, I know you must be a very sad man, having been CS Interior and looking at what is happening in the country. You must be a very sad public officer and a Kenyan. Ya kwamba hii nchi imekuwa a country of goonism. Tumeona maneno ambaye ni aibu. Na mimi nilikuwa nimemwambia William Ruto tukiwa serikalini, alitaka kupea hiyo kijana anaitwa Murkomen kazi ya Interior. Nikamwambia hapana, hii kijana ako na utoto mingi bado komaa. Hiyo kiti ya Interior nataka mzee amekomaa, somebody who is not emotional, who is not excitable, and somebody who can sit with security chiefs and make good decisions. Hii maneno ya goonism, kuna ofisi imefunguliwa pale Lavington na Murkomen na Raymond Omolo. Kazi ya goonism ile wote naendelea Kenya ndio wanapanga. We no longer have CS Interior and coordination of national government. The CS we have, Kipchumba Murkomen, is the CS for coordination of goons, violence and intimidation. Yes, I hear you. From various angles of the economy, the fuel prices is biting hard. But look around, let's just thank God together that you are better off. Listen to them in Kenya, in other African countries, what they are going through. We will not look back. We will continue to find ways to ameliorate the suffering. Yes, I hear you. From various angles of the economy, the fuel prices is biting hard. But look around, let's just thank God together that you are better off. Listen to them in Kenya, in other African countries, what they are going through. We will not look back. We will continue to find ways to ameliorate the suffering. Kipuri, sijui kama video zote zimeisha, but you cannot imagine. Ndio. Sorry, zimeisha? Imeisha. Yeah. So, Budi, as you come in, can you imagine now, according to Tindibu, at Nigeria iko chojo kabisa. Na akisema other Africa, anasema Kenya and other African countries. You know, saa zingine is good to look at semantics. Kenya and other. So, Bwana Kipuril, hebu niambie, when somebody says Kenya and other African countries, what does it mean? Hiyo ni aibu tu. That is shame. But even him is an idiot. Yeah, hata ni mask mwingine hata umemtengenezea. But can you imagine an idiot who feels like they are miles better than us?
Anyway, wacha Budi react kwa hizo video za Gachagua. Yeye pia ni must go bana. I hope those are the videos you wanted, Mr. Mundi. No, there is a video yenye anasema, just type in where Gachagua is talking about Murkomen. Just put Murkomen and useme Murkomen and Murkomen is juvenile escapade. Yeah, as you do that, Gachagua, Murkomen, juvenile escapades. Utaiona hapo. Mostly utaiona kwa TikTok. If you're able to download it from TikTok, it's much better. And hii maneno ya Tinubu, I don't want to even talk about it. Njiro, we can't talk by comparing, abnormality and insanity, and we start saying, what is the difference and the definition? Insanity and abnormality are the same thing. They just sound differently. So Tinubu is just a joker, and they were all elected in very dubious ways. Okay, so I don't know kama nani amemaliza hiyo tuwekee hiyo so that you can know the level under which our country in terms of security. And if you look, so if you look at even the video that he just played, you take the president and say that the president is a goon. And this minister for internal security is a goon. His PS is a goon. You go ahead and name even people and no response. After the issue of Ososi, which obviously, and Sifuna was very candid, and I like how Sifuna put it the other day when Ososi came out of the hospital. I was very keen on watching what Ososi will tell us. Sifuna said, we thank the citizens of Kisumu. I want you to pay attention what Sifuna said, which was critical. And also at the same time, you need to go and watch the presser that Anyang' Nyong'o gave and compare and see how the buck falls at the president, Raymond Omolo, and Murkomen. And now Gachagua knows this very well and is amplifying it. Okay? So the truth is this. When you hear Gachagua say such things and he goes scot-free, be careful. I am saying this. There's something Gachagua knows and we don't know. That emboldenment and non-reluctance from the state speaks volume. Kipri, ndio hiyo umeweka hapo ama? I can see two Gachagua, one Gachagua video. Can I try this? Yeah, try that one. There's another one coming. Yes. On the directive by the Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen to police to shoot to kill those approaching a police station in the event of protests like this. Michelle, this is a hate of impunity and arrogance by the Ruto administration and people who are close to him. Kipchumba Murkomen is a young, excited cabinet secretary, full of himself because of money and power. He cannot, against the law, give instructions to police to shoot to kill. To start with, when he was in Senate, he said that the National Police Service is independent and he cannot give them directions on what to do. Then here again, he is asking the police to shoot to kill anybody within the vicinity of a police station. To start with,
A police station is a public institution, and members of public have every right to go to a police station. Even where you are protected areas like State House and installations of the Department of Defense, if people turn up there, you don't shoot them. You find out why they are there and arrest them if they are there for interior motive and charge them. Again, let me tell police officers. I had Kipchumba Murkomen telling police officers to shoot people and he'll protect them. That is a lie. And they should not believe him. And I want to tell the police officers, they have seen what has happened. The police officers who tortured and killed Albert Ojang today are in custody. They are before court on their own. They are facing murder charges. Yet the man who gave them instructions is at home doing his own things. Let me tell the police officers in our country, they are my brothers and sisters, they are my sons and daughters. Please follow the law. Don't take that stupid instruction from Kipchumba Murkomen seriously. Because you shoot somebody, you'll be arrested and taken to court. And I have told police officers to be very careful. I worked with William Ruto and people close to him. They are users. They'll use you, and when things get out of hand, they'll sacrifice you at high noon. I want to urge all police officers across the country not to agree to obey unlawful orders, not to agree to break the law. Yeah, play the last one. Yeah, that's the one. Tell you, William Ruto, today, on record, because it's important that I advise you. Not that it is my job, but I'm a Kenyan, and I belong to this country, and I have no other country. If Murkomen and his boys, one of these days, in the year misadventure and juvenile escapades, injure or kill Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Rigathi Gachagua, that will be your last day in State House. Watch it up. This country, and this country, and people should just go and watch that. I swear to you, that was a cold chill. And every time I'm listening to it, it's fresh. That will be your last day. Can you decompose that in that statement? Unajua, that's a loaded statement. That's loaded. Go ahead. Four times, Murkomen. Those are 4 occasions I've just sent, just looking at Murkomen, and this is within the last few months. Murkomen is being toddled. He's being toddled. He's being treated like a toddler. Amemwita kijana mdogo mara ngapi? And this time it's been firm warnings. But this last one is chilling. This what? And it's just was it like 2 days ago, isn't it? This is 2 days ago. There's something that man knows. So, Nani Njiru, let me tell you. And apparently some people have been, Gachagua sent some names to Hague. Yeah. It's not a joke. First of all, that statement is not an impromptu message. That message was not an afterthought. That message is intentional, crafted, word by word. You know, it says, let it get to you. And I know it got to him, fortunately or unfortunately. Not even the president, Ruto, is telling me as an individual that he knows, not as the head of state. Is now
putting him where he is. He say, you and me, when it comes to my life, you're not a president of my life. Then he goes ahead to say, it's not my job to advise you, but I'm going to advise you on this. So it seems like they are planning, and he has an intel about the 4. Somehow there is something planned for the 4. And now he has come there on behalf of all these people, because you don't give such kind of heavy statement on people you are not sure what you're talking about in front of glare cameras with the confidence he's giving. Then he tells him, the boys are yours. You know, when during slavery, we men were called boys to just defame us or to take our ego, okay, that we are nothing. So he says that Murkomen and his boys. Then he says, whatever they've been doing in the security sector is a misadventure. And I was like, okay, I don't know what misadventure is. Let me just go and look for the synonyms of it, because I really want to understand what this guy is saying, because it's an intentional statement. This is a guy who has gone to school for linguistics. He has been in the political circle for a very long time. He has a point that he's passing across, and it's pinned and veiled in something. He's telling them that everything that you have been doing is not adventurous. You've been doing things that we have caught you. You've been doing things that we have record. You've been doing things that you will never get out of them. Clear misadventure. And now he comes to embolden what he said earlier about boys. Juvenile. How dare you call somebody who is a minister for internal security a juvenile? How? I mean, what do you even think? Njiru, tumekosana hapa kwa hii session mpaka ukatufungia. I have never thought even kukuambia, hey, stop acting like a juvenile. Where does he get those names from? You tell me. Ungesema juvenile is the equivalent of like kama kuita mtu kehe, in other words. Eh? Then he has the audacity and the courage of compounding these words. How can a juvenile have escapades? Escapades are involved in love triangles. Na umeweka kichwa ni kama umewahi kuwa na love triangle, eh? Umeweka kichwa mzuri ni kama mtu umewahi kuwa na love triangle, eh? Nimekubali hiyo statement imekusumbua sana. The level at which you have gone to the dictionary to get the meaning of one by one. Misadventure. That statement is loaded. I expected Gladys Wanga to come full throttle. I expected Mbadi. I expected Kindiki. I expected. I mean, that is, my friend, let me tell you, if I was the president and somebody talks to me like that, the guy has incriminated the entire government right there in front of the world. If anyone, whether the government does it or not, it is now upon them to exonerate them from these allegations. No, I mean, Jiru, put yourself as a president. Now, it's not Ruto. You're being addressed in this manner. Do you take it for granted? In my local language tunasemanga kuna venye ukiona mtu amekuja, kuna venye ukiona mtu amekuja, usikuje tu ati na wewe tu ati unakuja umetoa kifua yote. So what it means is like mtu kama Gachagua ukianzia kuona this courage na hii mambo anasema hapa, he knows what he knows. I think hii ni ile Matiang'i alisema some time back,
not Matiang'i or it was Kimemia, it is deeper than deep. I think hii tape ya Gachagua, I think inakunjuriwa polepole. It's extreme because this guy to come and even overtake Raida's oratory work within 2 years, man, we have to credit him something, because I don't know where Gachagua has been able to learn all these communication skills. Hata kama so Bwana Budi, if you monitor Gachagua communication skills, even when hata kama during Madhakarwa debate where you told us he performed well, but can you see now Gachagua's speech and the way he handles the oration is a very improved escalade. Like can you niambia hata kama Gachagua is still a political scientist, but can you compare Gachagua Ruto na Gachagua sai, hata kama alikuwa anagonga akina Uhuru? Do you want to tell me that like zile attack anafanyia Ruto sai, they are like the same attacks which he was doing to Uhuru that time, if you compare the two orations? I think there's, let me go back to my favorite statement. There's value in listening and there's civilization in listening. I mean, for a very long time, I think we really never listened to Gachagua in a manner that we are now listening to him. Neither did even the media project him in this manner. I mean, he filled a vacuum that was bigger than him. And to be honest, I know you will think I'm being a psychophant. In many ways, if Baba was in this situation and Gachagua will be in this situation, I think Gachagua has overperformed Baba. I say it with all my heart. Baba performed perfectly, without a doubt, to the capacity he had. But the moments we are living, you know, there is something Metu said. I listened to him. It was a cogent, persuasive argument that he had. And he said, I don't know if you heard that clip. He said, when you fear somebody, then your duty as a senator becomes what? Fear detonates ability for you to do that which constitutionally is your functionality. Okay? And what Ruto has been capable of doing in all his political life is to become a sort of a pivot whereby fear thrives. If you look at Murkomen, if you look at Cheregai, if you look at Teriot, if you look at Studi, like they revere him as a deity. Okay? And for a long time, these blue-eyed boys of UDA, of UDA, the blue-eyed boys from the mountain, Nyoro, Ichungwa, Metu, they were all worshiping the guy. Okay. Now, that fear is the one I'm trying to say that, okay, that cup has come out. And what we are seeing, obviously from where I sit, it's not men who have taken the garment of fear, but as I said, they have also worn the robe of Samsonic theory, that if you want to finish us, we will all die. And one of the reasons why, and it's an unfortunate statement I'm saying, that it's hard to fight with people like Al-Qaeda or the terrorists, is their belief is that if they die, they go to heaven. You saw Metu say it openly.
hata nikikufa nitakuwa nimeongea ukweli yangu na nitakuwa nimetetea watu wetu. You know the last statement, how it hits hard and heavy and good. Njiru, do you know how the last statement is the one that saved Uhuru Muigai Kenyatta, and it's the one that made Uhuru Muigai Kenyatta a president? Do you know that when Uhuru came and said mimi nilikuwa natetea watoto wetu, wakati nilienda State House Michuki walinikatasha, lakini nilipoona wale watu wametoka Nakuru wamefika Gilgil, sikukuwa na option. Do you remember that is what warped the emotions of Kikuyus around Uhuru? Do you remember that? And we don't speak about it. Metho is playing the same script. Okay? Nitakuwa hata mkiniua, nitakuwa nimeongea ukweli wangu na nitakuwa nimetetea watu wetu. So you look at where we are right now through your question. Now I'll bounce the question to you. You think the mountain doesn't see what is happening or what they are about to do too? Ama ni sisi tu peke yake tunawaona? Yeah, I think from what I'm seeing now, I think now guys, sorry to interrupt. Oh, you want to go? Yeah, imefika Yeah, late. I think Thanks, that was interesting. umetuchezea video zote. I think hata ukidrop ni sawa. Yeah, thank you for your time. Siwezi taka ushindwe na kurauka kazi kesho ati juu ulikuwa umekuja hapo. You know, politics is very addictive, so you have to go and sleep. Hata sisi ikifika wakati wetu, ikifika around ni bado mko mchana. Yetu ni asubuhi. Niko mchana. It is not that ni mchana, but pia sisi ikifika level whereby we feel we need to get that high pattern so that we don't crash the day. Yeah, we will have to call it a day. Ni vile sasa unajua when Mama Mary is here, Budi is here, and they are quite a bit technical. Lazima sasa we have to follow that direction. Nitawatch kesho. I'll be listening when I'm in the office, so yeah. Yeah, no problem. Na uendelee kuongea na mother, uambie mother of late kuna vile hatujamsikia sana. Ama ana recapitulate kidogo. Anavuta pumzi. Acha pumzike kidogo. Which is okay, lakini naye akitokezea atokezee na bomu. Sawa. Well, mama atokezee na bomu. Yaani atokezee na kitu hata yeye atokezea sikuogopi. When mama you're away. Okay. Yeah. Hata mimi Ruto sikuogopi. Hata yatokezea na hiyo. Hata yeye asiseme, asitumie heshima, aende tu direct sikuogopi. Asiseme I respect you. I want them to start reaching a level whereby they are saying they are not using that word respect. I want them sasa wafike level whereby they are saying we don't fear you bwana. I want to become more surgical. They follow her. I've not told you a story. Wanamfuatanga bwana. They follow her. Yeah. Wanamfuatanga. Ni sawa. These people are all being followed. Yeah. All right. Later. Bye. Yeah, that's okay, fine. So maybe Mama Mary, can you react to Gachagua's speech where he talked about in the unlikely event you kill Matiang'i, you kill Gachagua, you kill Kalonzo, it will be your last day in office. Kama ulisikia Mama Mary? Yeah. Nafikiria maybe Mama Mary stepped out a little bit to something. So maybe what I'm going to do, and because of your ask, I will. What I'm going to do. Can you repeat again, Jiro, the question? Oh, I was asking you. Kuna hiyo video tumecheza ya Gachagua, where he was warning Ruto that in the unlikely event and in your juvenile act, you kill Matiang'i, you kill Kalonzo, you kill Gachagua, you kill Wamarwa, alitaja hao principles wote, it will be your last day in office. I don't know if you have listened to that or you have
happened to hear that that excerpt anywhere? So what is your reaction to that? Or how do you take Gachagua when he is coming with such sharp words? You see, Njiro, or Kenyans, wherever you are, we have seen so many bad things going on in our country, and we have no control on it because these people are pretending that they don't know there is evil going on while they are the one who are steering it. Now, it has happened that people have been killed, so many of them, and nobody is able to point a finger to anybody. And even if we point a finger to some of those goons, policemen, it doesn't make any sense to them. But to us, it makes us a sense that this is the killer. This is the police who killed. But when it goes the other side of the, let's say, for example, they are taken to court, they see it like literally that's a small thing to them. You should work hard to exonerate yourself. We are not going to victimize you. We are not going to take you as a criminal. You did the work that we wanted you to do. That is the government that we have. And so, because of all these examples of so many evil things happening to us, and nobody has ever taken action, kwa sababu hawa watoto walipouawa, kulipwa sio shida. Kulipwa, hiyo wanaweza toa pesa wapeane, because they have stolen enough, they can pay for somebody's life. And we know there is no estimate and there is no cost for somebody's life. Wajue hivyo kwa akili zao. Hakuna mtu ambaye akona bei. Hakuna mtoto, mtu mzima ama nani, ama kiwete ama nani, akona bei. Hawa ni watu wa Mungu ambao wameumbwa vile wako. Na wakikukosea, kuna njia ingine ya kuwaacha wawe hai, lakini you give them a punishment of a different kind, but not killing. And so Gachagua has the intelligence. He understands how these things go. And why he is saying so? Because he knows this guy can do that. And he has done it. How many people have been killed this very recent time? Na hakuna uchunguzi wowote umefanywa. Hakuna kitu hata moja tunaweza ambiwa ati ilifanyika hivi ama hivi. Tunasikia hawa watu, they are involved in this criminal act of killing people. Remember, like Jirongo when he died. Jirongo, we can see all those videos, but the government wanted to hide those videos. But unfortunately, tuna watu ambao wako makini and they are very vigilant. Urudi uangalie watu wale wanakuwa involved. Basi ya nani, ile sijui inaitwa whatever ya Waiguru. It is involved there. And Waiguru is somebody who we know that she stole money from NYS. These are all gangs. Hata saa ile mimi naona ati wanachanganyikana hapo. I always say God help them. God help our people. Kwa sababu hao wakina Waiguru vile wanajifanya wako pandi hili alafu wanarudi pandi hii. Wako na huo kujisikia, wako na mali so they can do anything. And in fact, these people, they have the blood of people who died in our country. At this very juncture, within this period of this regime. Lakini, Gachagua anaposema hivyo ni kwa sababu imefanyika. Na kwa wakati huu, tuko na shida, tunataka huyu atoke. And if we are fighting for him to get out, and he happened to kill one of them, definitely Kenyans will come to fight for their rights. And they will not be happy about the situation. So Gachagua is not talking parables. He's talking something that really can happen in our country. And they have tested it. Wamefukuzwa, wamekimbizwa barabarani. Kumbuka Kalonzo, the way he was narrating. He was chased 10 kilometers. I don't know, 10 miles. Wanafukuzwa na police. And that is how Gachagua was able to penetrate and go to Kikuyu.
What do you see? Hii si mchezo ati mnapiga mpira, mnakimbizana hivi, unaingiza goal. We are playing with people who can kill and who are ready to kill, and they have already killed. Look at the man called Murkomen standing there telling us nonsense. He is talking nonsense. In fact, I would like even to see him physically to see whether this guy is normal. Kwa ile mambo inatoka kwa mdomo yake. Si mtu ambaye ni mtu. He is so proud and pride of nothing, kwa sababu hakuna mambo anaongeaga ya maana. Kwa hivyo hiyo pride hata sijui ni ya nini. Labda pride ya pesa, but not the pride of the job that he is doing, because he talks nonsense completely. Now watu wote mimi sijui walitoka wapi, although they are friends of the man who is doing stupid things and evil things in our country, and so they affiliate together. They feel happy when they are together. They say, oh, nitaenda nipuuze hii na njia hii, nitaenda niseme hivi. But ninasahau, ninashindwa, huyu mtu ambaye anajisikia ataenda kupuuza mambo ya maisha ya watu. Who is he? Kwani yako na roho ngapi? Si ni moja. So my question is, Gachagua is saying things that can happen. Kenyans, can you see that? Do you understand what Gachagua is saying? We have seen people being killed anyhowly. And so we are not expecting to hear anything like that, because really, we are in it. We are on it. We are driving it. And if anything comes to put a block on our side or in front of us, tutaenda na yeye. That is my feeling. Kwa sababu Gachagua is not talking from nowhere. He knows this guy can do it. And he has done it. Na sisi wananchi tumewitness. It's only those watu wachache ambao huwa wanafikiria pesa ndio muhimu kuliko watu wale wengine. And in fact, remember, there was one guy who felt like he cannot live with people because he is so terrified. He don't like to live with people, and he moved out and went to live in the bush. And when women went to the bush to get firewood, they found this guy who have been living in the bush. He has changed. He looked bushy. He looked dirty. He looked like an animal. So the women screamed. Watu wakakuja. Walipokuja waliangalia huyo mtu wakaona ni kama jitu. So wakamuua. So what I'm trying to say is, hakuna mtu anaweza ishi peke yake. Ruto akituua sisi wote abaki peke yake, he will not live long. He will die. Na hakuna mtu atamuua, atakufa tu kivyake. So for me, I'm saying we cannot live with a man who is killing others, and he is aiming to kill the person that we feel is with us, alafu afikirie ataendelea kuishi kwa hiyo nchi. I think that is how I can put it, Jiro. Kwa sababu Ruto asione ati kwa sababu alipata hiyo kiti ambacho alipigania kwa nia mbaya. Si ati he fought with the tuseme kama vile watu walipigania nchi yao, Maumau wakapigana wakauawa, wengine wakasurvive. That is not what Ruto has done. Ruto has been fighting people in an evil way. Evil. Kwa sababu hata mkikumbuka wakati wa Moi, ile chama ilikuwa inaitwa YK, is it 82 or 92, Anjiro? YK 92. There is a narration that Ruto made so many young men die. Kwa hivyo si ati ameanza juzi. Those are many years ago. Na kwa hivyo yeye trade yake ni ya kuua. And I'm just trying to relate
Ruto with the Hitler somehow, because I understand and I had some short stories about Hitler, the way he was surviving so many things, being nearly to be killed because he was not a good man. But he survived mysteriously. That is the way Ruto has been doing. And if Ruto is allowed given that chance to continue doing this, he can become another Hitler in Kenya. I'm telling you, this is not a good guy. Na situdanganye, kwanza hata ile mambo anaongea, any rally ambayo anaongea, si ni kitu ya maana anatuambia, isipokuwa ni kutusi wale opposition. Na opposition kazi yao lazima wafanye ya kumtoa sakas, na yeye asisikie uchungu, afanye kazi yake tuione, na hata maongeo yake iwe ni maongeo ya ujenzi, ya kujenga nchi, si matusi, si kukasirika, kwa sababu yeye sasa amekuwa kama kijana ambaye wanarudishiana, mmoja ako ng'ambo ile, mmoja yule mwingine ako ng'ambo hii. Amesahau kazi yake ni president wa nchi. Hiyo mambo yote amesahau, amekuwa sasa ni matusi. And in fact, matusi ikitoka kwa president, it is more, watu wanaisikiza sana kuliko opposition, kwa sababu opposition they hold nowhere. Those people wako hapo wamchongoe, ni kama kumweka majira, ndio kazi ile alipromise aifanye, lakini haifanyi. Yeye anawarudishia matusi instead of doing what, and in fact he should be thankful because they are telling him what he has not done. Then he can run and do it, so that he can oppose them or block them or shame them. But instead, yeye ni kusimama pale na kuendelea kumake other promises na kuwatusi. What does it mean to us? It means the guy is incompetent. Na hatakiwi hata kuwa kwa hiyo ofisi. He ought to go. Na yeye ndiyo amejipeleka hiyo, amejiingiza goli. Na kwa hivyo, he should not blame anybody. He should stay knowing that we have come to learn that he is nobody. He cannot lead a country. The only thing he can do is to kill people. That's all. And being angry for no reason and killing people because wanamchongoa. That is all I can say. And so Gachagua is saying something that really can happen. But he is being warned that he should never try. Thank you, Jiro. Yeah, so Mama Mary, thank you for that. I think the exposure was good. Yeah, Mama Mary, I will do a video here due to public demand about IDA, which was done by Board Analysis. I hear Board is becoming very popular in Kenya. Wale wajamsubscribe. That is the courtesy we can do when we play somebody's video, sababu ni kazi yake. Welcome to the Bold Analysis, ladies and gentlemen. Linda Mwananchi rally in Kisumu, at the time the Linda ground is splitting, has already created panic on the Buru camp, who have been issuing statements revealing the breakdown of William Ruto's talks. And in an interesting twist of things here, Nyong'o has refused to align with efforts to stomp the Kisumu rally, even as the team of Linda Ground uses Osotsi attack to create momentum for their triumphant entry in Kisumu. In this podcast, we look at the state of affairs because Rigathi Gachagua is giving ODM his peace of mind. And in a continuation of the podcast that we started on the ODM split, even Wiper Party is eating into ODM's basket. And Mama Ida seemed to be telling us that she's not going to be a party to the 2027 politics. Why is she finally withdrawing from
the 2027 politics. Ladies and gentlemen, kindly subscribe to our channel, click the notification bell and like our videos, and thank you very much for supporting this podcast. We pride ourselves of being the only political podcast that, apart from the analysis, we come through to stand with the society when it be. And let me take this opportunity to say a very big thank you and show you that Laban, the boy that we were supporting, underwent a successful surgery. And you can see the transformation. You kichwa that had a hole, we were supporting the surgery, and you can see the surgery was done. He's out of danger and still in the hospital. And I want to thank God, and I want to thank you. I want to thank the team of doctors, and I want to thank my team that we work with on the foundation projects for making sure, for putting their commitments that this has happened. And I also want to extend a big congratulations to Mwai Kibaki Referral Hospital in Nyeri. I understand that this is their first time to do a surgery of that kind. And it was successful. If you check their socials, they are also celebrating the success of Laban's surgery. And may God bless you in a big way. It really warms my heart. If I come together, we come together to stand with someone, alafu inakuwa successful. Yani Mungu atusaidie. Mungu akubariki sana for the sacrifice that you made. Your 10 shillings, your 20 shillings, your 1,000, your 2,000, your 5,000, your 10,000. That it went into a cause that went successful. And may God bless you as we continue to stand with others. It is an idea that started kidogo sana. And I'm glad that apart from just wailing politically here, we are part of the solution. At our firm, we're different. We're different in many ways, but first of all, look at our website. You'll see we're all about educating you. That's our primary focus here. We want you to be empowered so that you can make decisions about your case. Look, there's no right or wrong ways to get a divorce. There's no right or wrong ways to decide how to divide your property. People always ask me, Angela, should I agree to this or should I agree to that? It's your life. You know what you want to have happen in it. What we want to do is educate you about the law, tell you what your options are, and let you make some decisions in your case. Look, we'll always be there for you, and we'll give you advice, and sometimes you won't take it, and sometimes you will, and that's okay. But in the end, we want to know that we have exceeded your expectations in every way, and that you're excited about referring us to your friends and family. And if in the end that's what happens, then we know we've done our job. If you're looking for a firm that's just about running up fees and about dragging things through court for lamenting about Arodel, a team that spent better part of their time telling the country how things are better, and Rigathi is having some missiles just on this. Sisi ni watu ya democracy. Mimi naunga mkono mambo ya demokrasia. We want strong political parties for our democracy. And that is why nimekuwa nikisema watu ya ODM msikubali William Ruto amalize ODM. Mukanipigia kelele, mukaniambia to keep off. I have seen Gladys Wanga now is crying. Junet Mohammed is crying. All the leaders ya Raila wanalia. I warned you ya kwamba Kasongo atamaliza ODM. Amepanga Mombasa, iko chama ametengeneza ya kupatia Joho ODM ikwishe katika pwani. Huyu Oparanya atajiuzuru hivi karibuni, amepewa chama ya Western. Kasongo anataka ODM ikuwe chama ya Wajaluo. Na hapo ndani ya Wajaluo pia amepangia nyinyi.
amechukua huyu PS anaitwa Raymond Omolo, amempatia pesa na goons awekee candidate ya kumaliza watu ya Raila. Anataka watu ya Raila wote wafukuzwe, aweke sycophants katika Luo Nyanza. Hii ODM, Mungu akisaidia nyinyi, mtafikisha wabunge 20. Nairobi hamwezi pata hata kiti moja. Mlienda mnafuata Ruto, Ruto hana wafuasi Nairobi. Wale alikuwa nao, walikuwa na watu yangu, nimempatia. Ametusaliti, ametupiga teke, tumechukua watu wetu. So ODM, you not have any seat in Nairobi. Luo Nyanza, Kasongo, Anomolo, atawekea nyinyi candidates ya UDA. ODM will be lucky to have 20 members of parliament. So mimi ODM, mimi singili mambo yenu, mimi ni Mkenya mwema. Ningetaka legacy ya Raila ya ODM ikae chama kubwa, tushindane na DCP na chama zingine. The only way you can survive before muingie any cooperation with. That is very sweet. Mama Mary, are you there? Gachagua is saying, nataka legacy ya Raila ikae kubwa. Ay, wow. Na ODM ni nini yu amelamba? Hawezi hata sikiliza raia mwema. Good Samaritan, because I think Gachagua here is acting. Budi, I don't know where you went. Hizi ndizo video zako bwana. Budi sijui ulienda wapi bwana, na these are some of the missiles unahitaji kukuja hapa utusaidie kugonga bwana. Hebu itabidi nirudie hapo. The way you're saying, mimi nataka legacy ya Raila ibaki. I think this is one of the things which will make actually hata a good number of Luo people will start agreeing with Gachagua. I think Gachagua, nye hamujui. Gachagua could get remnants wa Raila wakiwa wamekuja DCP. This one is high octane. Wacha ni nyamaze. Hii si ya Kenya hii. Hii ni noma hii. Katika Luo Nyanza. Hii ODM, Mungu akisaidia nyinyi, mtafikisha wabunge 20. Nairobi hamwezi pata hata kiti moja. Mlienda mnafuata Ruto, Ruto hana wafuasi Nairobi. Wale alikuwa nao, walikuwa na watu yangu, nimempatia. Ametusaliti, ametupiga teke, tumechukua watu wetu. So ODM, you not have any seat in Nairobi. Luo Nyanza, Kasongo, Anomolo, atawekea nyinyi candidates ya UDA. ODM will be lucky to have 20 members of parliament. So mimi ODM, mimi singili mambo yenu, mimi ni Mkenya mwema. Ningetaka legacy ya Raila ya ODM ikae chama kubwa, tushindane na DCP na chama zingine. The only way you can survive before muingie any cooperation with William Ruto, mukubaliane. Izire area zote ODM ilikuwa na maarufu, UDA iondoke, musimamishe watu ya ODM. If you don't do that, atamaliza nyinyi. Na niliambia nyinyi msiseme, sikuambia nyinyi. I warned you. Because akipanga kumaliza ODM, tulikuwa na yeye nikiwa naibu wake. Tulikuwa tunasema nikata juu kitu anasema. But some of the things he spoke about has been vindicated here. Wanga has been blamed by a section of MPs as the bad omen, since she attempted to plant a candidate in Muhoroni. The candidate is the brother. And several MPs are not embracing hosting the Linda ground for fear of endorsements that will then backfire against them. Now, it is not going to be, since they first held Linda, the National Delegates Conference, they are yet to hold any successful meeting in this country. And the split is really being televised. From where I sit, the mess is now going to be this one in the so-called Linda ground. Because Linda ground is now split. Gladys Wanga, together with those people who have never entered competitive politics. Okay. And they include Gladys herself. All right. Gladys has never gone through a nomination exercise. In fact, she has been very lucky that Raila hands her over the ticket much earlier than the rest. Then she can now use... She has a head start. Yes. She can now use that period to ensure that she goes in with friendly people.
She now begins to decide who goes as an MP, who goes as an MCA. But unfortunately for her, her support system is collapsing pole pole. They started with her favorite MP went, then her leader. Who's her favorite MP? Ongondowere. And actually, the seat Ongondowere left by her side is where Kaluma is sitting today. Wait, there's something I also asked Mheshimiwa Kaluma when we were on the phone call with him. I asked him, the folks that you have mentioned have rebelled. This is Sifuna, Babu Owino, Richard Onyonka. Are they able to recapture those seats as ODM if these folks decide to go it otherwise? Because we've had rumors that they might be running on Wiper tickets. How true that is, I don't know. No. But is ODM able to recapture those seats? ODM is going to lose very, very many seats. Yes. Now, ladies and gentlemen, the Odinga's party is getting split into pieces. And I've realized even Mama Ida seemed to be seeing that she cannot salvage the husband's party, and has said that officially she's withdrawing from any link or any 2027 campaigns, even though I don't know whether the president will welcome this, because the first plan when she was being brought in government was for her to support President William Ruto's re-election. I can't help but feel like I owe everyone something. What about the people that owe me? Just send a Zelle request in the Chase mobile app. Request sent. When I lost my husband, Honorable Raila Odinga, I was still in the state of mourning, and that was very important to me, and therefore I was not able to come out and participate in political arrangements that you're talking about. Personally, I'm not a politician, and I hope you know that. My husband was, my daughter is, my brother-in-law is, people around me are, but I'm an industrialist. I'm not a politician. So I don't want to comment on issues that are negative. Especially mobilizing the Luo-Nyanza vote. But Odinga's widow, the late Odinga widow, is saying that she's not going to be part of it. Too tough, probably to rescue. And the party is on a free fall. Too bad. We warned. The president has allegedly approached several MPs, senators, and governors, and strictly Fernandez Baraza, Abdul Swamad, and Otuoma have been told that if they want the areas to be zoned against UDA candidates, then there is only one option. They decamp to UDA and face nomination with the other UDA candidates. And when they win, the UDA opponents who are in the UDA will likely withdraw, and that will manage their competition. And I agree with those who are saying, we said it, and personally in this channel I said, it is not President William Ruto's plan to make sure the ODM party is a big, successful party. That is not part of his agenda. And I think everything can be said, but the ODM is not getting grip into it. In Taita Taveta, I saw Wiper receiving defectors from other parties, including the Orange Democratic Party. Asante kwa wananchi wa Taita na wasalimu hamjamboni. Kwa majina naitwa Anton Kinyili, MCA wa Chala Njukini, na ninatoka chama ya ODM, tayari kuunga chama ya Wiper mkono. Asante. Jina langu ni Mwalimu Daniel Mutuku Kimoyo.
Kwa neema za Mwenyezi Mungu nilichaguliwa kwa tiketi ya Tujibebe wa Kenya, nikawa mjumbe Tujibebe wa Kenya. Nikakuwa mjumbe wa wadi inaitwa Maho katika County Assembly ya Taita Taveta. Mwaka wa 2027 inaendea kiti cha ubunge wa Taveta kwa tiketi ya Wiper Patriotic Party. Kwa hivyo namaliza contract yangu, naanza safari nyingine ya kuweza kubadilisha Taveta. Kwa hivyo naomba muniunge mkono. Asanteni sana, na mimi ni baba. Kwa heshima ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka hamjambo tena. Wiper oye! Ya mimi nilikuwa MCA Usikishamba na nilikuwa na tikiti ya Jubilee, lakini kuanzia leo nimeenda na mwavuli, manake mwavuli unavaa wakati wa jua na wakati wa mvua, na mwavuli kila mahali utapata mwavuli. Kwa hivyo kuanzia sasa mimi ni Wiper, na naomba maombi yenu mniunge mkono mahali mliko, na wachungaji mzidi na maombi. Asanteni sana na karibuni sana Mheshimiwa Kalonzo. Asante. Wananchi oye! Wananchi oye! Jina ni Frank Kichoi Mwakanyanga, MCA wa kwanza wa Chavia Ward, nikiwa kwa tiketi ya ODM. Sasa naendea Chavia Ward na tiketi ya Wiper. Wiper oye! Oburu is the vision bearer. And maybe at this point, we must speak truth to each other. That the Tunataka Power slogan author disappeared in the limelight without even connecting to the grassroots network. What made the party, what made ODM be very vibrant is not because Raila was such a powerful. What made Raila be powerful is Raila will connect with British ambassador, he will connect with the president, and the next morning, he will be meeting a delegation from the deep end of Turkana. He had a rapport with the ODM grassroots. The ODM grassroots is only receiving briefs from the media, just like the others. And someone was telling me that since the contentious issue of party zoning emerged, there have been a statement from ODM chair in Homa Bay, Upondo Kaluma, and a counter statement from a section of MPs speaking in parliament, including Millie Odhiambo. Do you know that no position statement has come from the ODM party leadership, even quelling that tension? In fact, the other day when the president was in Kisii, he was promising that he's going to handle that issue squarely, while we all agree that that is a matter that has to be put to rest by a consultation from the two sides. Things are taking a different turn, and Linda Ground are taking advantage of the Linda Mwananchi is taking advantage of the confusion that has now bedeviled Linda Ground. Postponement, and Linda Ground had been demanding to ban, or rather to be, for the rally, Kisumu rally, to be postponed. Because yesterday there was an MCA who attended an event that was being organized by Gladys Nyasunawanga, the Homa Bay governor. And that MCA made reckless statement that Linda Mwananchi wakienda Kisumu wanafaa wachapwe. So for better part of the day, they've been pushing for the meeting, the rally that is supposed to be held in Kisumu by the Linda Mwananchi team. You're not just moving, you're moving in the right direction. How am I going to play soccer in Connecticut? When life changes lead to tax changes, don't navigate it alone. Get expert guidance from the tax pros who know the way. Shrinking, now streaming on Apple TV. To be cancelled. We will come to Kisumu on the 26th of this month
as the Linda Mwananchi team to thank the people of Kisumu in person for the work that they have done in unmasking these criminals. So after Nakuru this weekend, this Sunday, we will be in Kisumu on 26th. And the message that we are sending is that the people of Kisumu themselves are peaceful people. And the governor, Nyong'o and Orengo, have rightly said, Kisumu is a crucible of political debate where ideas can be traded freely so that everybody is welcome to be able to say their piece. Therefore, we want to urge the people of Kisumu to turn out in large numbers on the 26th. We'll be giving more details as time unfolds. But I want to stop there and maybe allow my colleagues to also say something. And the case for Ososi showed how far these guys can go. They can kill and kill before, and we hope that the investigating authorities are not going to leave any stone unturned. I'm very careful in using that phrase, leaving no stone unturned. So we're here to record the statements, but with the permission of our client, I want to say we are still extremely unsatisfied because the amount of evidence that is out there show the commanders who conspired, plotted, and executed this brutal act are still out there. They have not been summoned to record statements. Even if the police are not brave enough to arrest them, they have not been summoned to make statements. The ringleader, who is Mr. Boyer Court, who was actually seen in the property before that brutal attack, he has not been summoned. And as a matter of fact, I know he is not being looked for. And more importantly, P.S. Omolo. And we know now there's a lot of evidence relating to P.S. Omolo. He has equally not been summoned to record a statement, if not to answer to charges relating to the brutal attack against Senator Ososi. I have experienced such incidences where at the time of the occurrence, when there's a public outcry, people who really are not the main culprits are arrested, and then somewhere down the line, prosecution stalls, and that is the end of the matter. So we want to say, as a matter of fact, and with Senator Ososi's permission, that if the police do not arrest and prosecute the masterminds of this brutal act, we will institute private prosecution against the masterminds. Because if we leave it that way, then the situation in Kisumu, and for that matter, Kenya as a whole, would continue. I welcome the very strong statements which were made by the governor of Kisumu, that Kisumu should not become a small Haiti. And the only way it can be stopped from being so is by the law enforcement agencies. Or rather, not to see the light of the day. And Nyong'o, the same today, issued a statement giving an okay to the Linda Mwananchi, only telling them that they must make sure they notify the security agencies in time and they follow the due process in organizing the rally. Let me tell you what was being demanded. That in the light of the political tension that had happened, in the light of the political tension that had been experienced there, the rally be banned even by the security agencies because there will be tension between the two.
but that has not seen the light of the day. And it's now becoming apparently clear that the Linda Mwananchi team are vanquishing the Linda ground, taking advantage of that confusion. On 19th, this Sunday, they're heading to Nakuru, and then on 26th, they're planning to storm Kisumu. And I'll show you one thing here, why the Linda ground team wants the Kisumu rally to be stopped. Why it is in their view for the Kisumu rally to be stopped. But let me revisit something that I mentioned. Why Mama Ida has withdrawn from the 2027 elections debate. Yes, she's now saying, it's not true that she's never been a politician. Well, members of his family are politicians. No, it's never true. One thing she's realized is that because of the ambassador job that has been given, she's protecting that bread. I told you one thing here. You can say anything on Odinga family, but when it comes to state power, those fellows love state power, and they cannot blink. So where is she's withdrawing? She's withdrawing because, clearly, the party, the Oburu Oginga-led party, has put a stand that has become very unpopular. And because it is very unpopular, if she comes to add a voice, she's seeing a possibility of backlash. So it's not like she doesn't want to comment, like she's not a politician and she's not interested. That is not the true state of affairs. Number three, I think Odinga family have already sensed that the party is lacking its mojo. They've already sensed it. And it is because of missteps. I saw someone running a Twitter poll between Orengo and Oburu, who was supposed to be the ODM party leader. And the popular initiative, the popular poll that is being done is putting Orengo as the person who should have been there. Now, why the Kisumu rally is creating panic on the Linda ground team? Number one, a huge reception of Edwin Sifuna, Babu Owino, and James Orengo in Kisumu will be the official coronation of the death of Linda ground. That will be the burial ceremony of Linda ground. What the Linda ground envisioned and what they have always wanted is a situation where they enjoy some party monopoly, some total monopoly, and they have to strategically place it by pushing zoning, so that in any case they also successfully zone those areas, they shall have gotten away with a political constituency that William Ruto cannot salvage. And you can feel their silence. You can feel their silence. Since Junet made that exclusive interview to Nation, no one has come to deny, to respond, or even to speak. There is a group known as Dual. It brings together members of parliament from, not ODM, from Luo. And so insiders are saying that in that group, things have been boiling hot. And it's not easily, people are not easily being contained on the current political developments. Kisumu rally, a reception in Kisumu will clearly create euphoria to penetrate the Nyanza counties. The team zoning battalion, what is the objective? The objective is to ensure that no one can hold a political rally apart from them. No one can hold a political rally in Homa Bay. No one can hold a political rally in Siaya. No one can hold a political rally in Migori. And there's something that I normally laugh about. How can you stop Orengo, who is a key principle of Linda ground, Linda Mwananchi, from holding a political rally in Siaya town? How? It is not possible.
You know, there are some things you're just chasing your own shadow. It is not very possible. And the optics and intelligence on the numbers will clearly seal the issues of the talks. It will clearly seal. Because, you know, you can blame me. I know people are Wanga and Buru and others and Junet, they can blame William Ruto. But we said political convenience is not preservation. Someone went for a wrong dose. If you want to protect ODM, we mentioned it here. If you want to protect ODM party, maintain the principles. Put the party on the accountability edge. But the convenience of the want power is exposing you so that even if there is sort of a negotiation, let me tell you, William Ruto has declined to form the team to negotiate. The moment that team will be formed, that team will speak from the point of weakness. That team will not have a leverage against the president. There are two certainties in life, death and taxes. For now, TaxAct filing software can only help you with the second one. We're still working on the whole Welcome to the bold analysis. The president have to stop the political rallies in Kisii and attend to an urgent, the sudden protests that have currently erupted in the country in respect to people demanding accountability from the political leadership in the country. It is a very sad news that 2 men have been shot dead in Ishera, Embu County, that is Mbeere North. Another protest happened in Meru. In this podcast, I'm going to show you shocking photos of the state of some schools and hospital in Mount Kenya East. And this begs a very critical question, really, is the fact that you have a highest member of the community in government translating to you living a better life. But in this podcast also, I'll demonstrate to you how protests have erupted in nearly every part of this country, Eldoret and Nairobi. And that is why the president cannot afford the comfort in Kisii. Kindly subscribe to our channel, click the notification bell, and like our videos. I want to report here that Kawira and David visited Media's Liban, the boy that we were supporting to undergo the surgery. And you can look at this transformation. From this, hivyo ndio kichwa ya Liban ilikuwa, and successfully the surgery was done. As you can see, hiyo maji ilitolewa, it was drained, and the cranial plate was put, and Laban is officially out of ICU. We thank God for his manifestation. And I also want to take this opportunity to say thank you very much to member of this channel, Team Bold. When I called you that we come together, Laban was sending us his prayers. And we have witnessed the greatest success this year for this successful surgery. And I would also want to report here that
in Odhaya Hospital, Mwai Kibaki, is it Mwai Kibaki Hospital? This is the first surgery of that sort that has been done successfully. Let me tell you. And let me tell you, we were working behind the scene with the CEO and even PS Oluga here to transfer this boy for this surgery to be done here in Nairobi. And this is because haikuwa ishaifanyika huko. We took the risk. We trusted the medical team. And I want to say thank you. And I also want to say a big congratulations to Mwai Kibaki Hospital. The whole marketing team were there. And you can go and check their Facebook page. They have posted that successful surgery. What a God. What a God. And may God bless you in a special way. I am so happy that we stood with Laban and we have a testimony to tell the world. Na Mungu awabariki sana. You want to file free? Hit it. Ishara Level 4 Hospital turned. Chaos unfolded in Beira North on Tuesday, April 14th, after protest over the deteriorating condition of Ishara Level 4 Hospital turned deadly, leaving at least 2 people confirmed dead and several others affected in a violent confrontation between police officers and local residents. What began as a demonstration driven by frustration quickly escalated into one of the most tense public standoffs in the region in recent weeks. From early morning, groups of youths gathered in Ishiara and surrounding areas, voicing anger over what they described as the continued neglect of a critical health facility. Hapa ni Ishiara, Sarcastic Joe live. Sarcastic Joe live. Hapa biashara imesimama, manze. Biashara imesimama, hospitali yetu lazima iheshimiwe. Ama ni aji. Ndio hiyo tunasema, makarao wamenjaa ngori, nini, ndio hao wako hapo. Mayutu washatoroka, wanakimbia wanaenda wapi? Ndio hao wote, mpaka ma red beret. Kwani iko nini? Ni mbaya. Ni mbaya. Hapa ni Ishara hapa, ni mbaya. Hapa tushafika na hatuogopi. Mpaka Ishara hospital itengenezwe. Hakuna vingine hata watushike ama tupeleke wapi. Hatuwezi kuwa tunasikia. Ndio hiyo sasa tushafika Ishara. Mambo ni mawecheche. Mambo ni live, mambo ni ya wilong lilo. Ndio hiyo moto, Ishara imefungwa yote. Sisi tunakuheshimu kama mama yetu. Tunakuheshimu kama mama yetu. Tunakuheshimu kama mama yetu. Tutengeneze hospitali zetu. Tumejaa ngoni. Kwani iko nini? Ndio hiyo bogi. Ndio hiyo bogi. Bogi mejangoli. Kwani iko nini? Ishara hospital must be respected. Tuweke mandawa, tuweke ambulance. We are asking for nothing else. We have to do that.
hata mtushike, hata mtupeleke wapi? Hao makarao wako wapi? Tunaenda hapo wako. Tumenjaa ngori. Ndio hiyo ishiara ndio hiyo. For weeks, concerns had been mounting over the state of Ishiara Level 4 Hospital, with residents and local leaders warning that the situation was no longer manageable. Just days earlier, on April 10th, ward representatives had raised alarm, stating that the hospital's condition was unsustainable and required urgent intervention. Na asa kusema ukweli, kuna picha mingi zenye ziko social media ambazo ni za AI. Lakini kuna mashinda kidogo kidogo. Asa side ya mortuary attendant hapatikani. Na process yote imefanywa, saa hii tuko katika procurement. So hawa watu wa upinzani wanataka kujifanya, wanaweka pressure saa hii ati ndio kazi ikionekana ikifanywa ikuwe sio kazi ya serikali bali ni ile pressure yao. Lakini tunawaelewa na tunataka kuambia sisi tunaenda na speed ambayo tumepanga kama department, na tutafanya kazi yetu not because of any pressure but because it is the right thing to do. Despite those warnings, little visible action had been taken, further fueling public frustration. By mid-morning on April 14th, the protest had gained momentum. Angry residents moved onto the busy Embu Highway, a key transport route in the region, and blocked it using rocks and debris. The blockade brought traffic to a complete standstill, disrupting movements and drawing even more attention to their grievances. Motorists were forced to halt as the road became impassable, with the demonstration growing in size and intensity. Protesters demanded immediate action to improve healthcare services, insisting that access to proper medical care was a basic right being denied. Welcome to the new generation of web creation. As the day progressed, tensions began to rise. Authorities responded by deploying police officers to the scene in an attempt to restore order and reopen the highway. What followed was a confrontation that will ultimately turn tragic. Efforts to disperse the crowd were met with resistance from the protesters, who stood their ground, refusing to leave without assurances that their concerns will be addressed. The situation quickly escalated into clashes between police and the demonstrators. Amid the chaos, at least 2 people lost their lives. The exact circumstances surrounding the fatalities remain under scrutiny, but the incident has triggered widespread concern and a new debate over how such situations are handled. The afternoon saw heavy security presence in the area, with officers working to regain control and clear the blocked highway. By late in the day, movements along the Embu Highway was gradually restored, but the impact of the confrontation lingered both on the ground and in the wider public discourse. Residents expressed anger and grief, pointing to what they described as long-standing neglect of essential services. The condition of Ishiara Level 4 Hospital has now become a focal point of national attention, with growing calls for accountability and urgent reforms. Zile picha zinatembea kwa mitandao ni picha ambazo si za ukweli, because hata ile ambulance imewekwa kwa mtandao na ile ambulance iko hapa, hii ni box ambulance, lakini ile imewekwa kwa mitandao ni Nissan ambulance. Kwa hivyo zile picha za mtandao ni zile ndaida za AI ambazo zimetengenezwa na watu. Baadhi ambazo tumeweza kupata kama vile pavement kubambuka, choo zingine ziko sawa, buildings zingine ziko sawa, na ndio maana nikasema tuko na milioni 27 ya kufanya hizo kazi, ndio contractor aweze kuingia na kufanya kazi, kwanza hiyo kazi mara moja. Tumetembea. Leaders who had previously warned about the hospital state are now under pressure to push for immediate solutions, as questions continue to mount over why earlier concerns were not addressed in time. The events in Beira North highlight a deeper issue:
one that goes beyond a single facility. Access to quality healthcare remains a critical concern in many parts of the country, and incidents like these underscore the consequences when those concerns are not resolved. As investigations into the incident continue, attention is now turning to both the immediate response and the broader systemic challenges that led to the protest. For the residents of Mbeere North, the focus remains clear, ensuring that the issues raised are not ignored once again. The coming days are expected to bring more developments, including official statements and possible interventions aimed at addressing the situation at Ishiara Level 4 Hospital. For now, the region remains on edge, with many watching closely to see what action will follow this tragic turn of events. Newsroom, Maisha TV, Reader Kering Chibet. When you've got real work to do, Metal Supermarkets will help you get it done fast. When you summon the dragon, you're bringing home the rich. Mimi naitwa Mama Laban, mtoto wangu anashinda, na kwa bahati nzuri niseme nitapatwa na marafiki wanaitwa God Foundation. Maua Adhiru Kilili Kindani. And we are happy to announce that it's recovering so well. That's why we must thank you so much. There were protests in Adhiru, Gaiti, Igembe South, Meru County, as you can see here. Residents marching to Maua town over the poor condition of Maua, Adhiru, Kilili, Kindani, and National Park Road. A road even leading to National Park, which is a source of tourism for our country, was in a bad state, citing frustration over repeated unmet promises to improve the road network in the area. Locals expressed deep dissatisfaction with what they describe as unfulfilled commitments by President William Ruto on the road development in the region, saying the situation has continued to disrupt transport and access to essential services. This is the situation in Meru, Maua, whereby President William Ruto alitupromise barabara ya Adhiru chini ya miezi 6 na mpaka sasa hajatengeneza. Now we asking Mr. President, why are you lying to us? Mbona ulidanganya watu wa Adhiru? John Paul must go na Ruto must go. One time. They've also directed criticism on Member of Parliament John Paul Mwirigi. This is the Member of Parliament for Igembe South constituency, a second-term UDA legislator who first rose to the limelight prominence in 2017 when he was elected at the age of 23 as Kenya's youngest Member of Parliament, questioning his stewardship over development priorities in the area. And to show you, I know it is easy and it is convenient to say it was staged and mobilized, but I've noticed something. Do you know the protest continued even when it was raining? As you can see here, kulikuwa kunanyesha. And in the midst of that rain, I saw the resilience of protesters still engaging in running battles with the police. And as I always say, it is, I've seen a clique of bloggers from Mount Kenya saying that the protests in Meru was staged because there is a supremacy battle going on between Peter Munya
and the team on the UDA, and Kawira Mwangaza is coming back in the political limelight in a big way. And I've heard the locals saying, Mama ni Mama, where's replace Mama? It's been a situation in Meru has not been forgiving, even when it was raining. Not very far, in the neighboring county of Embu, Mbeere North, there have been a protest today over the poor state of Ishiara Level 4 Hospital. This facility is in a pathetic state. The demos have invited the wrath of police, who engaged in running battles, and unfortunately, something that should have been avoided, 2 demonstrators have succumbed to injuries. Too bad. Let me say, I want you to look at these 3 photos. You know, look at, this is the state of the roof. Roof ya Ishiara Hospital. Are the locals not, are their calls not legitimate? Don't they really have a point? You can't question. They have a point. That is roof. It's even leaking. I want you to look at another one. This is one of the hospital beds being for tests. Look at the condition of that bed. Come on. This one, and I'm told, I was reading some of the comments there, and people are saying that that hospital is one anchoring the primary healthcare. And ni moja ambao ilikuwa inasaidia sana the locals in that place. You can look at the shelf. Kai. It's very scary. Something very interesting about Mbeere North. This is the place where a whole government camped for nearly 6 months to campaign for a UDA candidate. And we saw state machinery all taken there. Hata walipeleka poles za stima, wanaweka stima mahali. I'm told after it zilitolewa. They took almost everything. That development here. And let me say, in my analysis, I was categorical that Mbeere North was making a bad decision by electing the UDA candidate who had been implicated in an oxygen scandal, 600 million oxygen scandal back in Kenyatta Hospital. But this, especially the Ishiara one, it is regrettable that 2 people had to die. I don't know what the government is going to say about it. And they have given themselves, they have wameshika handball, as Sifuna will always say, wameshika handball. Number 2, it's exposing something. The government is very preoccupied by building things. But inside the building, what is happening? We are very preoccupied by building hostels, but school fees is a problem. Who is going to live in those hostels? We are building hospitals that don't have beds. When we're launching hospital, let's see beds taken there. Let's see drugs there. Let me still remain Mount Kenya East. This is Kadhambi Primary School in Kanuni Ward, Meru South. This is an embarrassment.
I don't know who is the member of parliament. This is the head teacher's office. Come on. Come on. What are this? This is the head teacher's office. This year, tuachane na national government. Hawapati CDF? Look at the staff room. This should be a school, and it's a public primary school. It's not private, it's public school. Ndio uliona pale kulikuwa na CDF. And if you kuangalia kitu CDF kulikuwa na maji, water tank and that. But look at the state. Look at the state of one of the classrooms. Surely. In fact, hii sasa hata sisi basi tutekeleze tuwapelekee. Let us bana wakifungua tuboe tununue class, tununue desks. Yeah, I'm going to look for Mwenda. Watupatie hawa tuwanunulie basi hata desks basi. We can buy. We can come together and buy for them desks, by the way. This is an embarrassment. This is an embarrassment to devolution, to CDF. No. And I want to show you that Dycotomy, Eldoret nurses have joined Kenyatta National Hospital in the strike. Snap your W-2 and file your taxes 100% free. Plus, get your biggest refund. Roughly. The government of Kenya, as our colleagues have said, walitoa pesa yetu ya budget. They reduced it 30%. Now this 30% has actually affected everything in terms of procurement of drugs for the staff and even the patients, in terms of food for the patients, in terms of running the entire facility of this hospital. So everything is down. Sisi tuko kwenye mgomo, ni serikali yenu. Na wale wanatoka Uganda, sio sisi tuko kwenye mgomo, ni serikali ya Kenya. Kwa hivyo sisi mgomo tutaufanya, na tutaufanya vizuri, na tutakaa nyumbani, hata wakikataa kutulipa. Sisi tayari ni maskini. Sisi hatuna kitu. From now on, from 8 a.m. to 10 a.m. And we will continue until Monday, when everyone, you will not even find a security officer. So for the thieves in this town, I am announcing to you that there will be no security on Tuesday. You can come and pick what you want. Thank you to urge our government and the leaders of this nation to come and rescue MTRH, because MTRH is dead. It is not dying, but we are dead. We are gasping. So let them come to our rescue. The banks are following us. They want to sell our products because our management has not remitted the loan. They're also striking. Why? Pay. And sometimes you wonder, I fail to understand. We have this. The deputy president is demanding more millions to hire helicopters. State House budget is in the supplementary budget. They are demanding more to manage politics. And we are saying that we mean well about this country. We must be intentional about our choices. And I think it's important for Wanjiku to understand Wanjiku must make his choices intentional. Look at this. Look at Mimi nilisema juzi hapo Kenyatta National Hospital. Nikatangaza ya kwamba iko shida. Manases hawana dawa. Hawana gloves.
pesa yao hailipwi ile ya deduction. Hakuna chakula Kenyatta National Hospital. Pesa nalipwa kwa e-citizen, Kasongo ameiba. Leo wamegoma, wagonjwa wamepata shida pale. Wagonjwa hawana chakula, hakuna dawa, hakuna chochote. Na nilisema wewe Kasongo unasema wewe ni patron ya Nairobi Hospital ambaye ni private hospital. Wachana na private hospital, enda shughulikia maneno ya Kenyatta National Hospital ambaye ni public hospital. Ndio tujue wewe unasema ati uko na kilo za kutosha, tujue wewe ni rais. Si ndio? But let me tell you, if kama kuna mahali iko mess ni hapo kwa health. Nurses are on strike. MTRH, the hospital in Eldoret, Kenyatta National, those are two biggest referral hospitals in this country. The one in Eldoret is one that is serving Western Kenya. The Western Kisii, Luo, Wote, and Eldoret. The one in Kenyatta here is serving this other side of the country. Nurses in those two hospitals are on strike. And then patients in Baghdadi, there is a photo of, people sharing beds. Where are we going as a country? And when such upheaval, when the protest emerges, you vilify the members of the public. But in real sense, if you choose to be objective, you will understand the problem is bigger. The problem is not just an agitation from the public. The public are demanding answers. And I want to take the next 4 minutes to explain to you what exactly is ailing President William Ruto's tenure. And that is why there was protest also in Nairobi. Tuchagulie kiongozi kwenye anaweza kushughulikia kimaisha yetu. Hii maisha imetupeleka iko juu sana. Tunafaa tuwe maisha yote iwe iko sawa kamilifu. Sasa hii maisha tumekaa, kila mtu wote ni chini ya ndio tukaa. I saw one. There's protest in Nairobi. You need go cut the team. There are some factors affecting William Ruto. Number one, Kenya Kwanza is amplifying infrastructure projects, but essential services are lacking behind. We are changing this country. And it's indeed true that we are making the country aesthetics. But what exactly are we changing? Are we changing physical infrastructure? Are we really changing people's lives? Are we really changing people's lives? You know, and essential services are lagging behind. You can build good roads. You can build good roads. I agree with what Sifuna says. You can build good roads. You can build a big stadium. For example, let's look at a stadium is being built in Kisii. There is 500 upgrade of Soneka airstrip. There is some secondary school there, classrooms. There is some affordable housing that is done there. There is some Ikonge market that's going there, done there. Sawa. Lakini sasa nijibu. Have these things upgraded the pockets of residents of Kisii? And that brings me to the second thing. William Ruto is engaging in
political sloganeering in competition with the opposition. But what exactly is his re-election agenda? Ningependa kuuliza hiyo swali. Ukisikia when the president is talking, and I would want to play one video akiongea in Kisii. Ukisikia when the president is talking, he's talking about two things. Naleta maji pale, naleta affordable housing pale, najenga soko pale, najenga stadium pale, najenga Soneka Airstrip, najenga ile. Haya, nyinyi mnataka maendeleo ama mnataka fitina? As I talk to you today, we are investing 30 billion shillings in this, actually 27 billion shillings in this Kisii. Kwa mambo ya hostels, mambo ya markets, na mambo ya affordable housing. Here in this town. Mutawana tu na macho yenu. Hii affordable housing hapa. We are going to change this Kisii into something else. Hapa Kisii itabadilika. Nyinyi mnanielewa? Affordable housing is transforming Kenya. Go to anywhere. And it is just program ya 2 years. Hii affordable housing, in another 10 years, you will not recognize Kenya. Mnanielewa? Hii Singapore tunaongea si ati iko mbali. Iko hapa tu, iko hapa. We're going to make it in our lifetime. That's why I've said Kenya is going to be a first world country in our lifetime. Wakati sisi tuko hapa tu tutakuwa wazee, Kenya itakuwa first world country. If we go with the plan we have. Tunaelewana? This country depends on all of us. Don't underestimate what you can do as an individual in pursuit of changing our country. Sindio? Don't underestimate what you can do. You usiseme sasa mimi nitafanya nini, mimi ni mtu tu mdogo ya kijiji fulani. You can do something about your country. Tunaelewana? Because the responsibility belongs to all of us. Musione ya kwamba hii kazi ninafanya ni kazi rahisi. Inataka kujitolea. Sindio? Sasa mimi ndio president. Saini usiku mimi bado nahangaika. What am I doing here? Kama ni mume singekuwa nimeenda kulala. Ama namna gani? Nafanya mkutano mmoja mbili unaenda unalala. But you see, if it is in your heart to change a country, that is why we must do the extra mile. That's why you people are sitting here today, so that we can change the country together. Mnataka maendeleo ama mnataka ukabila? Mnataka maendeleo ama mnataka matusi? Now, if you listen to this, compare this with the 2022 messaging, economic transformation agenda, that I am going to uplift you from hapa chini to huko juu. Look at it. Though he never meant it, he never achieved it, but at least it was something. Now here, si ni malumbano tu. Ni malumbano tu on top of the car. Ni kulimbana na huyu, kulumbana na yule ameniambia huyu anasema hivi, huyu sasa tunataka tulete Kenya pamoja. Really, are you feeling the messaging? Are you feeling coherence in messaging? Spring, the unofficial new year for tool people. Celebrate spring savings at Harbor Freight. Did you know you could be entitled to a 5- or 6-figure payout if you suffered a serious injury at work, like a broken bone, torn tendon? Are you feeling coherence in the messaging? I am not feeling Kenya Kwanza articulating. Even as he shouts about opposition does not have, I agree. Opposition have not put their agenda. They are saying this is one Ruto out. And we are also challenging them. Tell us how you want to move us from this step to the next step. They are yet to tell us that. But honestly, there is this other person, Munyako in power. What is his real agenda? Because the bottom up is doesn't talk about mnataka maendeleo ama malumbano. People are just being asked questions. It's just some question and answer session in the political arena. Number 3. Kenya Kwanza is pushing political consolidation and is targeting the representatives up the top. People have been left behind
just as cheering machines. For example, Mount Kenya East is having those questions. And someone was telling me that Tharaka Nithi is worst. Lakini, people will tell you, we are two-term. Because as a region, we have the deputy president. We are two-term. Because as a region, we have this and that. And the leaders are receiving their part of the share. And they're being used to. But in real sense, what wamebaki nyuma? National resources, and because of that, national resources have been diverted for vote hunting, political persuasion, and a decision being made on where money is being taken just depends on how are they going to vote for the government or not. We're demanding, if you look at the supplementary budget, we are demanding more money for the State House and the office of the Deputy President, while there is no supplementary budget on putting money for capitation for schools to arrive on time, on money going to probably a CBA agreement with the nurses. And why is money going to State House and the Deputy President? Because the confidential budget is going to be used for politics. I agree. The president should carry his bags, get back to the plane, and rush back to Nairobi and listen to this. People are demanding answers, not slogans. Thank you. Can I say something, Jiro? Yeah, go ahead, Mama Mary, alafu tupate msimamo. You can react, please. Msimamo, pole na habari yako. Wacha niseme tu kitu moja. Ruto amekuwa na tabia ya kuuliza watu, mnanielewa? Mnaelewa? Because he's playing his game to swindle people's mind. Kama mnamuelewa. Tunaelewa nini? Hakuna kitu tunaelewa kutoka kwake. Tunaelewa tu ujeuri. Mtu ambaye hana chochote na watu wa Kenya. Hakuna kitu atafanyia watu. Na mambo ni mengi, ameongea. Na si mambo iko na msimamo na sio msimamo wetu. Ambaye ako kwa forum. Nasema habari yake kuwa hana msimamo huyo mtu. And in fact, whatever he has been talking about, it's nothing but conning people, making people look like, amesema nini? Kwa sababu, anasema wale wengine hawana agenda. Yeye agenda yake ni gani? Ama tuwe tunasikiza tu anasema, akisema kitu, tunasema hiyo ni agenda. Anasema gari, tunasema ako na agenda. Akisema punda, tunasema ako na agenda. Akisema barabara, ako na agenda. And he is fulfilling nothing. He is doing nothing except mentioning. Kumention tu, watu wasikie ame-mention kitu. But it doesn't make sense. Mkumbuke siku ile ingine aliambia watu aje, ati mtakuwa watajiri, mtaendesha gari haina engine. Hiyo ni matusi kwa watu wa Kenya. Utaendesha gari aje bila engine? Hiyo itakuwa, what kind of invention is that? Yani watu wameendelea, wameinvent gari hazina engine, zinaenda. Zitoke wapi na ziende wapi? Tangu lini? And how comes that he has not done anything of what he has promised so that we can see really we are moving towards what he has been talking about? Hiyo mambo ya kuuliza wa Kenya ati mnanielewa? Hatukuelewi.
You are telling us nothing. You have been telling us things that you have never even attempted to fulfill. Lakini unataka uwe unarudia mara ngapi? Sisi sio viziwi. Tunaelewa na tuna akili za kutatua huyo amesema nini. Like that guy who was saying ati yeye amechoka. Ruto ameenda kulaunch kitu mara 5. Alafu mnasema ati huyu mtu ni normal. I don't think this guy is normal. He has gone beyond normality. Ni mtu ambaye amepoteza fahamu, ni mtu ambaye ametuzoea vibaya, ameona sisi lazima hatunyamazishe hivyo kwa sababu akuna power. But we are going nowhere. That power that he has, it's not going to help us at all. Hiyo ni mambo imeishia hapo. Hakuna pahali pengine more than what we are right now. Na vile mtaendelea ni kuwa maskini, maskini, maskini. Hakuna pahali mnapelekwa na huyu. Na hiyo Singapore nasikiaga akiongea, nasikia kutapika. Because as far as I'm concerned, I want to see things happening in my country proper, but not about Singapore. Singapore, it's so many miles away from. Their capacity is very high. Their development is very high. Hatuwezi fika hapo. Sisi ni kuzimika, tunazimika. Unaona vile mshumaa ukishaweka moto pale juu yake vile unaendaga ukiishia hivyo, ndivyo Kenya inaishia. Na msidanganywe, Ruto hakuna kitu ako nacho kwa akili yake zaidi ya vile ameongea. Hakuna. Ile amesema na amefanya, that is the only point that he has in his own brain. Hakuna kitu ingine. So for me, mimi sielewi Wakenya wanataka waambiwe nini. Mnaenda kugagaa hapo mkimwangalia ati ampee story za ujinga, because he is the most stupid and very, very vicious man in our country. Alifanyia Uhuru yale yote alifanya, hakuulizwa. But I think he has been getting away with so many crimes in our country bila kuulizwa na mtu. Kwa hivyo, Wakenya, there is no agenda here. Hakuna mtu anaweza kuwa anaamka asubuhi anawaambia hivi, anawaambia hivi, anawaambia hivi, na yale alisema jana hakutimiza, anasema mengine. Mwaka na mwaka na mwaka anaendelea akiwaambia hiki, anawaambia hiki. Yani anawafanya confused. Mnakuwa hamujielewi. Tuwe na msimamo tafadhali. Na msimamo ni kufanya nini? Ni kuungana pamoja huyu mtu aondoke. Because we will never move even an inch with the time and listening to this guy at this very juncture. Ameharibu Kenya, ameuza Kenya, amejisaidia nayo hiyo Kenya, amekula kila kitu. And what are you expecting tomorrow? How are we going to survive tomorrow if we don't come together and fight this guy to get out of that office? That office is very vital for us. It's very important for our country to be somebody who is normal. Somebody who has, hata sitaki kusema integrity, mtu ambaye ni wa maana, mtu ambaye ako na akili timamu, ndiye anatakiwa kuwa hiyo ofisi. I don't think this guy is normal. You cannot lie to people years and years, not even days, years and years. No, we expect sisi tuendelee kukusikiza. Hatukuelewi. Na usirudi kuuliza watu mnanielewa. Hatukuelewi na hautaeleweka. Wewe umepoteza fahamu zako, sisi hatutapoteza fahamu zetu na wewe. So for me, I am asking Kenyans with good mind, people with good will about our country, let's unite together. This is not what we are expecting. Those people who voted for this guy, you never expected to live this kind of life. Maisha ambayo ni kama ya wanyama. As if I don't have a house. Yani unafika kwa mlango wako unajiuliza, sasa ninaingia kwa nyumba, ninakula nini? Watoto wangu wataenda shule na nini? Those questions. And it is not because of your weakness. It's a weakness of the man who is deteriorating our country and terrorizing everybody in our country.
Nitasimamia hapo. Asante Njiro. Thank you. Njiri ametoka nini? Msimamo endelea. Labda Njiro ameondoka kidogo. Endelea. Asante. Kwanza pokea zangu mami. Na pia nimshukuru Mungu kwamba nimerudi tena papa hapa nikiwa buheri wa afya sasa baada ya kuumwa kidogo, lakini na machache tu ya kuongezea pale ambapo mamangu umezungumza, maana umezungumza yote. Unajua ahadi zilikuwa nyingi na Wakenya ni wenye kusahau. Kwanza tungedemand ile mashine ya kutengeza chapati haswa maarufu Nairobi, atimize hilo kwanza, tujue kwamba ni mkweli. Lakini kile kinaniudhi na kunitamausha zaidi ni kwamba yeye ndo anabeba maendeleo. Yaani sasa hivi hakuna waziri wa barabara ama wa ujenzi wa makadhalika, yeye ndo kila kitu. Kwa hivyo barabara zote za Kenya nzima yeye anazo, viwanja anavyo, yani maendeleo yote yeye ndio anayo mkononi mwake. Na sidhani katika hiyo hali kwamba taifa linaelekea kuliko, maana maendeleo si hayaletwi na rais. Maendeleo yanaletwa na wale wako chini yake, kazi yake ni kuenda kufungua ama kukabidhi, na wananchi wajionee yale mambo kwa macho yao, na taifa ambalo litakuwa linaonekana kwamba lina dalili. Lakini hii ya kuwa juu ya magari kwamba hapa tunaletea mabilioni, hapa tuko kwenye mpango, hii barabara hazitajengwa na rais. Barabara zitajengwa na hela ya Mkenya na kupangwa haswa katika hali ambayo ni usawa. Kubwa ambalo limenileta ni lile kwamba huyu bwana kwa kweli amekuwa conned, ameshikishwa mahali ambapo kwa kweli hana usingizi. United Opposition ukiongozwa haswa na Gachagua, they are doing an amazing job kulingana na mimi, but that's not enough. Bado kuna kitu kimoja ambacho tunataka tumalizane nacho, ambacho kitamaliza mazima. Hawa wanasiasa wanaotumika kuweza kutupiga mafungu, kutupa alfu fedha tujaze kwa mkutano, ndio tuje katika viwanja vya mikutano. Hawa ndio kero langu, maana tusipofungu ziba ufa, basi utawaathiri wakati wa uchaguzi. Maana leo kama alfu inajaza uwanja, tunasema acha tutule hiyo alfu na tuende hapo tu tukasikize tu, ama tukajae hapo na tumuhakole hapo. Hiyo bado tusalimie hawa tu, kwa sababu tukimuonyesha kwamba hatuna nafasi hata ya shilingi yako haswa katika kinywa chetu kutokana na jinsi ulivyo, na kwa sababu tunaanza kusalimia hao wanaowapanga wanaokuja haswa na kutupanga mafungu hapa, kututia alfu kama tulivyoshuhudia juzi haswa MP akiweza kigawa alfu kwa kila mtu, bodaboda, everybody. Hawa ndio wakusalimiwa, kwa sababu hapa ndipo ambapo ugonjwa wa mwisho utatumaliza, na umetumaliza kwa muda, especially kwa sisi wenye shida. Maana najiuliza haswa kama United Opposition na wananchi tutaendeleza huu rafiki huu wa tule, wana hii ni pesa yetu, hapa patatumaliza mwisho wa siku na wasiwasi. Na huyu bwana kwa kweli tumemfikisha pembeni, hana jinsi ambavyo anatokea, kwa sababu hana akikwambia hapa kwamba ana kesha iko saa 4 usiku, atanafajielewa anafanya nini? Ni kweli hajielewa anafanya nini katika hiyo saa 4 usiku, kwa sababu hajui aswa atazungumza lipi ama choni kwa Kenya. Na mwisho kabisa, mbona maendeleo haya yanakuja mwisho kabisa, watu wanaelekea uchaguzi ndio tunaona maendeleo? Bali miaka 3 yote na nusu ama miaka 4 yote alikuwa wapi? Nani alimzuia kufanya hili? Kwa hiyo mimi langu la leo ni huu mlungula huu unaobebwa, tusalimia hawa wanaokuja kutupanga hawa. Wakijua kuna mkutano, jamaa wanatuma, wanajipanga mapema. Hawa ndio wakusalimiwa kwamba wananchi tutoke na munkari mwingine wa ajabu, ili kujinusuru aswa twendako kwenye chaguzi, kwa sababu tukianza sasa hivi basi hata kwenye chaguzi
basi tutaweza kuadaika, maana kama hili dau litapandishwa kutoka 1000 mfano lifika 10,000 kwa mpiga kura ambaye ataenda kubadilisha swa maamuzi, basi huenda tukaingia ambapo asipo, na tunataka tumuonyeshe kama vile vile hizi pose ambazo zimetokea kwamba tiketi ya Sifuna na Kalonzo ni 70 na hao jamani 29 na Kindiki. Wacha ibaki hivyo, huo tofauti ubaki ule ule kwamba wao wako less than 20 ama less than 30%, lakini wale wengine ambao you position wao wako above 70, 80 mpaka 90. Kutokana huo ndio uamuzi wa Kenya, kwa sababu Kenya hapa ndipo alipo. Kwa hiyo mimi la leo, mimi kama msimamo ni hawa wanaokuja kutupanga laini hawa tuwasalimie, hawa tusikubali kuchukua hiki, kwa sababu hii kwamba tunachukua ni hela yetu itatuathiri kwa wale ambao haswa hawaelewi fika na ndio wengi na wako na kura haswa hawaelewi kwamba ni nini haswa wale ambao wako mashinani, wale ambao wako na dhiki na shida zimewakabili. Hawa ndio wanaweza badilika haswa roho haraka na wakashawishika, mwisho wa siku jamaa akapata mbavu. Ndio maana tukiambiwa kuna mbolea ya 2,500 sasa hivi nashangaa hiyo mbolea iko wapi? Mbolea ni 6,500. Kilikuwa lunga juzi nikaulizia haswa gunia moja lile 2,500 na nikingania ni 6,500, na nikauliza hii mbolea hii ya tunaambiwa 2,500, akasema hakuna hiyo kitu. Kaja account hakuna. Hii mbolea inazungumzwa kwamba sasa hivi mbolea ipo, hakuna. So chochote kinachozungumzwa ni uongo, tena uongo mtupu usiokuwa hata na aibu. Kwa hiyo kilichomweka sasa mbavuni ni kutumia hii hela yetu kuweza kutubadilishia mtazamo haswa tuendako tunakoelekea debeni. Kwa hivyo kabla ifikie huo wakati, basi salamu zianze kutoka sasa hivi. Mimi asante. Okay, ni sawa msimamo. So I think msimamo hiyo issue umeleta ya Ruto kujifanya kila kitu yeye ndiye minister nini. By the way, hata Mbudi alileta hiyo story hapa akisema maminister wengi hata hawajulikani, like ukiulizwa minister of education, so like yeah, anajifanya pochi that one. Then kuna kitu ingine amekuja hapa ati amesema kwa video ati anasema ati Kenya has to change within our lifetime. Ati yeye anaenda tu kudanganya watu ati Kenya has to change within our lifetime. I think that guy is a joker. So hii kaka ni swaga, hii saga ino tofauti na ile. Unajua mimi nashangaa. Watu wanasema Methu kazungumza vibaya. Visa alivyo ndivyo vilivyozungumza Ruto akimwambia Uhuru wakati ule. So mimi nashangaa kwa nguruwe ni mtamu, lakini ukirudi kwa binadamu ni mchungu. Kwa sababu sasa hivi mawaziri wote, yani hakuna, wote hawa hawana kazi ana wewe mwenyewe kokota na kukwenda maendeleo na wewe, kwa sababu kama ni hazina hii ya kitaifa ya maendeleo ama hazina ambayo imetengwa haswa katika masuala ya maendeleo, huwa ni budget ile ambayo imetengwa kwa mwaka. Hii budget inakuja juu na mabilioni yanakuja juu, watu woni kwamba ni uongo tu wapeupe, ni kule kujaribu kununua sympathy tena kwa wananchi. Lakini pia ukiona kiongozi anasema wengine hawana akili, au sure wewe mwenyewe una akili? Nani kakwambia wewe una akili kiasi kwamba mwingine anamwambia yeye hana akili? Nani wewe mwenyewe kakwambia? So ni mwananchi kakwambia una akili? So haya akisema matusi ya kwanza ni haya, kejeli za kwanza ni hizi, lakini yote ni nini?
Huyu yote ni mfamaji, haachi kutapatapa. Mkenya ashapinda na ashapinda kweli kweli. Kilichobaki tu ni kuzuia hili tonge la mkononi ambalo ameliona sasa, this is the only way. Akusanye, arudi tena, hajafanya biashara. We are tired na tumechoka na wanabiashara, tunahitaji viongozi. Hawa wanasiasa, wanabiashara wanaochezea biashara na akili zetu, wakusanye wazitupe kwetu, alafu tena warudi pale pale waseme wanafanya maendeleo. Mwisho haswa wa hatamu yake ndio akwambia analeta maendeleo hapa, halali hashindi, kila siku yuko pale. Ni uongo na hadaa. Hii budget imepangwa wapi? Ile hali hapa tukisema kwamba anajenga mabarabara hapa, petroleum, mafuta sasa hivi hayagusiki. Lita ya mafuta haigusiki. Diesel huku kwetu ulikuwa hakuna kabisa. Leo hii mtu anakuambia kwamba tutaibadilisha hii taifa katika wakati wetu upi? Kaka, nitachia pale nisichemke, maana kumekucha. Sawa, Msimamo, unaweza weka conclusion yako tuweze kufunga kituo, sababu hata mimi nataka nilale juu ya shughuli za kesho. Tafadhali just unaweza ka pause, sijui kama unaona ya mafuta. Langu la mwisho ni hilo tu kwamba sasa hivi tusipeane mwanya wa kupangwa foleni na kukubali kwamba tunakula cha kwetu. Kiongozi wangu haswa wa DCP, please aambie watu kabisa wazi kwamba nao tufunge mlango huu wa kupokea, kwa sababu utatuathiri kule tunako debeni. Na tabia uanza hivi vitu kidogo, tunapokea, mwisho wa siku itafika wakati wa debe, utaambua bwana, ukienda ukipiga kura kwanza chukua 15, alafu ukimaliza kwamba ukija na alama kwamba umepigia mali fulani njoo tukuongeze 5,000. Na hizi shida tuko nazo ambazo tumesababishwa kwa kweli, tutaona kwamba 20,000 ni bora kuliko kwamba ukose kabisa, na tutakuwa ndo tumeliuza ile taifa kwa mikono yetu. Kwa hiyo tusiruhusu mlungula wowote wala mwanasiasa yoyote wala bwenye yoyote wala kibaraka yoyote kutumika haswa kutupanga haswa mafungu eti anatugawa hela, especially haswa wanaofunga maana haswa na government. Wacha iwe fair game, the way United Opposition wakitoka wanafanya organic meeting, let them do their own organic meetings. Hii kwamba akitoka ndo tunachoma uniform, lakini kwanza tumechukua hela, please. Hapa mimi sijapendezwa zaidi. Tukichokana na kitu, wacha tuonyeshe tumechoka kabisa. Maana kidonda kupona, kakaangu, kuachana na inzi ni kidonda kupona, lakini kama kijapona kitafuatwa na inzi. So ni wakati wa kiponesha kidonda ili haswa tuepukane haswa na usumbufu wa inzi. Mimi nitafungia pale kaka, nashukuru Mungu nitakuwa na nyinyi sasa leo rasmi. Maana kidogo namshukuru Mungu for those ambao wameweza kunisupport for medication. Mungu awabajalie, na nashukuru nimepata kurecover kaka yangu. Sasa si yako naweza nikatema sasa cheche, maana nilikuwa nimeshikwa koromeo bwana. Njiru ndugu yangu, shanga nashindwa nitaingiaje hapa, lakini Mungu ni mkubwa. Niko hapa tutaliendeleza lilivyo. Asante kaka kwa kunipa hii nafasi. Leo acha nifungue kamera. Leo Valerie atakuja, ndiye ataanzisha show mapema. So mimi kama kawaida yangu nitakuja masaa ya jioni. So leo Valerie hakuweza kukuja, ndio nimesema wacha nikuwe na a little bit of an extended show, but we should be with Valerie today. So tutakuwa na yeye. Sorry? Tutakuwa na yeye leo. Saa 3. Immediately saa 3 anakuwa hapa. So mkuje mpe company pia. Unajua pia msichana kama huyo mdogo ako hapa peke yake. Niliona juzi Njiru, niliona kwamba yuko peke yake almost 2 days, yuko peke yake, inavunja moyo. Lakini kawa siwezi kabisa kwa sababu ya hali zangu. No, naelewa unajua. Wacha niingize Mary. Na mjue ya kwamba ni vile anaanzia kupata uzoefu. Yeye sio veteran kama sisi. Unajua sasa mtu kama mimi hata mkiniacha hapa studio masaa 8 nitakaa tu nikiwa na nguvu. Lakini we are trying tunajaribu kumfunza ili kuweza ataweza kupata hiyo ataweza kupata that momentum, but
msimweke studio peke yake sana. Mkimuona ingieni studio, at least mnampea hiyo motivation. Nitamwakodi support. Support. That's can assure you by brother. Hivyo nilikuwa sikipoa, lakini madam nisharikava itakuwa na vile hapa tukichangamsha kwa sababu lazima tuazungumze alivyo. And the reason why actually we decided to incorporate some of the young people is tunataka ku increase hii momentum. So after consultation, maybe it's good to give that information. After consultation with so many people, kuna watu waliniambia, especially people who are in our country Kenya, waliniambia show inakuja usiku sana. Because sasa mimi ile wakati napatikana past midnight. So msimamo nataka kuambia kiini cha kukua na mtu kama Valerie hapa and why her show is very important. Mimi ile wakati napata time maybe ni saa 7 ya usiku, hakuna mtu ameamka hiyo wakati. Lakini tukifungua show saa 3, hata kama siko sababu ya shughuli za hapa na pale, at least Wakenya wanaweza jumuika in this narrative. So because kuona show ikiwa live is usually more interactive than kusema tutakuja kuona marudio. Hata kuona marudio ni sawa, but ile wakati unaangalia show as it is happening, it is more interactive. Unaweza uliza swali yako, you can put your input, your feedback. So that is an important element nilikuwa nikitaka tuweke. So hiyo show ya kuna kitu kimoja hapo ambacho nitakuomba, lakini nitakuinbox kwa sababu hapa sitaki kuzungumza live. Then nafikiri ukinielewa hicho, I hope show ya mapema itakuwa bomba zaidi. Unanielewa, nimekuwa katika hii anga for long, so kuweza kusukumana na wenzangu, unanielewa mimi ni mtu wa kujitolea, ni mtu ambaye si wa kusukuma sana vile. But kuna jambo nitakutumia kwa inbox, alafu tutajadili hapo. Tuone kwamba tutaimarishaje so hii show ya mapema ili iwe na show ya mapema. I really want us to push it because hiyo ndio show ya Wakenya halisi kabisa. Hiyo show ya mapema it is more vital kuliko ya jioni ya usiku kabisa, ni ya maveteran wale ambao lazima wakuje, lakini tunataka kujenga hiyo show ya mapema. So please, kama uko na huo mwanya wa kusikiliza, please hiyo show ya mapema ndio tunataka kujenga kabisa. Then on Saturdays and Sunday hiyo show ya mapema pia niko full time hapo niko. So by 9 tushaanzia hiyo show. Hata mimi naanzia mapema tu. That's why we burn all our midnight oil here. Natoka kwa shughuli zangu za siku na nakuja nafungua hii show tena. But sasa hiyo show ya Valerie nayo ndio tunataka kujenga zaidi. Please, so because we still want to build the narrative. Or maybe the narrative is there to advance the narrative. So please, let's support every show. Pia huyo msichana mumpiga hiyo jeki. I think she is trying, she is running a lot. Hata atakuwa veteran, atakuanga anakuwa sasa yeye ndiye anawafanyia show hapa na mnafurahia. So and I believe so far she is doing right. Naye nani pia Kipril atatuletea some of the Gen Zs who alitupromisia atatuletea, because tunataka pia ikuwe ni show ya wale wachanga, wale wadogo. We see how the young people can also drive these things. Yeah, because I believe they are also getting to learn human interaction skills with respect and humane. Mama Mary, kama unataka kusema kitu as we cross over, ama karibu tu kabla tufunge, you can say if you have a final reaction, please. Maybe based na vile msimamo alisema, ama maybe the last scenes of video. Well, I don't have much to say more than what I've said. The only thing ni kuhimiza Wakenya wetu wawe serious na hii mambo, kwa sababu huu si mchezo wa sarakasi. Hii ni mambo inatuhusu sana kwa maisha yetu, na maisha yetu ikiwa affected na mambo ambayo inaendelea kwa nchi yetu, really we lose a lot. Na itakuwa ni mambo sasa ya kuwa hatuelewani, wananchi watakuwa na shida mingi sana. So for me, nawahimiza tu wa Kenya muwe waangalifu na tuache mchezo, kwa sababu huu utakuwa ni mchezo sisi tunajichezea
na kujiletea balaa kwa siku zijazo. We have to be very serious. And in fact, watu huwa wanakuwa serious when they are in trouble. But it becomes like mazoea, alafu watu wanafifia. This is not a time to kufifia. This is the time of standing firm on your grounds and say, we are not going to accept these more shenanigans that are happening in front of our eyes. Tulikuwa tunafikiria, ama watu walifikiria, walipochaguana ni mambo ya maendeleo, na kwa sababu nchi yetu haina vurugu wakati ule, watu waliona kama our Kenya is going to change, only to find that we are doomed due to the person who people elected. Otherwise, for sure, I did not elect him. I tried even to convince some of my friends, and yet they were saying, oh, see, ame repent, ame juta, kwa hivyo tuna. I tried to tell them, you know, hata mwizi akienda kanisani atubu dhambi zake, usiwahi kumuonyesha uko karibu sana na yeye. Yeye ni yeye, na yeye ndiye anajua maana ya kurepent ama kutorepent. Yeye ndiye anajijua, na kujijua kwake huwezi wewe ukaelewa, because you will never go to his brain and know what he is planning or whether it is true what he has said. And people have realized that Ruto alikuwa mtu ambaye alikuwa, for heaven's sake, analia. That is why I don't like him for sure, because you cannot pretend even in the church unapiga magoti hapo, unalia, unakuwa umedhofu, even umemalizika kabisa kwa sababu ya kuamini kwako. And you see he is the one now standing in front of you, wewe nitakumaliza. Imagine, that's the same guy. Kwa hivyo mtu ambaye anakuja ati kanisani kutubu kwa sababu amekuwa mwizi, amekuwa amenyanyasa watu, amewatesa, ameua hata wengine, anakuja kanisani kutubu. Yes, anatubu kwa sababu yake, si kwa sababu yako. Ni kwa sababu yake. Na kutubu kwake, usiamini, ujiamini wewe mwenyewe. Usiamini huyo, ujiamini wewe mwenyewe. Na kujiamini wewe mwenyewe ni kujiondoa. Yes, hutamtusi, hutampiga, hutamfanya nini, lakini umwachie yeye aende na mwenendo wake. Akuje kanisa, aende kwake. Lakini usijihusishe ati kwa sababu ametubu. Hakuna. Binadamu ni yule yule, anaweza badilika, anaweza kosa kubadilika. Hutajua ndani ya akili zake anafikiri nini. Hakuna siku hata moja mtajua brain ya huyo mtu vile inapanga. But you just feel that somebody through the mouth ati ametubu, amesema, oh, tumeona akilia, ati tukaona there is nothing like that. Now you have a very good example of Ruto. That is the biggest example in our country we have. Ya watu wale wanaweza kupretend kana kuua. Ana pretend, mimi sitakuua, mimi sitakuguza, mimi hata hakuna kitu yako niko na haja nayo, mimi hata sitaki kukukaribia kwa sababu usione kama mimi mbaya nini, na mpango yake next minute atakuua. Imagine. So we have an example, a very vicious example in our country. Ruto is that man. He is that man who will tell you, oh, mimi siwezi kukukosea hata kidogo. Akienda hivi giza iingie, anajifichia, anakujifichia, na anakuongoja na anakumaliza. That's a guy. That is what we have in our government right now. Watu ambao hawajali maslahi ya mtu mwingine, ni hao tu. Na hiyo ndio inaniweka huzuni. Because we would not like to hear any of these opposition leader, as Gachagua said, ati amefanyiwa madhara. We don't want that. Yeye ni awaite wajinga, awaite walevi, awaite all the majina. Upande ule mwingine, aachane na wao, wacha wakue hawana agenda,
wacha wakue walevi, wacha wakue wajinga, but don't touch them. Let them remain the way you are terming them. Na wewe mwerevu uendelee na uerevu wako. So tukutane, tumaliziane. Lakini usijaribu kupita that line. Ati umeenda, umemdhuru mmoja wa hao. Definitely. Because we Kenyans, we want to have a leader, of course. A leader ambaye atatuongoza, a leader ambaye anatujali, a leader ambaye ni truthful, a leader na utuambie habari ya nyumba yako ati vile unaishi ati nini. Truthful is building the country and using the funds for the country as it is supposed to be. We are not going to beg. It is our right to have those barabara. Hata sijui ni kwa nini Wakenya wanaongoja waambiwe barabara. Barabara ni za serikali. Bila hata kuongea. We should be having barabara. Tukifunga macho hivi, tukifungua tunakuta barabara. We don't want to hear. Masikio yetu yamechoka kusikiza habari ya barabara. Everywhere barabara, everywhere barabara. What does it help us? So far we don't have barabara. Are we not communicating? Are we not moving? We are moving. Na hizo barabara tuache kuimbiwa. Satutaki. Huu ni wimbo mchafu. Na ni wa kumaliza watu. Sema kingine. We have been promised so many things. Tunaambiwa nini? Tunaambiwa hii. Ni mtu wa kutuambia maneno ambayo hata sijui inatokaga wapi. Sometimes anatokaga kwa ofisi yake, anakuwa amebeba hiyo nonsense, anaenda kuambia wananchi wa Kenya. We have got very educated people in our country. We have got very smart people in our country who are very serious doing their own business and doing very good stuff for the area they are. Na hawapayuki, hawana perepere. Na kunaonekana mambo inaendelea. This guy is mdomo ndio kali, ndio ako nayo. Mdomo tu ya kusema. So we will be told so many nonsense and nothing will happen, and yet we swallow, we listen to him. What for? Why do we elect a president? Why do we elect people as our representative? Kwa sababu tunawafikiria vizuri na tunawafikiria hawa wanaweza kutusimamia. Kwa sababu we cannot be in that office all of us. And for that reason, Ruto aache kutuambia habari ya barabara. Stay in the office, do the work. Election is not yet. Let's see what you do. Alafu utokeleze wakati wa campaign. These are the people, because they don't occupy any office, they want to keep themselves busy. So we have to walk around telling people what things are not happening. Na wewe ukiwa kwa ofisi, hizo vitu ambayo unaambiwa hujafanya, fanya. When you are in the office, toa mandate, toa amri kwa wale watu wanasimamia hizo. Ruto amekuwa ni mjenzi wa barabara, ni mjenzi wa choo, ni mjenzi wa dunia, ni mjenzi wa kila kitu, na ni muangalishi wa ng'ombe zisikuliwe na kupe. That is how he is. I don't understand. He has confused people, but we are not going to be confused. Tumepata wewe ni mwenda. Wewe ndio mwenda. Na unataka tuwe wenda. We cannot be. Because we are normal. I think the guy is abnormal. And in fact, when you are called abnormal, it's because you are doing abnormal things. And those abnormal things is that telling us, kila siku barabara, kila siku na ijengwi. Unafikiri tunapitia wapi siku hizo zote umetuambia barabara? Where do we pass? Ama hatuendi pahali popote? Because tunaongoja ujenge barabara. We are people of very good integrity, high integrity. Watu ambao wanajijua, watu ambao wako na akili, watu ambao wanaweza kwenda mbali sana. Wacha hiyo Singapore. Tunaweza enda mbali sana. Wewe ndio umeweka kizuizi. Ati ukiona watu wakiongea unafikiria wanaongea mambo yako, huo ni ujinga. You don't see people talking, you expect people are talking about you.
if you have done good. If you have done good, we will congratulate you, na tukikuona tunakupigia makofi. Lakini si ati tupige makofi kwa ujinga ambao tunaona kweli kabisa ni unatufanya wajinga. Hivyo unatuita wajinga na walevi, we are mad. Sisi hatujaharibika kichwa. We are talking the reality. And the reality is you are doing damn bad things in our country. Very bad. Umetuharibia nchi yetu. Umeleta wageni ndio waishi vizuri, sisi tuishi kama wanyama, tuwe slaves ya wao. And in fact, that is what I'm seeing in Kenya right now. These people will come and open factories in our country, wawe wanatulipa. Unaenda huko unajichosha, unafanya kazi slavery in your own country. And that is what will happen if we elect this guy again. That is what will happen. Because those foreigners who have come in our country, they have not come in our country with good intentions. They have come there because they have been told Kenyans ni wajinga, watafanya hiyo kazi, hawanielewi, watawaelewa nyinyi mfanye biashara zenu, muandike, mualipe shilingi 10 kwa siku, wataendelea. Na watakuwa watumishi wenu. Viwe visivyo. Hiyo mambo yote ndio mpangilio. Na mimi naona kama ni hivyo tu anataka. Because he will be in that big office, these foreigners will be going to adore him because they have been given chance to be in the country. Sisi wanyama tuendelee kufufia na kuisha. Look at that picture, Mkenya. Angalia hiyo picha ujione. Ujione ati unaenda kuuliza kibarua kwa mgeni kwa nchi yenu. It's not even out of the country. In your own country ndio mnaenda kuuliza kibarua. Just imagine. Na uulizi kibarua kwa sababu hujiwezi, ni kumalizwa umemalizwa. Na hiyo pesa ukipata hiyo ya kibarua, unaenda kugawa haigawiki. Ole wenu. Ni lazima tufikirie vizuri. In fact, that thing is so painful when you think about it. When you put in your own mind what is going on. Ati ufanywe mfanyikazi ya mtu ambaye amekuja hivi juzi. Ameingia nchini kwa sababu ako na pesa, ameonyeshwa you have immunity, you can do whatever you want, so you can open an office, you can have a factory, bring these hooligans, these deplorable peoples, come here, get employed in your own country. Alafu mtakuwa mnapigwa makofi kikosa kufanya kazi vile inatakikana. Mimi, I'm not inciting people. I'm telling them what is going to happen and what I see. I may be wrong. I may be wrong. But pahali Ruto anatupeleka ni hiyo, ni huo mwenendo huo. Hiyo mambo ya kuwa ati anajenga manyumba ya ujinga, because even those houses, I don't know who are going to live in those houses. Kama kwanza Githunguri, unaenda kujenga manyumba avoidable. I will call them avoidable houses. Githunguri kila mtu ako na nyumba yake, very nice. Who are they? Who are those people who are going to live there? And furthermore, he is not building those houses because there is a factory that has been opened. Kwa hivyo wafanyikazi wale watakuwa wanafanya hapo, watakondesha hizo manyumba. Hakuna. Unazingizia watu manyumba. Sisi si ndege, wale wa angani, wale wanakaaga kwa miti. We have our homes. And this is not the time that houses have been discovered. We have houses. Na kama tungekuwa tuna shida ya manyumba, ni sisi tungeuliza. Wananchi ndio wangeuliza manyumba. Wewe ndio unawaambia uwajengee. Watu wanasema sisi tuna manyumba ni ya nini? Unamaliza watu, unachukua pesa zao, uwajengee nyumba. Na remember, you Kenyans, Ruto alisema hamtaki watu wale wako na shida na wao wafike kiwango pahali mmefika. Nikafikiria huu ni mchezo wa aina gani? I thought it was a joke. So this guy was serious. That the people who are working wamewekwa mkanda kwa koo. Ni kama kukwambia ukiwa hutaki kazi toka. Lakini ukiwa kwa kazi lazima utakatwa pesa ya nyumba. Lazima utapata nyumba.
Na ni nyumba gani? Hakuna nyumba huyo mtu ambaye anakatwa mshahara yake atapata. These are just businesses for Ruto. And even those houses, I don't think even they will last years before they collapse. Sababu hazijengwi na ni ya ujenzi wa maana. Ni pesa. Iwe conduit ya kuteremshia pesa. Lakini zile kidogo ndizo zinaenda kwa manyumba, hizi zingine nyingi zinaenda kwake. So mnakaa mkiona ati manyumba anajenga manyumba, hakuna. The day people will get in that house and get more weight on it, it will come down. Mimi sisemi ati ni kitu ambayo mimi mwenyewe ninafikiria. Si ati tu ni mambo ambayo iko, ni mimi ninafikiria hivyo. Because these houses that are being built like this, it is haina maana na haijengwi kwa nguvu, I mean with a good foundation, because it is a way of reaping people. It's a way of kunyakua hizo pesa haraka haraka aweke kwa mfuko yake. Lakini mtakuwa mnaonyeshwa hiyo picha eti hiyo nyumba imemalizika, sijui watu wagani wataenda hapo hivyo. Na hizo zitakuwa tu ni pahali yake kukamua mali kwa watu ambao tulikatwa pesa ndio ati tuwasaidie ni maskini wawe kwa level yetu. Think about that. Unakatwa pesa kwa sababu ya mtu ambaye hafanyi kazi, mtu ambaye hana bidii, kwa sababu there are people who hawana bidii, alafu yeye ajengewe nyumba na pesa yangu. Kwa hivyo hiyo nyumba sitapata, ni yule ambaye hajafanya bidii ndiye atakuja kukaa. That is the way he was putting the language. But the language is different. It is not that those poor people who we are intending to help are the one going to use those houses. That is a lie. Hiyo ni uongo. Na kama ni kweli mtaona. Hivi karibuni mtajua. There are those people who are called, wakaambiwa tumemaliza nyumba, wewe umepewa hii. Sasa ile walienda huko, the following day walifanyiwa nini? They were told to get out. Hiyo ilikuwa sarakasi, ilikuwa mfano. Wakatolewa. Kwa nini wakatolewa? So what Kenyans do you want to see so that you can open up your eyes? You can use your brain to understand this guy is taking us nowhere. Nowhere. We are going nowhere. Hakuna kitu ambacho mnaambiliwa mtapata. Sasa anaanza kupembeleza watu, ndio mrudi kwa ile kikapu tena, ile ya kuwa ati you are humble, atakuwa mtu wa kanisa tena. Are you serious? Kenyans, are you serious? You're gonna give this guy chance to go to church and listen to what he is saying and give him those votes so that he can go back to that office? Are you serious? Labda hamjasikia uchungu, mimi ule nimesikia. Uchungu ule nimesikia. Kwanza kabisa hata si habari ya mali, ni kuua watoto wetu, na watoto ambao hatukuona hata miili yao wamepotea hivyo. Kuna mama ama mzazi analala hivi, anasikia mlango imegongwa, anafikiria labda ndiye huyo amekuja. For all that long watoto wetu walipotea, wengine wameuawa, basi tumepata miili yao, tumezika. And yet the same guy aje atuimbie arogoshwo. Aragoshwo. He is not supposed to be allowed. People should not listen to this. This is rubbish. I'm sorry to say so. But God will judge. Mimi nitasimamia hapo, lakini wa Kenya msijidhuru, na kujidhuru kwenu ni kumpea kura. Wacha aende aibe hizo kura. Ndio sasa tukiwa na zetu kando, na yeye aende kujaribu kufanya hiyo sarakati zake za kuiba, tumpate. But we are not going to listen to his rubbish. Hii mambo yote ya sarakasi hatutasikiza na hatutakubali tena.
kuingia kwa hiyo mtego tena. Aliufanya haraka haraka na tukaingia, lakini sasa ni kutoka, na kutoka ni kumumalizia kabisa. Mkenya mwenzangu, tushikane pamoja. Unity is, what is it called? Unity is, umoja ni nguvu, let me say in Swahili. So let's unite. Yani, I love my country terribly. I love it. Ndio nikiona mtu anaichezea, in fact I feel bad. And when I see that people from another country are enjoying more than Kenyans, who as the inhabitants of that country, I feel bad. I feel offended. Very devastating. Hiyo ni kitu mbaya sana ukifikiria. Unasikia kabisa, now I am nothing. I am finished. Mimi sina mwelekeo. Ikiwa ati mimi ndiye mwenye hapa, lakini naenda kuuliza kibarua kwa watu wageni, kwa sababu wako na nguvu ile wamepewa na yule ambaye ati mlichagua ni kiongozi wenu. Hakuna kiongozi hapo. Huyu ni mnyama, mtu ambaye ako tayari kuua kila mtu. Hata afadhali foreigners wajae nyumbani huko kwa nchi yetu, lakini sisi wa Kenya tumaliziwe. Think about that kind of a person. It's terrible. So tuwe serious, tuache mchezo. We have got very short time. That time that you are seeing like it is long, it'll fly like a blink of an eye. So the only thing I'm asking people is to unite together. We get rid of this bad government ambayo imetufanya tulie throughout. Kila mwanzo. And I believe Uhuru really tried his best to live in that government with that kind of arrogant person. Very arrogant. Na mnaona, mkumbuke vizuri sana vile Ruto alikuwa anajifanya ati vile anateswa, hana magari, ati amenyang'anywa magari sijui nini. Hakuwa amenyang'anywa, na kama alikuwa amenyang'anywa, hiyo ni tabia yake. Ilikuwa inamnyang'anya. I can see the way Uhuru was living with this guy. It was terrible. Na Uhuru hakumnyanyasa, alimwachilia awe juu ya gari, amtusi, amwambie yoyote until the last minute. Sasa vile alipata huo uongozi through pretense, sasa tena mnataka apretend tena na mkubali. Kweli wa Kenya, tafadhali tusikubali. Let's fight for our country. We are not fighting a war like killing each other or hitting each other. The war that we have now, it's very easy for us to unite, put that vote in different basket, ya opposition, kwa sababu those are the people who we are standing with. Those are the people who can help us get out of this problem, because it's a big problem. Na ndio unaona Ruto hana haja ya kuambia watu a good speech like a president. The only thing that can come out ni kuattack opposition. Those are the only thing that has remained. Kwa sababu anaona wanamuharibia market, wanamuharibia ujeuri wake, wamemuexpose, amejulikana ni mtu muovu. So he is very angry with them, but he thought we are all fools. But you can't fool us every day. The following day will be different, and that is what is coming. Asanteni sana. Thank you. Ni sawa Mama Mary, tutafunga na wewe, nimeshukuru. Thank you for appearing. I think tutafunga. It is quite late. It is midnight where I am, and na lazima niamuke for other activities. So I wish I had more time tungeendelea, but I think our show tonight was good, epic. Anna alituambia so very many people liked. And those who have capacity to become members, you can also become members, just to keep the show growing.
Yeah, because if there is a time when we wanted the show to grow is now. Hii show hatuwezi endelea kuificha ati ama inakaa huko tunasikilizanga peke yako, kama mama mwingine alikuwa ananiambia anatakanga tu aisikilize yeye mwenyewe hapo. Hii show lazima muisambaze. But anyway, ni sawa. I appreciate for Mama Mary for you coming. You want to say something? No, Njiro, I'm good. I'm happy that I was able to talk today. Some days I'm very busy, so that's why sometimes I get lost. Yeah, that one is okay. So, Mama Mary, thank you. You are one of our podcasts here. Wale ambao wanakuanga wamengojewa sana. I always get feedback from people. Wasema, hey, Mama Mary siku hizi hakuji. Like you can see, like hata kwa comment section hapa kuna mtu anaulizia Njero Mwaura. I hope Njero Mwaura you are somewhere where you can. But nitamtafuta kwa Facebook, I know vile anaitwa, nitamwandikia. Yeah, amepotea sana na sasa ndio vitu zimechacha. Yeah, Njero Mwaura should not be asikuwa alienda na huko akapatikana na Ruto. Asikuwa alibadilisha I hope bado Njero Mwaura you are with us. Isikuwe hata kama kuna watu wako hapa akina Jared Wangiri. Wangira. Mtu kama Wangira, they used to give us serious information here. I no longer see them. I think we need to search them. Kama kuna mtu wako na namba ya Wangira, mulete hapa. Yeah, there are some of the people who have really been doing serious work. Yeah. Maybe kama kuna podcast zingine zimechipuka and they go, ni sawa. But for now, try to encourage them. Anyway, thank you and appreciate it. Tuonane kesho. Good night, Mama Mary. Good night. Thank you, Njiro.